Politics on this climate rages. How far gone the days of grace? Men enslaved to their ambitions, shun the tears of poverty's face. I tune my ears to what they whisper, spreading lies and way of truth. Approaching close the day of judgment. The change we need, it starts with you. How far have we gone asunder? Earthquakes, floods, and rolling thunder. Children dying without mothers, when no one show concern. We must unite and stand together, because the common enemy we face does not care for your religion, your social status, or your race. To those impacted, the crisis real, the sorrow, grief, and pain they feel. We do not have the time to fight. We must unite. We must rebuild. Greetings, ladies and gentlemen. We are pleased to welcome you to the international online forum, Global Crisis, Our Survival is in Unity, which is right now being simultaneously interpreted into 150 languages. Today, you will learn why our days, the days of all humankind, are truly numbered. You've seen the countdown we showed you. This is the maximum time left for humankind. But we have even less time to do something about it and change the situation. At this forum, you will learn about all of this in detail. Today, we as humanity are balancing on the edge of life and death. And this is the fact. Climate. This monstrous Cerberus is devouring entire regions, and it can't get enough. Our planet is engulfed in terrible, their number is growing. Our houses are being destroyed by hurricanes and earthquakes. Entire cities are going underwater or are being burned down by fires. Natural disasters are gaining momentum and destroying everything in their path. Dozens of millions of people are losing everything and running away from the disaster in order to save their lives. If we don't stop the Cerberus today, tomorrow it will devour us all. But what is humankind busy with in the meantime? We all live in the same building called the consumerist format. We are divided by floors, by separate rooms. We are divided by corridors and stairwells. We are forbidden to communicate with each other. We've been made to be afraid of our neighbors. We are taught not to respect each other. We live in a surreal world. In this world, we've been taught not to see reality. Those who call white color black live higher. Those who call white color white live below. Here, we must believe only the television, but not our own eyes. Now, our building, our house is on fire. The first floors are on fire. The walls are burning, but no anything inside. We've been taught one decides something for us. But now, nobody decides anything for us. Our house is on fire, and we are in the middle of it. And the saddest thing is that many of us don't even know about it. And those who do refuse to believe it because there is no fire in their rooms yet. The fire is outside. Although those on the lower floors are already screaming. Those whom we've delegated control over this house are sitting on the rooftops and looking up at the sky.
They don't care about all of us living in this house because they are above all of us. They're having their heads in the clouds. They think they're on top of the world. But this world is crumbling. Our house is really on fire. Today, we are going to tell you what is going on. Please be patient. We will try to explain in detail what is really happening to the climate, what the current state of our society is, and what way out of this situation we see. The information you will hear today is the result of many years of work of thousands and thousands of people. So I would like to say that today's forum is not for those who are on the roof of our universe, who are having their heads in the clouds and who are fully off the ground. This forum is for us, for us, my dear earthlings. Wisdom and patience to all of you. Hello, dear friends. It is a pleasure to welcome you to such a significant event for all of us, for all of humanity. Today's forum is being simultaneously translated into 150 languages. These are the languages which 90% of the world's population speaks. This is a great chance to be heard by all of humanity. We can only imagine the scale of the preparation for this forum, the huge number of people involved in making sure that the truth will be heard worldwide and that it will be understood and heard by people in their own languages. It is truly a colossal work. It is a tremendous effort. Thousands of people from all over the world have joined together to make our momentous meeting possible today. All this is able to be done only because of the dedication and commitment of these people to humanity, because they understand the importance, the responsibility, including the responsibility to disseminate this important information that will be presented to you today. It is an honor to be part of this team, because without any exaggeration, what you will hear today will save humanity if everyone knows about it. Dear friends, I would like to draw your attention. All information on the online forum, Global Crisis, Our Survival is in Unity, is presented for a non-profit purpose and in the interest of the entire society, entire humanity. The free use, reproduction, and distribution of this forum, in part or in a whole, by any means, without distortion of the transmitted information and while preserving the links to the source is permitted. Thank you very much. I want to express my sincere gratitude to the media partners of this forum. They are doing all they can to use their resources to make sure that everyone in the world learns about the Creative Society as soon as possible. They broadcast videos, songs, interviews, talk shows about the Creative Society. And some of them, right now, broadcasting this forum on their radio and TV stations and on their social media. We are grateful for what you are doing for all of humanity, and it is an honor to walk shoulder to shoulder with you in building the Creative Society.
Dear viewers, and right now we would like to invite our scientist from the Climate Department of Creative Society. It is my honor to introduce you to Елизавета Кромова, geologist and geophysicist. Елизавета, the floor is yours. Здравствуйте, уважаемые участники форума и зрители. Для нас большая честь сегодня представить многолетний труд сотен ученых и тысяч волонтеров проекта «Созидательное общество», посвященный изучению истинных причин изменения климата, происходящего на Земле сейчас, не связанных с человеческой деятельностью. То, что мы сегодня расскажем, в таком масштабе и изложении еще никогда ранее нигде не было представлено. Всесторонняя научная работа ведется нашей международной группой с 1996 года. В данном междисциплинарном исследовании на протяжении десятков лет задействованы ученые, специалисты и волонтеры из разных стран. Это и специалисты в геологии, геофизике, вулканологии, климатологии, океанологии, астрофизике и десятках других направлений. Те, кто изучают ядро планеты, вулканы, землетрясения, космические лучи и геологические циклы. Мы провели точные расчеты, составили математические модели и аналитические прогнозы прогрессии климатических катаклизмов, которые предстоит пережить человечеству в ближайшие годы. В 2014 году были выпущены выдержки из текущего доклада, но полная информация и наши расчеты обнародованы не были, и позже вы поймете, почему. Далее вашему вниманию будут представлены результаты 26 лет исследований. Хочу обратить ваше внимание, что мы будем приводить только ту информацию и те факты, которые можете перепроверить. Для этого мы намеренно используем общедоступных источников. Мы не использовали сегодня результаты показаний своих датчиков и измерений, чтобы не пугать и не сеять панику. Сегодня мы будем опираться только на открытые факты, легко проверяемые и общедоступные. Сегодня в докладе мы поднимем 3 ключевых вопроса. Первый. Что же является истинной причиной нарастания климатических катастроф? Второй. Что будет происходить дальше? И третий. Какой выход? Сегодня мы расскажем то, что не афишируют. Такую полноценную информацию вы не услышите из официальных источников, СМИ или политических докладов. Эти факты не просто не договаривают, от них отводят глаза, чтобы не вызывать панику в обществе. Мы это понимаем. В то же время подобное замалчивание опасно, так как грозит бездействием в решении жизненно важных вопросов. А для начала давайте посмотрим на текущее положение дел с климатической ситуацией в мире на момент ноября 2022 года. Хочу передать слово кандидату педагогических наук, доценту Константину Рыбачуку, активному участнику проекта «Созидательное общество», который уже несколько лет подряд участвует в качестве репортера и ведущего еженедельного выпуска экстренных новостей по климату. Константин является спикером на различных конференциях по мониторингу климата и не только. И сейчас он расскажет о прогрессии катаклизмов в мире. Константин, вам слово. Hello, dear friends. The information we're about to present is truly shocking to any sensible person. We live in a time when scientists do not know about the inexorably growing climate crisis. Even more so, politicians do not know either. Now, all of humanity is on the brink of a large-scale climate catastrophe. And at the same time, contemporary science tells us only about anthropogenic climate change, but is silent about the actual cause of climate change. Many people doubt this, doubt climate change, but facts are stubborn things. A year ago, the number of cataclysms in the world did not exceed a few dozen per month.
but this year, we're already registering an average of 200 natural disasters per week. According to our monitoring data, more than 6,000 climate disasters occurred during the first 10 months of 2022. These include floods, fires, hurricanes, tornadoes, mudslides and landslides, abnormal snowfalls and hail. Imagine, it's like 6,000 war zones where a climate, the only enemy of humanity, is waging its attack. And that's only what's reflected in open sources of information. There are many more natural disasters on the planet. And worst of all, these cataclysms have taken many lives that can never be returned. Their families and loved ones can never recover that loss. The monitoring report you will see is the result of work of thousands of volunteers around the world. All facts are cross-checked many times before we use them. All this information is taken solely from public sources so everyone can cross-check it and see for themselves the extent of the horror we have encountered. I want that thousands of people are working on collecting and analyzing data. It is difficult for one person to collect and analyze so much information. In our research activities, we have encountered the fact that a lot of data that is available in open sources is being deleted. Information about climatic cataclysms, their power and frequency is simply disappearing. They try to give us the appearance of a more or less favorable climate situation. At the same time, the statistics are more horrifying than ever before in the history of modern civilization. That is especially evident this year. But to soften the situation, they try to tell us that nothing horrible is happening and our climatic condition is within the normal limits. In the media, the data is falsified and downplayed. Even for one institution, collecting statistics on all climatic cataclysms and anomalies is difficult. But we are volunteers, and there are a lot of us around the world. To get a reliable picture of what is happening, we work with primary sources, research groups that record the data, and directly with eyewitnesses of climatic cataclysms. We're going to show you a climate monitoring video. I ask you to watch this video very carefully. It shows the actual progression of climate change in the world. США, Тайвань, Казахстан. Вообще кошмар. За всю мою жизнь первый раз такое вообще. Болгария. Как будто бомба упала. Италия. Кто знал, что вода хлынет так стремительно? Мы потеряли все. Пакистан. Испания. Китай. Германия. Штормы и ураганы. Ураган 4-й категории ИН стал самым смертоносным для жителей штата Флорида в США. Некоторые города на 90% разрушены штормовым приливом, яростным ветром и наводнением. Более 1,5 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. По предварительным оценкам, ущерб превысит $100 миллиардов. Проходя Пуэрто-Рико, ураган Фиона оставил несколько миллионов человек без электричества и питьевой воды. И это в то время, когда на острове было невыносимо жарко и влажно. Фиона – первый в истории ураган 4-й категории, который продвинулся так далеко на север. До Восточной Канады он дошел, сохранив силу урагана 2-й категории, и оставил беспрецедентный след разрушений в стране. За последние годы тропические ураганы стали продвигаться дальше на север и юг от экватора. В ближайшее время под их ударом могут оказаться мировые мегаполисы, такие как Нью-Йорк, Бостон, Пекин и Токио. Прогнозировалось, что тайфун Нору ударит по Филиппинам с силой урагана 1-й категории. За 6 часов произошла
его взрывное усиление до супертайфуна 5-й категории. Скорость порывов ветра достигала 315 км в час. У людей не было времени подготовиться к удару стихии такой мощности. Пострадали более 900 тысяч человек, а ущерб сельскому хозяйству превысил $52 миллиона. На острове Корсика, Франция, скорость ветра во время шторма достигла 224 км в час. Яростный ветер рвал линии электропередач, деревья падали как спички. В одной только Европе среднегодовое количество штормов с 2000 года по сегодняшний день выросло почти в 16,5 раз. В США количество конвективных штормов, ущерб от которых превышает миллионов, беспрецедентно растет. В период с 2000 по 2010 годы их было 34, а в следующие 11 лет уже 95. В южном полушарии частота штормов уже достигла уровня, который прогнозировал 2080 год. Аномальные осадки и наводнения. По всему миру растет количество аномальных осадков. За 9,5 месяцев 2022 года на планете зарегистрировано более 36 тысяч ежедневных рекордов. За одну ночь на провинцию Анкона, Италия, обрушилась полугодовая норма осадков. Жители еще никогда в жизни не видели, чтобы вода поднималась так быстро, за 10 минут почти на метр. На Австралию в 2022 году обрушились 3 волны исторических наводнений. Брисбен испытал удар дождевой бомбы, когда 3 дня подряд ежедневно выпадало более месячной нормы осадков. С такой частотой и масштабом затоплений восстанавливать некоторые города уже бессмысленно. На побережье Южной Африки за сутки выпало почти годовое количество осадков, что привело к одному из самых смертоносных наводнений 21 века в стране. На Сеул, Южная Корея, в августе 2022 года обрушились рекордные ливни. Вода стремительно хлынула во все подземные и полуподвальные помещения. Метро, переходы, парковки и даже квартиры превратились в смертельные ловушки. Люди погибали от наводнения прямо в своих домах. В Колумбии всего за год количество наводнений выросло на 87%. Еще в 2020 году их было 428, а в следующем уже 802. А в нескольких муниципалитетах департамента Сукре наводнение длится уже более года. Еще 60 лет назад в мире фиксировалось 8 крупных наводнений в год, а к 2021 году их количество выросло в 27 раз. При этом они начали прогонно, охватывая сразу несколько стран. Только за лето 2022 года наводнения произошли как минимум в 120 странах на всех континентах. Сезон муссонных дождей в 2022 году превратился для Пакистана в крупнейшую климатическую катастрофу современной истории. Под воду ушла треть провинций страны. От стихии погибло более 1600 человек. Пострадало 33 миллиона человек, половина из них – дети. Разрушено более 2 миллионов домов. Старики, беременные женщины, дети живут под открытым небом в нечеловеческих условиях. Не хватает еды, питьевой воды, медицинской помощи. Грязная вода стала источником инфекций. Люди остались без работы, жилья и средств к существованию. Спустя почти 2 месяца вода все еще не ушла. Кошмар для людей продолжается по сей день и будет только усугубляться. Экстремальная жара и засуха. За 9 месяцев 2022 года по всему миру было побито более 100 тысяч рекордов максимальных температур. В Китае впервые в мировой истории волна жары, достигающая 45 градусов по Цельсию, держалась 5 дней подряд. Под удар экстремальных температур попали более 900 миллионов человек. Чтобы люди могли спастись от невыносимого зноя, были открыты бомбоубежища. Спасая урожай, фермеры работали по ночам, так как днем почва нагревалась до 60 градусов. Этим летом Европа пережила самое жаркое лето за всю историю наблюдений. В Великобритании температура в июле впервые в истории превысила 40 градусов по Цельсию. Во Франции из-за длительной аномальной жары вода в реках прогрелась настолько, что стала непригодной для охлаждения ядерных реакторов на АЭС. Подобное произошло и в Персидском заливе. Жара убивает людей. В странах Евросоюза смерти 53 тысяч человек в июле напрямую связывают с исключительной жарой. В этом году сильные засухи поразили крупнейшие экономики северного полушария. Только за первую половину 2022 года ущерб от этого стихийного бедствия составил $13,2 миллиарда США.
В Китае, США, Индии, Австралии, в странах Европы и других регионах катастрофически обмелели реки и водоемы, и практически остановилось судоходство. Это также привело к обострению энергетического кризиса и стало еще одним фактором резкого роста цен на электроэнергию. Засуха нанесла непоправимый ущерб сельскому хозяйству, что привело к беспрецедентному росту цен на продукты. В США цены на корма для скота увеличились на 90%. Водный кризис достиг рекордного масштаба. Под угрозой оказался доступ к питьевой воде. Ни одна, даже экономически развитая страна не застрахована от этой проблемы. В этом году с нехваткой воды уже сталкиваются более 2 миллиардов жителей нашей планеты. Пожары. Аляска, США. В 2022 году переживает крупнейший в своей истории сезон лесных пожаров. Еще 50 лет назад не существовало такого понятия, как мегапожары. Они охватывают огромные территории. Для их сдерживания требуются колоссальные ресурсы. На начало октября 2022 года только в США уже зафиксировано 16 мегапожаров. И многие приближаются к ним по размеру. В Южной Корее в марте 2022 года пламя мегапожара приблизилось к атомной электростанции. Для его тушения было задействовано 18 тысяч человек и десятки вертолетов. В России в последние 5 лет наблюдается резкое увеличение площади лесных пожаров. Участились даже пожары, которые горят зимой под снегом. В Европе впервые за все время спутниковых измерений в 2022 году площадь природных пожаров превысила 770 тысяч гектаров. Это больше площади Канарских островов и в 3 раза больше, чем в среднем выгорает за год. А в некоторых странах рост пожаров был просто шокирующим. В Чехии за год в среднем выгорает 9 гектаров. А на конец сентября этого года огонь уже уничтожил почти 1000 гектаров. Это в 158 раз больше обычного. В Бразилии в начале сентября этого года 3 дня подряд в стране фиксировалось рекордное количество очагов возгорания – более 3000 в день. Ушла сезонность пожаров. Теперь они не прекращаются даже зимой. А ураганные ветры разносят огонь с бешеной скоростью. В Алжире, провинции Эль-Тарф, из-за ветра со скоростью 90 км в час пламя разрослось в считанные минуты, не оставив людям шанса на спасение. Пожары происходят там, где ранее их практически не было. Горят Центральная Европа, влажные леса Южной Америки и даже Арктика. Сегодня уже очень редко происходят одиночные катаклизмы. Идет целый каскад стихийных бедствий, когда одно вовлекает другое. И эта взаимосвязь усиливает разрушение и уносит все больше человеческих жизней. Даже экономически развитые страны годами не могут восстановить разоренные климатом территории. Все больше регионов становятся непригодными для жизни. То, что прогнозировалось на 2100 год, сбывается прямо у нас на глазах уже сегодня. В 2022 году произошел беспрецедентный скачок силы и количества природных катастроф. И, судя по прогрессии, они продолжат нарастать с рекордной скоростью. Чтобы человечеству выжить, необходимы срочные, экстраординарные меры. И времени у нас осталось очень мало. This video shows a tiny fraction of the disasters that have occurred this year. The year 2022 was watershed. Everyone has seen how abnormal and unpredictable the cataclysms have become. All hopes that the climate will change gradually have collapsed. The progression of disasters is increasing. Just think, over the past 9 months, 100,000 records of heat waves and 36,000 records of precipitation have been broken. That threatens to cause a food crisis of planetary proportions. In the fall of 2022, almost the entire northern hemisphere received another dose of heat instead of long-awaited coolness. In northern Canada, where the average September temperature is about 8 Celsius degrees, temperatures over 30 Celsius degrees were recorded for several days. And in icy Greenland, the temperature was more than 20 degrees above normal. Floods have been full that even economically stable countries cannot withstand their onslaught. While last year floods of the century were recorded, this year
floods of the millennium are occurring everywhere. These are floods that occur with a probability of once in 1,000 years. Such a climate catastrophe hit northeastern Brazil in spring of 2022, and as many as 5 of these millennium floods occurred in less than 1 month in the United States. Some 70 million people were affected. That's a huge number. It's not just a statistic, it's 70 million people who have already been affected. The scale of natural disasters is constantly increasing. Emergency services in many countries already say there are not enough people and equipment to deal with the consequences of climate disasters. In Australia, for example, people have given up hope for help. Over the past year, the country has been overwhelmed by historic waves of floods. People are simply abandoned amidst a temporary climate disaster and no help can reach them. And it's only going to get worse. There is less and less hope for international aid because countries are simultaneously faced with cataclysms and have to try to solve their own problems first. In just a few years, when the cataclysms take full force, nobody will come to help because trouble will be everywhere. Today, the consequences of disasters already affect everyone. The world is very interconnected. Flooded or scorched fields in one part of the planet mean a massive increase in food prices or famine in another. The media shows us the disaster itself, but they don't show what happens to people afterward. A cataclysm can last for hours or even minutes, but people are left to cope with aftermath for years. Do you think this is the case only in developing countries? It's been a year since the deadly flooding in Europe in July 2021, and many of those affected are still unable to return to their homes. In technologically advanced Japan, hundreds of people still live in temporary housing 3 years after Typhoon Hagibis. In the United States, after the terrible tornado that hit Kentucky in December 2021, people are still not back in their homes. And there are countless examples of this. We're all vulnerable to the elements. Millions of people lose their homes and everything they own. Everything we have accumulated throughout our lives vanishes in an instant, irrevocably. Dry clothes, a piece of bread, or a sip of water are what becomes most precious. And if you are lucky enough to survive, the most you can count on is a place in a refugee camp. Yes, losing your possessions is not the worst of evils. Many survivors lose family and friends. We can restore everything except lost human life. Cataclysms are escalating and we have no way of coping with them. Existing programs to combat climate change do not work. Over the past 20 years, the situation on the planet has worsened catastrophically and climate disasters continue to increase. And today, when we need to study the real causes of climate change, we as humanity do nothing to understand growing cataclysms. We waste time and trillions of dollars on an only false theory of a anthropogenic climate change and do nothing. It's simply a suicide. We watch our world crumble. We hope that we need to be patient and wait it out and everything will return to normal. It won't. Our world will never be the same again. If we continue to do nothing, tomorrow the elements will destroy our life and it will be too late to do about it. Now the search for salvation from a planetary climate catastrophe must become the most critical task for mankind, and all of the society's resources must be devoted to it.
Спасибо, Константин. Спасибо всей команде мониторинга за вашу самоотверженную деятельность по сбору и анализу ужасающих тенденций нарастания катаклизмов. И для нас сегодня большая честь представлять труд нашего междисциплинарного коллектива. Я рада представить вам спикеров, которые озвучат сегодня результаты нашей работы, которая велась сотнями ученых и тысячами волонтеров с 1996 года. Анастасия Пашигрева, специалист по разработке новых технологий, кандидат химических наук, США. Анастасия координирует направление изучения функциональных и химических изменений в атмосфере. В рамках проекта «Созидательное общество» взаимодействует с научным сообществом. На ее счету десятки интервью со специалистами из разных сфер. Также Анастасия входит в группу исследователей, которые изучают рост сейсмической активности на планете. Давид Крюгер, участник проекта «Созидательное общество», географ, Германия. По своей профессии Давид хорошо знает геосистемы нашей планеты и природные явления, которые на ней происходят. Джон Ан, участник проекта «Созидательное общество», специалист в разработке и коммерциализации новых технологий в области энергетики, химических процессов и естественных наук, США. Джон имеет степень MBA, получил докторскую степень в области химической инженерии Технического университета Мюнхена и степень магистра в Калифорнийском университете в Беркли. В результате исследований мы пришли к совершенно обоснованному пониманию, что причина изменений климата никак не связана с повышением антропогенного СО2. Дело в том, что сейчас на планете растет не только температура, но и происходит рост аномалий глубоко в недрах планеты. Поэтому причина роста катаклизмов в другом. Давайте посмотрим на факты множественных тепловых аномалий, которые указывают на проблемы внутри планеты. Одним из признаков изменения климата, которые вы сами прекрасно знаете, является таяние ледников. Сегодня точно установлено, что ледники Антарктиды и Гренландии тают снизу. Но какая угроза скрывается за этим? Посмотрите на карту в центре. Вы можете видеть, что красным показана зона, где Антарктида потеряла больше всего льда с 2003 года. Как хорошо видно на карте, это только западная часть Антарктиды. Почему от глобального потепления тает только западная часть материка? Известно, что западная Антарктида — это относительно молодой континент с тонкой корой. Посмотрите на карту. Вы видите области желто-красного цвета, которые показывают тонкую кору. Восточная часть представлена толстой массивной плитой. Обратите внимание, справа на тектонической карте видно, как западная часть отличается от восточной. Вулканологам известно, что Антарктида — это также активный вулканический регион. Сегодня подо льдами Антарктиды открыто уже более 140 вулканов. Присмотритесь, где все эти вулканы? Именно Антарктида, причем больше всего именно там, где происходит таяние ледников. Вы могли слышать о том, что больше всех в Антарктиде тают два ледника — Пан-Айленд и Туэйтс. Посмотрите на карту. Они отмечены красными стрелками на карте слева. Глициологи называют их ледниками судного дня. Множественные исследования последних лет указывают на то, что именно под этими ледниками находится повышенный тепловой поток, который поднимается из недр. Некоторые ученые, которые отстаивают теорию СО2, заявляют, что это якобы человек нагревает воду, она затекает под ледник и там растапливает его. Это полный абсурд. Подумайте сами. Что больше может нагреть глубинные воды под ледником? Выбросы СО2, которые происходят в тысячах километров от ледника, или вулкан, который расположен непосредственно под ним? На самом деле все страшнее. Обратите внимание, когда началось интенсивное таяние ледников Антарктиды. Это 1995 год. Запомните этот год. Сегодня вы много о нем услышите.
С 1995 года скорость таяния льда в Антарктиде выросла на 65%. Возникает вопрос, почему интенсивное таяние ледников началось именно в этом году? Сейсмологи из НАСА обнаружили под Западной Антарктидой огромный магматический очаг Мэри Бёрд. Именно от него идет повышенный тепловой поток из недр и окна. Посмотрите на схеме слева красными зонами. Вы можете увидеть этот магматический очаг. Несмотря на то, что магматический очаг находился здесь миллионы лет, в 1995 году по необъяснимой причине он активировался, что привело к повышению вулканической активности и интенсивному таянию ледников Западной Антарктиды. Неоспоримый факт, что Антарктида тает снизу из-за подъема магмы в магматическом очаге, и это происходит с 1995 года. Right next to West Antarctica is another heat anomaly area. Oceanographers from Germany have found that in the Weddell Sea off the coast of West Antarctica, at a depth of more than 2,000 meters, the water has warmed up 5 times faster than at the surface, whereas the upper 700 meters of water column has hardly heated at all. This is another fact showing that the heating is coming from below, from the depth. In the graph on the bottom right, you can see how significantly the temperature has been increasing since 1995. Just imagine how much water it takes to warm up icy waters of the Antarctic Sea. The Weddell Sea is bounded on all sides by volcanic structure features that are currently showing anomalous activity. Bransfield Strait area is currently the most seismically active in the world. Look, it is marked on the map with a red arrow. Further in the report, you will hear more about the 85,000 earthquakes that occurred here within only 6 months in 2020. For comparison, before 1995, there were no more than 15,000 earthquakes per year around the entire Earth. This indicates that magma is reactively rising in the Bransfield Strait area, thus triggering earthquakes. It is only 5 kilometers away from breaking through. You see that the Weddell Sea, just like the entire West Antarctica, has also been heating up since 1995. And this is also due to the magma ascent, which is accompanied by an extreme increase in the number of earthquakes. Any sane person would understand that humans cannot influence seismic activity at the bottom of the sea, all the more so in Antarctica. You will be surprised, but similar processes are taking place now in the central part of Greenland. So where does the increase in heat flow under Greenland come from? Let's take a look at the video. Арай тың эмес тоштордун кайылып турганы өскө да жердин бөлүгүндө болуп жат. Гренландияда. Үлүрген айдын 2020 жылдың шендеген иши көргүзген. Тургуза өйдө. Гренландияда тош түрген кайылат. Калганчы 12.000 кайра жылдан көрө 2019 жылда Гренландияда мөңкүнүн калыңы өзө түкүлүк кемдесиле эң эле көп тоозула тоштору кайылган 600 миллиард тонна. Кайхамчысы дезе мөңкүлүктүн үстүндө ол калыңыла бүтүн жарым километр жаан көлдөр төзөлөт. Тургуза күнле Гренландиянын тош алдында төзөлгөн Алтан көл бар. Эбереде тоштордун температурасы 28 градус Цельсияга жуук. Же ол көлдөр тоңбой турган. Ненин үчүн? Бу сурактын каруусун табарга канча шыңжу биригинин ученыйлары кошулган. Олар бир шүлтеге тапкан. Гренландиянын алдында, Антилаух Антарктиканын алдында Мантини, Плюм бар деп, жердин үзүсү, жердин чеке өзүгүнөн чыгып турган. Олар тош алдында көлдөр төзөлгөн эле, мөңкүлөр кайылып турганына каманын жетирет. Гравитационный шыңжу иштердин болушула Американын ученыйларынын группасын профессор Ральф фон Фрезе башкарып, Гренландияда жердин кыртыжынын жалбагын жараткан. Түндүк жанында ортолукта мөңкүлөрдүн түрген кайылып турганы
кайта жердин кыртыжы калың эмес эле жердин үзүзү туруп турганы көтөрүлгөн мантийный плюм учун. Сейсмический томографиянын жартамалынын болушула ученыйлар орто бөлүгүндө Шмидттин адыл аталган Институт физики Землянын ишчилери көрүп ийген. Агаш таштын, магнанын кейи жердин өзөгүнөн жердин үстүндө Гренландияны ортого үзүгүндө көтөрүлгөн. Була үзүктө тоштун алдында көп саба төзөлгөн көлдөр бар. Ученыйлар теоретический жылуунун кейін агын таштын өртүнө тең болорун ишендеген. Онун ары көргөн, онун жылуусу жеткил болот, мүмкүнүн алдын изитерге эле тоштун кайылатан температурасына жеткен. Мындайла каруу технологиялык машиналуу үйрөтүлө колбой шиңдерге дек чыгып келген. Мындайла каруу технологиялык машиналуу үйрөтүлө колбой шиңдерге дек чыгып келген. Now, you know that the increased melting of Greenland is also due to the rise of magma in the magma chamber. The glaciers of Antarctica and Greenland have begun to melt from below since 1995. And this is happening faster than any time in the past 12,000 years. This suggests that there hasn't been such an intense rise in magma over a period of 12,000 years. But as it turns out, exactly this period of 12,000 years is of enormous importance. Next, why magma in magma chambers has begun to behave so strangely, how this threatens humankind, and when this will happen. Кроме таяния ледников, также и существенные тепловые аномалии наблюдаются в океане, где океан нагревается сильнее всего. Как вы можете видеть на карте, усредненной модели нагрева вод океана, больше всего океаническая вода нагревается именно в районе тектонической зоны Гренландии, то есть в области подъема магматического очага. Но какой еще ключевой процесс происходит в этой части океана? Именно в этой части последние десятилетия началось крайне аномальный процесс — остановка течения Гольфстрим. Некомпетентные журналисты пишут, что остановка Гольфстрима происходит из-за талой воды Гренландии. Однако по расчетам океанографов Гольфстрим в 20 раз сильнее, чем встречный ему холодный поток талой воды. Этот поток холодной воды можно сравнить с плевком навстречу водопаду. О каком влиянии мы можем говорить? Но в мае 2010 года произошла критическая остановка Гольфстрима, кратковременная. Почему? Геолог Джеймс Камес вывел цепочку взаимосвязей, как остановка Гольфстрима связана с изменениями в недрах планеты. В 2009 году подъем магмы вызвал в районе Исландии серию землетрясений и последующее известное извержение вулкана Eyjafjallajökull в марте 2010 года. И уже в мае 2010 года огромная масса горячей воды над тектонической зоной по разломам всплыла и остановила движение Гольфстрим. Вы видите сейчас этот процесс на экране. То есть остановка Гольфстрима сейчас происходит пульсапами из-за выброса огромного тепла в результате подъема магматических очагов под Гренландией. С учетом того, что магматический очаг под Гренландией становится активней, мы все ближе к моменту полной остановки Гольфстрима. И, что важно, последний раз остановка Гольфстрима происходила 12 тысяч лет назад. Вы уже слышали эту цифру сегодня. Запомните, 12 тысяч лет назад. И, что важно, океанологи отмечают, что подобные явления нагрева вод происходят не только в районе Гренландии, но и во всем Мировом океане. Давайте посмотрим, что происходит. Деңиз Бастыра планетаның да, биз улустардың да тимузы. Ол жүрүмдүк тиму болбой калар. Энди бир канчадан бизге ол өлүмнүн тимузу болуп калар. Сананып көрүгөр 30 жылдын туркунуна деңиздин жылоосу 405% өскөн. Ученыйлардын айтканылар, деңизди андай түргөн изидер болсо,
кажыла секунд ичинде бир жылдың турхунуна 7 атомный бомба Хиросимага ташталып жарылса, көп темирол керектелет. Эң коркунучтуу учурал деңиз жаңыз үстүлө изетип турган эмес, а тереңде база. Американын шүршүчүлөрүнүн бөлүгү эле айтканыла, деңиздин орто тереңи калганчы 6 жылга 15 катапка түргөн изидет. Өткөн 10 000 жылга көрө бу көптү прогресс жыл сайын түргөн өзүп жат. Эмдиги өйдө жылуу кайдан келгени бу билимдин жартамалында жок. Жаңыз көрүм ажара көргүзүп турганы ол деңиздин изигени күннүн эле кишинин чыгара чачылган парниковый кейден CO2 же бушылтак деңиздин үстүндөгү кыптары 200 метр тереңге жетире изийт. Ненин үчүн десе, күнүн чогу анаң терең кирбес. Колбоштурар результаты суу күндөн көп десе 700 метрге жетире изип жат. Деңиздин терең кыптарынын үзүзү көптөлгөн айалгасын канай жаштарга болор. Сананып көрүгөр канча жумуу керек бу жаан суу телекей деңизди изидерге. Мындай аномальдуу изүүнү биз жаңыз түбүнөн эмес, үстүнөн да Бастыра жерди көрүп жатсыз. 2013 жылдын учунда Аляска булуңунда Америка штаттарынын 3төн 1 бөлүгүнөн сүрөөн жаан жылуу деңиз суусу жайылып баштады. Суунун жылуусу көп жерлерде кеминен 5-6 градустан ашты. National Geographic оны демдектеген. Тамчы арай деңизди кайнаткан деп атаган. Ник Бонд ядачы климатолог Вашингтон штаттын бу аялганы блок тамчы деп атаган. Мындай аномалияларлуу аялга кенетейин көптү баштады. Мында бир жартамал. Ол блоктор бир болуп төзүлгөн жерлери. Ол геологиялык кол болуу кыймыктанган аймактарыла, жаш жуха жердин кыртыжыла, суу алдындагы чүңкелерле, жердин кыртыжынын жарыктарыла, терең омуруктарыла. Бу жер эң эле көп изүүлө түрген агын таштын чыгатан жери. Деңиз жарымыктын биригиси, онун изиген сууларыла калаптуу тайфунду, жотконду дыңытып, жылдар сайын 1000 улустун жүрүмүн апарат. Деңизди изидип турган масштабы деңиз боюнун үреп турган жымузун тутуп болбой, жердин кыртыжынан чыгара албаданат. Эмди агын таш калыңла жаан жердин кыртыжына жетсе, качан ол 2-3 катапка деңиздейин калың. Олдушта жердин үстүндө чүңкелердин адылып баштаса, бу аялганы токтоторго, айса болсо болуш сурарга орой болор. Айса болсо болуш сурарга орой болор. As we can see, the ocean is warming at the seafloor, not only in the Weddell Sea, but also all over the world. Even the mid-depth are warming, while huge volumes of heated water, the so-called blobs, are rising to the surface. Note that such huge blobs of hot water have been appearing more and more frequently since 1995. Look at the bottom right graph. Obviously, no human emissions are capable of heating up the ocean as much as 5 to 7 degrees Celsius over such a short period of time, all the more so only in local areas. In light of this, the theory that anthropogenic emissions warm the oceans sounds ridiculous. Как мы уже поняли, океан нагревается снизу, поднимающейся магмой. Как это происходит? Сейчас вы услышите уникальную информацию об одном из механизмов нагрева. Внимание на Вдумайтесь, сколько нужно энергии, чтобы прогреть такой объем воды, как мировой океан. Для этого нужен колоссальный источник тепла. Энергозатраты, необходимые для такого нагрева, эквивалентны энергии всех ядерных запасов на Земле, умноженных на 3. Что же может так сильно нагревать океан снизу, как кастрюлю на комфорке? Давайте погрузимся на океаническое дно и посмотрим, какие источники мощного нагрева там есть. По мере погружения
мы обнаруживаем гигантские горы на дне – вулканы. 75% всех извержений Земли происходят именно из подводных вулканов. Ранее считалось, что подводные извержения происходят с постепенным излиянием лавы, а взрывные извержения невозможны из-за давления столба воды. И поэтому предполагалось, что подводные вулканы не могут нагревать толщу воды. Вытекающая лава почти сразу застывает. Однако, недавние исследования меняют наше понимание механизма подводных извержений. Каков механизм такого извержения? Давление магмы составляет от 10 до 30 тысяч бар, а давление столба воды в самых глубоких частях океана составляет всего 1000 бар. И как только происходит резкий прорыв магмы, вода вскипает, и молекулы H2O распадаются на водород и кислород. Это создает газоводяную полость, наподобие пузыря с внутренним давлением в сотни и тысячи бар. И этот пузырь нейтрализует давление столба воды. Это сложный физико-химический процесс, который можно сравнить с полетом гиперзвукового самолета, летящего на максимальных скоростях. Выбрасываемая плазма перед его носом нейтрализует молекулярное сопротивление воздуха, благодаря чему самолет летит практически как в невесомости. Горение кислорода и водорода создают тот же эффект на пути магмы, благодаря чему происходят взрывные извержения. Наличие таких взрывных извержений подтверждает находка исследователей из Лидса. Они изучали километровые поля тефры, то есть осевшего вулканического пепла на дне Тихого океана в районе плиты Хуан-де-Фука. Математическая модель показала, что подобные шлейфы могли образоваться только при массивном взрывном извержении. Также, кроме разноса тепла, вулканы при взрывах выбрасывают гидротермы – горячие струи воды. Исследования показали, что объемы выброшенного кипятка могут быть просто огромными. Порядка 40 миллионов олимпийских бассейнов, и они быстро образуются во время извержений. Вклад взрывных извержений в нагрев океана подтверждает Бернт Зимановский из университета Юлиуса Максимилиана в Баварии. При подводных извержениях лавы тепловое равновесие течений в океанах нарушается локально или даже глобально. Однако, учитывая размеры океана, энергии даже таких сильных подводных извержений недостаточно, чтобы его... Так как активные вулканы располагаются не повсеместно, а их извержения эпизодичны. Почему же тогда за последние 30 лет океан так нагрелся? По-настоящему страшно то, что вулканы не расположены по всему морскому дну, но нагрев идет уже во всем океане. Это говорит о том, что греют не только подводные вулканы, но и сама магма начинает повсеместно внедряться в морское дно и нагревать океан. И я прошу вас обратить особое внимание на еще одну важную информацию из этого видео. Вопреки расхожему мнению, происходят мощные взрывные извержения. Запомните то, что магма может резко внедряться в морское дно и образовывать пузырь, который нейтрализует давление столба воды. И тем самым возникают условия для мощного взрыва на дне океана. Это очень важный момент. И далее вы поймете, почему. The heating of the ocean has been going since 1995. Arthur Bitteriter, who is a professor at Maryland Institute, also pointed out that as of this year, various ocean and atmospheric parameters have begun changing. He pointed out that as the atmospheric humidity begins to increase, which is due to the heating of the ocean from beneath. Take a look at the changes in 1995, marked on a graph as a red arrow. Professor Arthur Bitteriter discovered that in 1995, seismic activity began to increase
at an unprecedented rate along the boundaries of thin oceanic plate in the mid-ocean. Look at the map at the right, showing the increase in activity, and the red arrow on the graph indicates the spike in the earthquakes in 1995. So far, a part of the climate change research, not just from the perspective of climatology, but also from the standpoint of various scientific fields: oceanology, glaciology, geology, volcanology, and tectonics. This integrated approach enables us to see the more comprehensive picture. So, let us make some intermediate conclusions. Since 1995, there has been intense ascent of magma. This results in, first, increased melting of the glaciers of West Antarctica and Greenland from the bottom up. Second, warming of the Weddell Sea. Third, an increase in a number of thermal anomalies and ocean heating. Fourth, increased seismic activity along plate boundaries at the ocean floor. Let us once again note that all facts voiced here were obtained from public sources, and you can easily verify them on your own and arrive at the same conclusions. Next, you will hear about even more anomalous processes in the interior of our planet, which started in 1995. The ascent of magma has resulted in unprecedented increase in a number of earthquakes. Earthquakes usually occur at the depths of 5 to 80 kilometers, where the crust is more brittle and has crack. But the last decade have seen an increase in the number of earthquakes at the depth where the earthquakes had been not happening previously and considered impossible. These are the depths of more than 700 kilometers, where the earthquakes are not supposed to occur because the rocks in the inner mantle are plastic, like a molding clay, and they are in. Over recent 7 years, the number of deep focus earthquake has increased by a factor of 10. Remember this. So earthquakes occur at such depth where they have never been occurred before. You will learn about this from the report later today. The highest number of the deep focus earthquakes is observed in the area where Honga Tonga Honga Ha'apai volcano erupted in January 22. Look, it is marked with a red arrow on the map, and the worst part it is that it's just outside the Mariana Trench, which has the thinnest oceanic crust, a mere 5 kilometers. This is an important fact. Please take a note of that as well. Seismic activity is increasing both on the ocean floor and on the land. Earthquakes are even in the regions where they have never seen before. The number of earthquakes, their magnitude, and energy are increasing. Note that in 1995, the first distinct rise of the earthquakes took place. Look at the map in front of you. It depicts the earthquakes before and after 1995. You can see the fact that earthquakes began to expand away from the edges of plate and occur in a new territory. It is important to emphasize the recorded growth of the seismic activity over past 30 years has nothing to do with the number of seismic sensors on the planet. Look at the graph. The black dots continuously show the events started to be registered around the planet, which indicates that the observation network
is very dense. By 1973, the number of installed seismic stations around the world had already been sufficient to record all earthquakes of magnitude 4 or greater, regardless where they occurred. Let's see what it means for us, people. Жер силкиништерли вулкандар. Жердин ичиндеги ийде күч жердин үстүндө саң башка билдирер. Коркуштуу дың королтой келип, Бастыра терүү немени жоголтот. Калганчы жылдарда планетанын энергиясынын чыгара адылып турганы жан алтамдарла барат. Саң башка жарта болбос немелер болуп баштаган. 2015 жылда Японияда 751 километр тереңде жер силкиниш темдектелген. Onun өзі ондай неме болбогон, onun башка билимле ондай неме болбос аргалуу деп чотолгон. Жер силкиниш жаңысла жердин кадында эмес үстүндөгү мантиясында болор аргалуу деп бодолуп турган болгон. Литосферный плиталардын блоктору сынып, ары бери кыймыктанып турса, тереңде вещество шилдий эмес, пластилинге дүңөй болот. Мында сынар неме жок. Жер силкиништер мында болуп турганы онузу чын. Эң коркуштуусу олордун доозула магнитудасы өзүп турганы. Жер силкиништер жаңысла тереңжиде эмес, же өрөдө база чыгат. Онусу онуң да көп королтой экелер. Эмдеги өйдө көп сабасы 10 километр тереңде болот. Темдектесе 4 долула 5-тен ала, 7 долула 0-го жетире жаан магнитудолуу жер силкиниш 2022 жылдын кандык айынын башында Жаңы Каледония деп жерде болгон. Ондойла күчтүү жер силкиниш 2021 жылдын Куран айында Гаитиде дың королтой келген. 2200-тен ажара киши өлгөн. Өлөтөн чочудуу бар, дамла жердин үстүнө чыгат. Биздин эле көстөрүскө Бастыра бозулуп, жемирилет. Жер 2 жара жемирилип, тураларды кожоп барат. Королтолор США-да, Кенияда, Исландияда, Турцияда, Китайда, Байкалда да болот. Олордун каршысыла коркуштуу жаан королтой экелер аргалуу. Телекейде жер силкиништердин болуп турган уялары баса көптөйт. Ондай жерлерде магнитудасы бирле кемдүүдө, бирле кыска интервалла болуп турат. Сейсма керектердин доозу 1-ден 10-го, кезикте 100-ге де чыга берген. Олордун узагы, магнитудасы баса тыңыган. Онысы магманын жердин ичиндеги изүү гастары ажара өдөп турганынан улам болот. Уялар эмди жаңысла жемирилген жерлерде эле вулкандардын жанында эмес, же тымыкта жерлерде болуп турган. Индияда Балгахар деп жерде 2018 жылдын ысыгын айында жер силкиништер башталып, эмдиге жетире токтобогон. Экиле жылдын туркунуна жаан эмес жерде 5000 ажара 2 долу 8 магнитудалуу жер силкиништер болгон. Антарктиданын жаратарында Брансфилд деп проливте 2020 жылдын Куран айынын бери болуп турган айалганы билимчилер жаан магматический добару деп атаган. Баштапкы 6 айга 85 мыңга жук жер силкиништер болгон. Олордун эң бийик магнитудасы 6-га чыккан.
Деген өйде бұл процесстер кижинин жүрүмүндө эмес, геологический өйдүн масштабында өйдөттеп, шыңжычылардын бирisi Бастамдагы шыңжы центрдын сейсмологу Симаны Ческа очундады. Магма литосферанын плитасынын ичинде тип партият. Жарым жылга ол 2-3 бөлүгүн өдө берген. Катастрофический жок этире одо согорго 5 километр жер арткан. Тибу бирле демдек мындай неме терле сайын болот. Бу бирле демдек мындай неме терле сайын болот. The way the seismic activity is rapidly increasing these days is a catastrophe. But the most absurd thing is that seismic agencies, international seismic databases, are now trying to conceal the fact that the number and magnitude of earthquakes is increasing. Until 2014, earthquake trends for major international databases were the same. And now, watch closely. Look at the graph. How did the curves start to behave after 2014? We see a complete discrepancy in the data from different seismic databases. What happened? This graph shows the total number of all unique earthquakes from different databases. You can see from different color bars that until 2014, the databases registered the same set of earthquakes. But since 2015, they have started to register different sets of earthquakes, chaotically, regardless of the region. Simply put, they began to put all events into different baskets. Scientists use a particular database, relying on its validity, and as a result, they see no real increase in seismic activity and rely on incomplete data in their studies. The largest correction was made to the records of seismic events with the magnitudes from 3 to 4. Look in the graph to the left. You can see that a chunk of data for small magnitudes is missing. Can you believe that Indonesia, one of the most seismically active regions, has stopped having small magnitude earthquakes? Their number has dropped from 3,500 to 8. And there are many more such examples of data distortion and underreporting. In reality, there are much stronger earthquakes taking place now than we're told. The absurdity of this situation is that if you ask those databases why they're deleting earthquakes of magnitude 4 and smaller, and why the increase in magnitude is not shown, they'll find excuses saying that it is difficult to deal with these data, that there are too many events, and that they have changed the criteria of including low magnitude earthquakes in their catalog. In other words, as soon as the number of earthquakes of magnitude started growing, they started deleting them and explaining this by technical difficulties. It is ridiculous to justify the data forgery in this way, taking into account the modern development of database storage technologies, as well as the data processing by neural networks and artificial intelligence. Why are magnitude less than 4 being deleted? Because they reflect the process of magma ascent most clearly. Prior to eruption, seismic activity often starts increasing. And all facts indicate, however, that in the near future, we should expect a significant increase in seismic events of higher. The real increase in seismic activity on the planet looks like this. To our deep regret, we are obliged to state that this is what the progression of seismic activity on the Earth looks like. And yes, it is growing exponentially. Look closely. This is just the beginning. Further in the report, show you how events will unfold according to the mathematical model. It is important to note that if you just search for the first graph on the internet, it will very likely come from only one database. So it will not show you the actual dynamics. But the most shocking thing is that nobody even compares the earthquake database in different databases. Nobody conducts a truly global study and monitoring of the actual seismicity in it.
Isn't that absurd? That's why we started analyzing the data ourselves. You can download the seismic databases yourselves and verify the information, and you too will see the scam taking place. We don't judge them. We understand that they resort to such methods because they see no way out and don't want to sow panic among people. But how can we call those who do this true scientists? And now, let's examine one clear metaphor to help us understand what's going on in the world today. Thank you so much, John. Yes, indeed, manipulation of information occurs not only with scientific data, but also in the media. Two opposing theories of climate change can be found today. The first one is that the climate change is the result of anthropogenic CO2 emissions. And the second is that the climate is not changing at all. There are mass media outlets that support one theory or another by promoting it. But the truth is that both theories are sponsored by the same sources, whether the media in both cases are owned by the same masters of manipulation. We are supposedly given a choice, given two hypotheses, but they are equally irrelevant to reality. There is a mass mind manipulation going on at a time where we should have been ringing the alarm bell a long time ago. This can associatively be compared to a burning city. Imagine you and I are living in the city where a fire has started. The homes on the outskirts are already catching fire. We worry and ask a question, what is going on? And we are immediately offered different answers to choose from. Some say, it's not a fire at all, it's some kind of hallucination, it's your fantasy, nothing is coming at you at all. It's just a glam, you know, a sunset, don't worry. Others will say, it's just some kids running around with flashlights, you know, nothing to worry about. And another one's going to tell you it's a herd of cows and their reflections are coloring the sky. So there are no fires. Just stay peacefully, keep on sleeping, and just have a good rest. Meanwhile, some others gonna actively try to invite you to do some other. There are some kind of men fighting for the money. Go check it out, or take a look what kind of speech was delivered by our governor just yesterday. Hurry up, go listen. We, the residents of the city, see and hear this. And what are we supposed to do? We see that our neighbors' homes already caught fire. And by all laws and simple logic, we're gonna be next. So what should we do? Should we then go tell them, yeah, sleep well, your house is gonna burn tomorrow, not today. So there is nothing to panic about until tomorrow. You shouldn't be nervous. Or should we wake up and wake our neighbors as soon as possible? And yes, when they wake up, they're gonna be terrified. But these emotions and hormones will activate their muscles and the strength and will help them to get the buckets and quickly put out the fire in the neighborhood homes before they get to burn your homes down. Isn't that what we're supposed to be doing to save our homes right now before they burn down? Are we going to just quietly wait until our house is gonna catch fire? I think it's enough of these lies for all of us. It's time for us to put the fire out. And of course, we're gonna go get buckets and run to put the fire out as soon as possible. Otherwise, if we're not gonna do it today, all of the homes gonna burn down tomorrow along with ourselves. So we must take action, because there's only one thing that we can do. We can unite and put the fire together. And there's going to be no one but us to do this. This is a simple example. Putting out the fire is all about informing the humanity about the reality of climate situation on the planet. The media and those who own them are not doing this because they simply have no solution to this situation. In order to maintain calmness, peace, and stability in the masses and prevent panic, they're forced to lie to us. In actual fact, there is a way
out of the climate collapse. But in order to do so, everyone must wake up, learn about the ongoing and upcoming events, and start taking action. People need to know the truth. Also, in today's report, you will learn how the attention gets diverted from the main topic by fighting CO2, making money of all of us, and simulating the fight against climate. Vielen Dank, Dali, für dieses sehr anschauliche Beispiel. Unsere Häuser stehen tatsächlich in Flammen und der Klimacerberus läuft auf dem Planeten frei herum und beginnt, ihn in Stücke zu reißen. Im weiteren Verlauf des Berichts werden wir Schritt für Schritt aufzeigen, was mit dem Klima geschehen wird, wann es geschehen wird, wozu es führen wird und vor allem, was der Ausweg aus dieser Situation für die gesamte Menschheit ist. Kehren wir zu den Vorgängen zurück, die im Inneren des Planeten passieren. Was geschieht auf dem Planeten seit 1995? Es beginnt eine abrupte Verschiebung des magnetischen Nordpols und zwar mit einer Geschwindigkeit, die um das Vierfache höher als die gewöhnliche ist. Gleichzeitig kommt es zu einer Abschwächung des Magnetfeldes 10-fach schneller als zuvor. Warum geschieht dies? Die Verschiebung des magnetischen Nordpols ist auf die Beschleunigung des Stroms von Flüssigeisen im äußeren Erdkern zurückzuführen. Das bewirkt die Zunahme der südatlantischen Anomalie. Das ist ein Gebiet, in dem das Magnetfeld sehr schwach ist, das wie eine Delle im Magnetfeld der Erde ist. Die Größe dieser Anomalie hat sich in den letzten Jahrzehnten verdoppelt. Das geschieht auch wegen der anomalen Bewegung der Ströme im flüssigen Kern des Planeten. Als Folge der Abschwächung des Magnetfeldes dringen die Nordlichter nun in südliche Breiten vor, wo sie bisher nicht zu sehen waren. Und das ist ein alarmierendes Zeichen, denn es bedeutet, dass die Schutzwirkung des Magnetfeldes vor kosmischer Strahlung abnimmt. Die Anzahl der Blitze nimmt zu, das elektromagnetische Feld gerät ins Ungleichgewicht. Die Abschwächung des Magnetfeldes wirkt sich bereits auf die oberen Schichten der Atmosphäre aus, sodass diese weniger dicht und kühler werden. Aber das ist noch nicht alles. Was man dann über die Veränderung auf dem Planeten hört, ist schockierend. Im Jahr 1995, gleichzeitig mit der Verschiebung des Magnetpols, änderte die Rotationsachse des Planeten ihre Richtung und der Planet begann sich 17 Mal schneller als zuvor zu bewegen. Die Verschiebung der Rotationsachse des Planeten begann, ihre Trajektorie zu ändern. Schauen Sie auf die Grafik rechts. Die blauen Kreise stellen hier die Rotationsachse dar, wie sie vor 1995 war. Die orangefarbenen Kreise zeigen die neue Trajektorie. Die zeigt, dass sich die Drehung der Erdachse zur Seite verschiebt. Was bedeutet die Verschiebung der Rotationsachse des Planeten? Stellen Sie sich vor, es ist, als ob eine Nadel, um die sich der Globus dreht, plötzlich an einen versetzt wird. Dies deutet auf ein völliges Ungleichgewicht im gesamten System hin. В это же время, с 1995 года, наблюдается еще один из этапов беспрецедентного ускорения вращения планеты. Ускорение происходит скачкообразно. Планета резко ускоряется, затем немного замедляется, и затем снова с каждым этапом ускоряется еще сильней. Посмотрите на графике. Желтые линии — это линии трендов, которые показывают, с какой скоростью сокращаются сутки. Например, левая линия более пологая, в то время как правая линия ускорения с 2016 года практически уже вертикальная, то есть сутки сокращаются в разы быстрее. Что это означает? Что наша планета резко раскручивается, как волчок, и с каждым разом все сильнее. Из-за чего же в 1995 году начинают происходить изменения в магнитном поле, траектории оси вращения планеты и скорости вращения? Мало кто знает о настоящей ядерной угрозе. Настоящая ядерная угроза — это ядро нашей планеты. Ядро нашей планеты — это целая система, которая синхронизирует и стабилизирует все процессы в Земле. Оно играет главенствующую роль в климатических изменениях, происходящих прямо сейчас на нашей планете. Ядро нашей планеты состоит из двух частей. Внутреннее ядро — огромная твердая масса.
Вокруг него внешнее жидкое ядро из расплавленного железа, которое постоянно вращается. Течение расплавленного железа во внешнем ядре генерирует электромагнитное поле Земли, которое, в свою очередь, создает гравитационное поле планеты. Да, вы не ослышались. Магнитное поле, которое создается ядром, в свою очередь создает гравитационное поле планеты. И прогрессивные физики знают об этом. Гравитация есть проявление энергии мировой среды электромагнитного поля. Градиент давления этой среды создает. Вы легко можете найти эту информацию при желании. Вернемся к ядру планеты. Долгое время вращение ядра оставалось неизменным, однако несколько десятилетий назад ситуация радикально изменилась. Все, что мы с вами уже знаем об аномалиях в магнитном поле и движении ядра, говорит о том, что произошел сбой в работе самого ядра. И это катастрофа. Что же происходит с ядром нашей планеты? Давайте посмотрим видео. Еще одним важным показателем, подтверждающим, что в ядре происходят аномальные процессы, является резкое ускорение дрейфа северного магнитного полюса в 3,5 раза за последние 20 лет. Вместе с экстремальным ускорением северного магнитного полюса загадочная аномалия — это планетарное магнитное поле, которое защищает нас от опасного галактического и солнечного излучения. Ученым удалось установить, что магнитное поле Земли ослабло на 9% за последние 200 лет. В результате этого между Африкой и Южной Америкой образовалась область слабого магнитного поля, известная как Южно-Атлантическая аномалия. Кроме того, за последние 5 лет на юго-западе Африки появилась еще одна подобная область, и она активно растет. Электромагнитное поле генерируется за счет динамомеханизма в ядре Земли, и поэтому очевидно, что изменения магнитного поля указывают на изменения в ядре. Еще одним подтверждением аномального поведения ядра Земли является появление мощного выброса нейтрино из недр, также зафиксированного в 2015 году. Еще более аномальное событие произошло в 1998 году. Ученые зафиксировали резкое, скачкообразное смещение ядра, наблюдая с помощью спутников за центром масс Земли. В результате ядро резко сместилось на север, по направлению к полуострову Таймыр. В это время на станции Медичино в Италии ученые зафиксировали скачок силы тяжести. Также увеличилась скорость вращения планеты и возросла центробежная сила. Одновременно с этим наблюдалось резкое изменение формы Земли, измеренное с помощью системы лазерной дальнометрии со спутников США. Планета стала аномально расширяться в области экватора, хотя до этого тенденция была противоположной. Из-за повышения центробежной силы магматические очаги начали всплывать ближе к поверхности, что увеличило геотермальный тепловой поток и количество землетрясений. Начали формироваться новые разломы и трещины, по которым вода с поверхности стала уходить вглубь Земли. В том же году произошло резкое увеличение скорости движения северного магнитного полюса. Скачок центра масс Земли является ключевым фактором нарушения равновесия системы. Это событие привело к диссонансу всех оболочек Земли, что стало причиной резкого увеличения числа многих природных катаклизмов, землетрясений, извержений вулканов, цунами, ураганов, торнадо и так далее. Следует отметить, что в этот же период также синхронно произошло изменение природных процессов на Солнце, Луне, Марсе и других небесных телах Солнечной системы. И это произошло тоже из-за смещения их ядер. Это привело ученых к мнению, что причиной таких синхронных скачков могут быть воздействия на Солнечную систему внешних факторов. Но последние 50 лет наша планета продолжает ускоряться. Эта тенденция усилилась с 2016 года еще больше.
29 июня 2022 года был зафиксирован как самый короткий день за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был всего 2 года назад. Такое ускорение вращения массы Земли, несмотря на небольшие величины, повлечет за собой колоссальные последствия уже в ближайшие годы. Let's make brief conclusions from the video. As you understand, in 1995, irreversible destructive processes began to occur in the core of our planet. This can be seen from the change in the magnetic field. And as a consequence, in 1998, there was a leap which exacerbated all processes many times over. As a result, the core of the Earth shifted abruptly northwards towards Siberia. And now we are observing complete destabilization of the core. To better understand what is going on, you can compare the rotation of the planet to the wheel balancing process. Balancing is very important for the wheel so that undercarriage does not get damaged. When a system like our planet goes into destabilization mode, the functioning of all spheres is compromised. As a result of bouncing core, serious gravitational changes began, and there appeared irregularities in inertia processes of the Earth. The change in the Earth's center of mass also affected Earth-Moon system. The orbit of the Moon has already begun to change. In other words, destabilization of the system has already led to a change in the Moon's orbit. In the coming years, as the processes continue to escalate, we will see the Moon change its orbit around the Earth more significantly. И важно понимать, что сдвиг ядра сказывается на движении магмы в недрах планеты. Посмотрите на траекторию нуления сдвига ядра в 1998 году. Скачок ядра вызвал 2 волны подъема магмы из недр в противоположных направлениях. Один поток магмы направился в сторону Западной Антарктиды, а второй — в Сибирь. Что происходит сейчас в Сибири? То, чего раньше там никогда не происходило. А именно, в Сибири на северных широтах в последние несколько десятилетий фиксируется ряд крайне аномальных явлений. Нагрев недр приводит к аномальному таянию вечной мерзлоты снизу и взрывам газа подо льдами, увеличению грязевого вулканизма. В Арктике появились зимние пожары под снегом. В зонах над разломами ледяная вода в колодцах у людей становится горячей. Растут количество и сила землетрясений. Более того, вот уже 20 лет ученые наблюдают, что Сибирь нагревается в 3-4 раза быстрее всего остального. Я подчеркну, в 3-4 раза быстрее остального мира. Посмотрите на карту. Огромное красное пятно демонстрирует то, как средняя температура в Сибири быстрее меняется, чем во всем остальном мире. Магма, поднимаясь, начинает нагревать плиту снизу и кипятить грунтовые воды. Однако подъем магмы происходит не только в Сибири и Западной Антарктиде. Где еще происходит подъем магмы и к чему это приводит? Давайте посмотрим видео. Қалғаншы 10 жылдықтарға жер бойының белденежін секірген айылы қапшайладат. Оның үшін центробежный күчі көптейді. Оның үшін планетаның экваторы тура үзіп, ян болып өзет. Онысы жер омырылып тұрғанылы қол болу. Геологически сынған жерлер қаймықтанып баштайды. Бұл өйде жердің ішіндегі магмадағы болып тұрған процесстер қанның кавитациясыла дөңдештірерге жарар. Кессонный орынның өйінде қанның кавитациясы жүрімге қаршылу керек. Ол бадаластар кенетейін суынан шықса, таңылу демдек. Давление кенетейін солынған үшін қанда гастар бош болу берет. Оның ұлам қан қайнай бергендей болу берет. Гастан шыққан пузыректор қанның сосудтарын үзет. Жердің ішіндегі давлениенің солынталары
планетаның центробежный күчінің тың түргендеген эле кол болуу. Онысы магманың жердің үстінде капшай чыгарына болушун жетирет. Литосферный плиталарды кавитационный микроатылыштар гасту магма канайып жоголуп турган, оноюпла адалыстардын сосуктары жарылып, каны адып турган. Бу процесс боюн ары бери сүрүп, тамла магнитиялардын ичи жар кирет. Onun üçün biz тамла дыңып турган жер силкиништерle олордун уяларын көрөбүз. Айтканынын чынын көрөргө, бу процесстин дыңып турганын, Перудагы 2 кат тереңдеги жер силкиништи эске алынар керек. Давлениянын дыңып, жерге магманын кавитациясы дейип турганы Бастыра жемирер аргалуу процесс. Бизге ол неле каршылуу? Отабас биздин цивилизация качан да көрбөгөн күчтүү изверженияларды, жер силкиништер көрөрүз. Магматический бомбанын механизминин өйү биздин планетабыздын ичинде кайра чотолуп баштай берген. Деңиздин эбеш чички кадары жердин ичинен чыгып турган массированный табарууга чыдашып болбой барды. Деңиз ол ийде күчтү туткан болгон. Извержениялар жердин фазасына көчкөн. Тонга оны жакшы демдектейт. Мында терең фокустуу жер силкиништердин эң көп толуусу. Жаңысла Хунга Хаапай деп вулкандардын извержениясынан 2022 жылдың чаган айдын 15 күнүндө жаткан жердин 80% королтосун жетирген. Бирле вулкандын ийде күчү мындай болсо, көп толуу жердин вулкандарынан нени сахыр керек? Олар эмдигиле өйдө жуук колбуга кирип баштаган. Эмеш жоон континентальный кадар, эмеш табаруну тутат, жоол узакка эмес. Онысы вулканический кышла жаңы ледниковый период келериле каршылуу. Бойыныҥ тың ийде күчүле, магма 100 мыңдар жылдарга уюктаган вулкандарды ойгозуп койгон. Биздин планета тамла миналар салган жалаңга дүңөй болуп барып жаткан. Снарядтар ичи-дечи тезиле бергедей. Оның жаған кекеништи эмди ойгонбогон вулкандар жашырат. Йеллоустон, Кампи-Флегрей, Эльбрус, Лах, Кекай деп гигантарды өлөр күннүн вулкандары деп айтат. Ненің үчүн десе, олордун каржысыныңла извержениясы жердин үстүндө Бастыра терүү немени өлтүрөр аргалуу. Олор 1000 жылдарга жердин күчүн туткулаган, жемди кыймактанып баштай бергилеген. Олор вулкандардын алдына магма критический демдекти өтө берген кийинде королтоонун масштабын сананып ээргеде күч болор. Биздин планета бөлүктөргө жемирилип жат. Же бизге керек да жок. Потребительский форматтың учу-дүбү жок курч сурактары биздин көстөрүстү бүктөйт. Бизге башка жетирелер айдып, бизди төгүндөп жат. Жер силкиништердин доозунун чотомолдору температура сылачылап, жастыра айдылат. Оны идип тургандары унчукпайт. Тагемде акча үчүн, тагемде байла дегенле улусту коркутпаска. Улус боюнун калганчы күндөрүн дымык жүрөр этире. Because it was so suffocating inside, I couldn't breathe. People die inside the dead body inside the house. It's a nightmare. Well, I'm pretty well fucked. I fell through that hole. Биз мынайыпла бүктүү көстүү барып жатыз. Жета кемде биле тургуза, айтпайт, эмезе чынын айдарга коркуп турганба. Айтпайт, эмезе чынын айдарга коркуп турганба. Теперь мы видим, что подъем магмы происходит по всему миру.
Из-за смещения ядра происходит ускорение центробежных сил, и скачки ядра начинают резко выталкивать магму. Чем быстрее вращается планета, тем сильнее она выталкивает жидкую магму от ядра к поверхности. Это происходит по принципу центрифуги. И это происходит не на протяжении миллионов лет. Это происходит прямо сейчас. Вспомните, как быстро всплыла магма у берегов Антарктиды. And there's another alarming indicator which volcanologists have recently registered. A different composition of magma has begun to emerge to the surface from the Earth's interior. For example, a recent study of Fagradalsfjall volcano in Iceland, which erupted in March 2021, showed that during its eruption, magma from deep areas of the mantle plume entered the volcano chamber. As you remember, this is that very plume that heats Greenland's glaciers from below. The deep magma from this plume begins to rise very quickly, and this is evidenced by the chemical analysis of the composition of the magma released during the eruption. According to the study, the rates of change for the key chemical indicators of magma erupted by the Fagradalsfjall volcano in 2021 was over 1,000 times higher than in other eruptions. Think about it. The subsurface layers of magma have one composition, whereas the deep layers have a complete different composition. Usually, they don't mix. Deep layers of magma cannot just go ahead and rise to the surface. The fact that they rise suggests mixing of magma in the depth, which should not happen. But unfortunately, we do observe that. We hope that this wouldn't happen, but it's already happening. And this process is only intensifying. Magma of different chemical composition corrodes across crust much faster. It just melts the mantle. These are indisputable facts. This is another evidenced by seriousness of the process going on under our feet. The magma ascent is already causing swarms of earthquakes of 1,000 events a day in Iceland and trigger volcanic eruption that had not been active for thousands of years. Another example of abnormal magma rise was the eruption of La Palma volcano in September 2021. Volcanologists estimated that the outpouring magma had an unusually low viscosity, the most fluid magma of any historical basalt eruptions. Eruption of the fresh magma was recorded in the eruption of the Tonga volcano. Давайте посмотрим, почему магма начала перемешиваться в недрах. При подъеме давление в магме спадает, и она вскипает, как кровь при кавитации. Из-за этого магма расширяется в объеме и начинает давить, подмывать земную кору сильнее. Помните, мы уже говорили о том, как беспрецедентно растут землетрясения свыше 700 километров. И вот ответ на то, что такое глубокофокусное землетрясение в жидкой магме. Это и есть вскипание магмы, кавитационные взрывы. Вдумайтесь, в недрах нашей планеты начали происходить взрывы по своей мощности, эквивалентные взрывам тысячам ядерных бомб. Именно это и перемешивает порции магматических расплавов, как будто кто-то большой ложкой мешает магму в недрах. Этот процесс разгоняет сам себя. Магма начинает сильнее давить на тонкую корочку поверхности Земли, земную кору. Это приводит к расширению планеты и растрескиванию в самых тонких участках земной коры, по срединно-океаническим хребтам и разломам. Die Erhöhung des Magmadrucks bringt die Erdkruste zum Schmelzen und verformt diese. Das führt zur Entstehung neuer Risse in der Erdkruste, durch die das Wasser von der Erdoberfläche in das Innere entweicht. Infolgedessen trocknen Flüsse und Seen überall auf der Erde aus, obwohl Niederschläge und Überschwemmungen zunehmen. Gleichzeitig steigen Gase wie Methan und Wasserstoff an die Oberfläche auf. Diese Gase können sich leicht entzünden, sodass entlang der Verwerfung immer mehr Brände entstehen. Die Entgasung des Erdinneren zeigt auf die durch die Instabilität des Erdkerns ausgelösten Kavitationsprozesse. Und das Magma steigt überall auf und dort, wo die Erdkruste dünn ist, ist es am stärksten zu spüren.
Wie wir wissen, haben sowohl Westsibirien als auch die Westantarktis eine sehr dünne Erdkruste. Aber sehen Sie sich die Karte an. Die gelben und roten Farben zeigen Regionen, in denen die Erdkruste ebenfalls dünn ist. Dazu gehören Europa, die Westküste der USA, Afrika, Australien, China und viele andere Regionen. The ascent of magma triggers volcanic eruption. One of the most famous supervolcanoes, Yellowstone, is showing alarming signs of seismic activity. The number of earthquake swarms is increasing there. The map shows the ground rises and sinks near the caldera. The magma there is critically close to the crust, and any slightest destabilization in a planet's interior will cause an eruption of Yellowstone. And this means a catastrophe, not only for the USA, but for all. Supervolcanoes will undoubtedly react when the magma gets closer. The motion of the planet core increases the pressure of magma, and then the pressure reaches a critical point, the magma will burst out and form exploding volcanoes. But there is even more horrifying fact. Do you remember we have mentioned the Mariana Trench? There, the oceanic crust is the thinnest, only 5 kilometers, and where the most of deep focus earthquakes take place. In other words, the largest amount of cavitation blasts of magma occurs. And more terrifying than Yellowstone explosion is the focus of 10 earthquakes near the Mariana Trench. Such a powerful earthquake never happened within the memory of our civilization. This power means that magma will easily tear through the 5-kilometer crust. Later in the report, you will learn about the consequences of the magma breakout in Mariana Trench. What are the reasons for this instability in the Earth core and acceleration of our planet? What is pushing magma to the outside? Для того, чтобы подойти к пониманию этого вопроса, важно учитывать и информацию от астрономов и планетологов, так как подобные изменения в недрах планеты, так же, как и на Земле, происходят сейчас на всех планетах Солнечной системы. Например, так же, как и на Земле, на Уране, Юпитере, Венере растут скорости ветров и размеры ураганов, на Марсе тают ледяные шапки. Давайте посмотрим более подробно видео об этом. жылдың тұрғынына Нептунның жарыды тұрғаны, күннің 11 жылға айланып тұрғаныла солынған. Тепер 1996 жылдың кенінен бұл процесс бұзылған. Нептунның атмосферасында тың солынталар болған. Онызы атмосфераның алтындағы қадына космостың чоқторы керіп тұрғанынан olan болот. Аулыр бойының салттарын жоткондорго, тың салқындарға жетірет. Нептунда база саңбашқа жоткондор болот. 2018 жылда болған қорқышты жаан жоткон еңлі қазырла тың болған. Кемдюзілі Атлантикалық теңістен жаан болған. Экваторға жуықтап, ол жайрадылар керек болған. Жоонызы болған. Ол қайра баштанала экватордан тура барған. Ондай саңмашқа атмосфераның қылынғаны, оның өзі болған деп НАСА-да айдат. Біздің планетада галактикалық космостың чоқторы ортоғы атмосфераның қыптарына база керет. Онысы емді атмосфераның тың солынталарылы қол болу. Уран тымық планета деп чотолып тұрған болған. 2007 жылға жетіре күннің айы қапшай солынып тұрғанын білімчілер экватордағы күннің жылусынан қаманду деп жартағандар. Дененің үшін 2017 жылдан ала планета тың жоткондор болып тұрғанын кемде оңдоп болбойды. Оның осы урандағы температура түшіп тұрған болған, де 2014 жылдан ала кенетейін планета жылып баштаған. Хендрик Мелин деп астрофизик уран керегінде мұнайды адат. Уранда 2017 жылдан осы мұндай тың күшті жоткондор болбаған. Кенетейін атмосфераның үсті жылығаныла тың қол болу. Температураның солынталары арайынан өдер керек.
Температура кенетейін солынғаны, танеде, тың солынғанылы қол болу. Жерде қалғанчы бежен жыл атмосфераның глобальный температура үскөні база демдіктелет. Біздің планетада үзен немені темірер жөткондордың, тың салқындардың, торнадолардың дозы көптөгөн. 30 жыл Сатурнда тың жөткон болот. Те 2010 жылда ол 10 жылға ерте болгон. Эмдиги өйдө ол эң эле жаан жөткон деп чотолот. Кассини деп космический аппарат жалқынның оторун көргөн болгон. Түңдөштөрү едип, жерде онды жалқындар Бастыра түйкүнүн шыңжуу иштеринде эң эле тың деп чотолор эди. Ол жоткон жылунун аномалияларын алдырткан, онузы Сатурндун атмосферасынын циркуляциясын, структурасын, бүдүмүн терең катарынан ала үстүндөгүсүнө жетире солунган. Ол жоткон учунда Сатурндун түндүк полушариясына канча жылдарга каманын жетирер аргалуу. Онун Кассини Бастыра шыңжуу өйдүн турхунуна баштапкыла катап Титан деп Сатурндун спутнигинде коркуштуу жаан доозун жоткон демдектелген. Жердин үстүндө салкынын да түргени баса бийиктеген, сайла доозун жоткондор көптөгөн. Сайлуу салкындар теңери дамыла бөктөп, домаланар кейди Африканын, Азиянын, Американын ла Европанын жерлерине жетирет. Астрономиянын профессору Инка Парканын айтканыла, Юпитер баса глобальный солундалардын ортосуна кирген. Юпитердин кызыл шылбактары эмди булуттардын үстүнө чыккан шыңшүүчүлөрдүн сананганыла, онысы ол жерде температура өскөнүлө кол болуу. Планетолог Майкл Вонгтун айтканыла, онун өзү бирде ондай аялга демдектелбеген. Жарылуу жаан кызыл шылбакта күндүн системасынын эң эле жаан жотконунда 2009 жылдан ала 2020 жылга жетире салкынын түргени 10%ке көптөп, онун дары үзөт. Онун өзү бирде ондай неме болбогон. Аномалия тың жалқындардың доозы база көптөгөн. Онун башка Юпитердин Ио деп спутнигинде вулкандардын жарылган доозы база көптөйт. Марс жерле эң эле түңейи. Бастырала Марста калганчы өйдө болуп турган шүңжүлөрдү ажарса, коркуштуу жаан доозунду жоткондор, таштар түжери, магнитный аномалиялар, сейсмический кыймыгынын өскөнү, тоштун кайылганы Бастыра жерде база болот. Марс жылыйт. Onun üçün bilimçiler ненің üçün оной болып тұрғанын белгілебес, а жерле Марстың жылығанының шылтузы бирле. Ол кишинин иштериле кол болуу эмес. Венерада баса солундалар болот. Venus Express деп орбитадагы аппараттын берилтеси эле болсо, Венерадагы салкынын түргени 2006 жылдан ала 2012 жылга жетире 300 км/сааттан 400 км/саатка өскөн. Калганчы өйлөргө жетире эле палеонтологдор Венеранын геологический кыймыгызы керегинде тартышкан. Жаңы шыңжүү иш Венеранын үстүндө жаңыла төзөлүп жаткан 37 вулкандын структураларын тапкан. Геологиянын профессору Лоран Монтези айдат, баштапкыла катап биз олорду тийбирен вулкандар эмес, а эмдиги деп айдар аргалуу. Венерада калачылап жерде база онон көп вулкандар ойнойт. Планетанын ичинде магма кыймыктанат. 1998 жылда Дорис деп система күндүн системасыла онун спутниктеринде кенетейин калыш демдектеген. Юрий Баркинин билим ижиминде күндүн системасына салтарын тыштынан келет деп айтылган. Жаан солундалар Бастырала планеталарда кожо барат деп айтат. Деп айтылган. Жаан солундалар Бастырала планеталарда кожо барат деп айтат. Таким образом, мы видим, что все планеты, имеющие ядро, сейчас испытывают изменение климата и активизацию землетрясений и вулканов. Ядра планет приходят, что приводит в движение расплавленных компонент внутри планет. Как следствие этих процессов в атмосферах планет начинаются аномальные явления, а в недрах нарастают разрушения. Причем это происходит даже на газовых гигантах, несмотря на то, что у них нет плотных ядер. Посмотрите на Марс, ближайшую к нам планету. Мы хотим обратить ваше внимание на несколько удивительных фактов, которые появились в этом году. 4 мая 2022 года на Марсе было зафиксировано самое сильное землетрясение, когда-либо наблюдавшееся на другой планете, с магнитудой 5. Посмотрите на модель этого землетрясения на экране. Сейсмологи, изучающие землетрясения на Марсе, считают,
что сейсмическая активность обусловлена активизацией магмы в марсианской мантии, точно так же, как это происходит и на Земле сейчас. Более того, исследования 2022 года показали на Марсе признаки областей жидкой воды под ледниковыми шапками, формирующиеся из-за повышения теплового потока в марсианских недрах. Точно так же, как это происходит и под ледниками Гренландии и Антарктиды на Земле. Мы начали наблюдать изменения климата на планетах Солнечной системы еще в начале наших исследований. После 1996 года начали появляться статьи, которые фиксировали изменения на других планетах. Мы заметили, что процессы на разных планетах происходят синхронно. Некоторые ученые считают, что это связано с влиянием Солнца на климат. Однако, как мы видим сейчас, изменения на других планетах нарастают из недр. Это натолкнуло нас на мысль, что причина более глобальная, чем проблема одной планеты. Поэтому мы и стали проводить междисциплинарные исследования изменений климата и геодинамики и увидели, что причина изменений лежит за пределами нашей планеты. И для того, чтобы понять полную картину нарастающей катастрофы, необходимо раскрыть еще один ключевой аспект, а именно то, что катаклизмы на нашей Земле, так же как и на других планетах Солнечной системы, происходят циклично. Детальный анализ геологической информации показал, что 12 тысяч лет назад на нашей планете уже происходили катастрофические изменения, подобные тем, что нарастают сейчас. Давайте посмотрим видео об этом. Тукула 12 мың жылдан кайра болгон басылган калаптуу өйлөргө дүңөй аялганын солунталарын биз эмдеге көрүп жатабыз. Ол аялга Алирёцкий жылыныңла эчи болотон тоштолотон орой дригас деп аталат. 12800 жыл кайра телекейлик изүү температурасы 15 градус Цельсияга бир канчала жылдын туркунуна өрө чыга берген. Кенетейин көп саба тоштун шит катары кайыла берген жер Бастыра тоштолгон аялганан чыккан. Бу өйдө коркуштуу бийик чайыктарла ар бүткөнлө колболу калаптар далай кеменен өрө көтөрүлгөн. Бул өйдө Гольфстрим туруп калган. Онойдоло тургуза өйдө болуп жат. Канзас университеттин ученыйлары ишендеген 12800 жыл кайра жердин үстүндө сүрейин жан өрт болгон. Ол жердин үстүндө 10-чы бөлүгүн өртөп салган. Башка шеңдечилер Сибирде 12000 жыл кайра жан өрттөр болгонун керелеген. Тургуза өйдө үзеле жаан масштабла болуп жат. Олорду өчүрөр арга жок. Спутниковый журуктардын жартамалыла ученыйлар 10-13 мың жылдар кайра Сахара чөлдөлө өскөлө жерлерде жаан жарлуу дюналар чогулган. Ол орой дриаста жаан ийделүү салкындар болгонуна керелейт. Ол өйдө тыңыган салкын жарууга алынган. Гренландиядала Аляскада мүңкүлүк Кёрннүн айалгасы шыңжүдө база болгон. Эмдиле жердин үстүндө андыйла аялгалар орой дриастын өйүндө дүңөй болуп жат. Канай салкын дыңып турганын, жоткондор, тайфун, торнадо, олар жаан калаларды бызып, жерлерле түңдөштүргөнүн көрүп жатабыз. 12 жыл кайра ордуна кирген өйдө тың сейсмический аялга болгон. Onun көргүзүп турган радиоуглеродныйдын анализи орой дриастын палеожер-үстүлүк бүдүмү. Бул атыштын өйүндө 12000 жыл кайра эмди ошкош кенетейин каача магнитное поле арайлаганла жердин дөбөзү кыймыктанган. Унун аты экскурс Гетеборга. Причиной всех этих резких изменений была аномальная магматическая активность, вызванная изменениями в ядре. Это выразилось в масштабных вулканических извержениях, которые ученые зафиксировали в позднем Дриасе по пыли и следам кислотных дождей в ледниковых кернах. Артып калган истер Холландын куюнда чүңкек болгонун көргөзөт. Чүңкек кыш болгонун 13000 жыл кайра үзө жердин үстү тоштолгону айылгага каманын жетирет. Кенетейин жылыган орой Дриастын кенинен андыйла ок-чооктор келген. Бу айалгада көп саба, жаан фауналар өлгөн. Түштүк сындарда, Сибирде тошторго муң тоңуп калган мамонттарла өскө кичиник аңдар табылган. Кижиликтин доозу астаган. Олор ортодо
кроманьондор жоголгон. Бул үзе калаптуу айалгалар бир канчала жылдын туркунуна болгон. Бул үзе калаптуу айалгалар бир канчала жылдын туркунуна болгон. Как вы видите, в позднем Дриасе началось смещение магнитного поля, прямо как это происходит и сейчас. А на планете в результате подъема магмы были катастрофические извержения. В это время вымерло 90% мегафауны, а также произошла демографическая катастрофа, и человечество сократилось до 140 тысяч человек. Однако в этот раз все будет намного хуже, и скоро вы узнаете почему. Проанализировав геологические данные за последние 100 тысяч лет, мы заметили, что резкие дрейфы магнитных полюсов происходили с определенной периодичностью. Посмотрите на график. Вы видите временные промежутки, когда происходили такие сильные смещения полюсов. Это приблизительно каждые 12-13 тысяч лет. Согласно геологическим свидетельствам, в эти периоды происходило ослабление магнитного поля в 8-10 раз. Вспомним, что это же происходит. Наше магнитное поле слабеет в 10 раз быстрее, чем в прошлом веке. Мы с вами уже знаем, что изменения в магнитном поле происходят не сами по себе, а вследствие изменений в работе ядра планеты. Таким образом, мы видим, что каждые 12 тысяч лет движение ядра Земли по неким причинам резко изменяется. И все это происходит вследствие того, что нечто циклично вызывает резкие нарушения в работе ядра. Также, согласно исследованиям кернов льда, каждые 12 тысяч лет происходил аномальный рост вулканической активности. Мы уже знаем, что причиной этого является подъем магмы к земной коре. А на графике вы можете видеть, когда происходили. Размер кругов отражает размер извержения. Обратите внимание на большие красные круги. Они указывают на то, что каждые 24 тысячи лет извержения вулканов более катастрофические. Такие извержения супервулканов уничтожали практически все живое на планете. Археологические свидетельства говорят о том, что каждый раз во время этих катастрофических извержений вымирали практически целые виды Homo sapiens. 24 тысячи лет назад извергался вулкан Таупа в Новой Зеландии, а 48 тысяч лет назад — Эльбрус. Оба этих вулкана уже показывают признаки аномальной активности в наши дни. Только за прошлый месяц в районе Таупа произошло 700 землетрясений. А 72-74 тысячи лет назад было извержение вулкана Тоба. Это было одно из самых сильных извержений на Земле за последние 25 миллионов лет. Археологи считают, что в этой катастрофе на всей планете выжило всего от 2 до 10 тысяч человек. То есть человечество было в шаге от вымирания. It is important to note that every 12,000 years, the climate changes dramatically and average temperatures on the planet spike by 10 to 15 degrees Celsius. This is followed by catastrophic floods and natural disasters. Look at the graph. It shows that every 12,000 years, there is a sharp temperature spike. It is important to note that according to the ice core data, each time during the cycle, the CO2 concentration increases due to ocean heating. The same thing is happening now. CO2 is rising indeed, but it has nothing to do with human activity nowadays, just as it had nothing to do with it in previous times. We're now seeing a critical increase in climate disasters on Earth. That said, we know that the last time such changes in the core occurred was 12,000 years ago. The red arrow marks our time. As you can see, we are 12,000 years ahead from the previous peak. The traces of the cycle of catastrophes in the geological past of the planet have blurred the boundaries in time due to inaccuracy of the method of dating. And the further back in time, the greater this error will be thousands of years. However, cyclic cataclysms occur exactly every 12,000 years. Facts and dates are very stubborn things. So unfortunately, we are forced to state that we are just in for the next such cycle.
a 12,000-year cycle of climatic catastrophes, which is a more catastrophic 24,000-year cycle. So unfortunately, the worst case scenario awaits us. We can see that magma pressure is already building up. What does that? You are smart people and you're great at making predictions based on the facts. This suggests that the climate changes and natural disasters that we are seeing on Earth today are only the beginning, not yet the disaster. In fact, the real disaster is ahead. And according to our mathematical model, it is very, very close. Taking the progression into account, we have calculated how the 24,000-year cycles unfolded. And by analyzing the way things are developing now, we have calculated the phases when it's going to peak and how it's going to end. You will hear about that next. But what causes the cycle of cataclysms and affects the core of our planet every 12,000 years? Let's watch a video. Жыңжүчүлөрдүн бодогону бу цикличность бүткөн бүдөмүлө галактика болот. Жартап айтса, галактиканын бээлденип турганы колболуу болгону. Кажыла 12 000 жылга Вселенныйдын ортосунан чалып турган излучениясы күндүн системасына салтарын жетирет. Онун болгой күнгө боюна да каманын жетирет. 1998 жылда жаңысыла жердин ядросу секиргени эмес, онойдоох айдын, күндүн эле онуңдой өскө планеталардын кыймыгызы демдектелген. Калганчы 10 жылдыктын туркунуна билимчилер Бастыра планеталарла күндүн системасынын спутниктерине климаттын кенетейин соолунуп турганын демдектейт. Коюнду салкындарла жоткондордун доозу көптөйт. Аномальный температуралардын вулканический эле сейсмический кыймыгылары аза көптөйт. Эмдиги үйдө күндүн идезинин астаганына болбой, жердин үстүндө космический радиациянын чоктору дым көптөгөнү демдектелет. Билимчилер 12 500 жыл кайра космический чокторла бомбардировка болгонун демдектегилейт. Онун башка планетага кажыла 12 000 жыл Вселенныйдын ортосунан коркуштуу дың ийделүү космический энергия келет. Бийик энергетикалык микроуровеньде салтарын жетирет. Ийде күчү дың, онун үчүн планеталардын ядросун кыймыктадар аргалуу. Галактикалык излучение биосферанын циклдарын бузат. Агаштар көп сабазы, онон көп углекислота чыгарып баштайт. Састар өлтүрөр аргалуу газдар чыгарат. Эмди Жер, Марс чылап, өлгөн планета болуп калар аргалуу. Эмдиги өйдө планетанын иммунитети биздин техногенный цивилизация чыгарып турган токсиндер жоголтуруп салар. Ооруп калган планетанын организми кажыла 12 000 жылдан цикличность эдип турган ондой жаан дарылардан аргаданып болбого дейт. Кажыла 24 000 жылдан катастрофалар тамла комойт дейт. Эмне үчүн десе, күндүн системасы Вселенныйдын ортосунан чыгып турган чокторго тамла жуктайт. Эмди биз ондой колбуга уда басла туштарыз. Планета боюнун калганчы жылдарын түрөт. Нени де этпей отурсабыз, биздин база калганчы жылдар. Планета боюнун калганчы жылдарын түрөт. Нени де этпей отурсабыз, биздин база калганчы жылдарыбыз болот. Wie Sie eben im Video gehört haben, ist die Ursache für Veränderungen im Kern der kosmische Einfluss, der aus dem Zentrum des Universums kommt. Unser Planet gerät alle 12.000 und 24.000 Jahre unter diesen kosmischen Einfluss. Warum hat der Zyklus eine solche Periodizität? Die Galaxie macht in 220 Millionen Jahren eine vollständige Umdrehung um ihre Achse. Das bedeutet, dass der 12.000 Jahreszyklus kein galaktischer Rotationszyklus ist. Vielleicht werden wir einmal alle 12.000 Jahre von einer Art Pulsar getroffen. Aber es gibt keine derartigen Strahlungsquellen in der Bahn unseres Sonnensystems, die alle 12.000 und 24.000 Jahre solche hochenergetischen Ausbrüche erzeugen würden, die die Erdkerne der Planeten beeinflussen könnten. Dies deutet darauf hin, dass wir noch gar nicht genau wissen, was eine Galaxie ist. Die Frage, was die Einwirkung auslöst, ist nur unzureichend erforscht. Dennoch gibt es alle 12.000 Jahre eine massive Einwirkung auf das gesamte Sonnensystem. Und alle 24.000 Jahre ist diese um eine Größenordnung stärker. Das gesamte Sonnensystem wird einer Art hochenergetischer Einwirkung aus den Tiefen des Weltraums ausgesetzt. Nennen wir es einen äußeren kosmischen Einfluss. Es handelt sich um eine Art von Energie, die von der praktisch
praktisch noch nicht untersucht worden ist. Wir können nur die Folgen der Auswirkungen dieser Energie sehen, die zu Veränderungen im Erdkern und zu Katastrophen des planetarischen Ausmaßes führen. Dieser Aufprall hat eine sehr hohe Energie durch die starke Veränderung im Mikrokosmos entstehen. So hat sich beispielsweise der Ladungsradius des Wasserstoffatoms zwischen 2003 und 2013 um 4% verringert. Diese Konstante wurde bisher als stabil angesehen. Für manche ist diese Information bedeutungslos, aber für viele, die wissen, was sie bedeutet, ist sie eine erschreckende Nachricht und ein ernsthafter Vorbote. Das heißt, diese Strahlung ist in der Lage, nicht nur die Kerne der Planeten, sondern auch den Mikrokosmos zu beeinflussen. Wie sich das auswirkt, werden wir später noch besprechen. There is one more very important thing that we need to understand now. If the planet has made it through the previous cycle, albeit with great losses, yet it made it through. These times, the thing will be much worse. Having summed up all signs of the climatic changes on Earth, we have found that today's events are progressing much more rapidly than in the previous cycle. What is happening in our planet now in previous cycle, it was at the second stage, while we are experiencing it at the first stage. And these indicate that subsequent climatic disaster will be many times more severe and devastating, and that the planet will not survive them. Why? Because we have destroyed the ecology of our planet, in fact, killed its immunity. This is the anthropogenic factor that we will not be able to change in such a short period of time. All dates indicate that processes are only getting worse and accelerating. We have been told that such a change would take thousands of years, but it's nonsense. Everything is happening much faster. And you can already find statement by the scientists that climatic changes predicted to take place in 100 years now. Thanks to God that there are scientists who say that they have miscalculated, that they were wrong, that everything is happening faster in an avalanche-like manner, and it is more serious than it seems. But we have been talking about this for a long time already. Давайте сделаем промежуточные выводы. Мы входим в более опасный цикл катаклизмов 24 тысячи лет. При этом экология планеты убита и иммунитет планеты ослаблен. И это при том, что мы еще даже не вошли в пиковый момент цикла. Катастрофы и катаклизмы нарастают уже с ужасающей скоростью. В данном случае подземные бункеры не помогут. Они просто расплавятся, потому что магма поднимается снизу. И теперь ключевой вопрос нашего доклада. Сколько осталось времени до того, как случится катастрофа нашего цикла? Посмотрите снова на график сейсмической активности, пожалуйста. Вы наглядно видите экспоненциальный рост, возрастание количества землетрясений в геометрической прогрессии. Данная прогрессия имеет математическую закономерность, и просчитав ее совместно с лучшими учеными, геологами, аналитиками, мы смоделировали, в какой прогрессии рост землетрясений будет ускоряться в будущем. И то, что мы обнаружили, повергло нас в крайний ужас. Почему? Посмотрите сами. Как вы видите, темпы роста сейсмической активности просто шокируют. На каждом следующем этапе количество землетрясений увеличивается в 3 раза. Чем больше будет происходить землетрясений, тем больше будет повышаться их магнитуда. И уже к 2028 году на Земле будет происходить 1000 разрушительных землетрясений в день. А в 2036 году будет происходить больше 1 миллиона. Вдумайтесь, больше 1 миллиона землетрясений в год.
Что это, если не наш конец? Уже в 2028 жизнь будет практически невыносимой. Это буквально через 6 лет. Только вдумайтесь в вашей комфортной семейной жизни, вашему бизнесу, вашим планам. Через 6 лет конец. А в 2036 году конец всему человечеству. Why do we use an exponential growth model in our calculations rather than a linear growth model as proponents of entrepreneurship? Because we take into account a variety of factors occurring in the Earth's interior. And today, together with us, you have discovered how rapidly climate disasters are progressing. To understand how fast it can be, you can compare it associatively to boiling milk in a saucepan. It heats up gradually at first, but then, in an instant, the milk boils and escapes from the saucepan. We can also take into account the inertia of the process. Suppose you're driving a passenger car at a speed of 20 kilometers per hour. The braking distance will be 2 meters. But if you're driving at 80 kilometers per hour, the braking distance is more than 30 meters. The same is true for the progression of cataclysms. The longer we wait, the greater will be the inertia as well as the braking distance. All of us in the world are in one huge bus, which is speeding up. And ahead of us, is an abyss. It seems to everyone that we will break at the end, but we forget about the inertia. If we activate the mechanism of counteraction to the cosmic impact now, and all the effects on us stop so that the planet begins to recover, we'll have to endure many more years of cataclysms, and a lot of people will die. If we drag it out for another 5 years, the velocity and progression of climatic events will increase greatly. It will no longer be 2 meters or 2 years of braking, but much more. We still have time, but that time will be paid for with our lives. Unsere Ökonomen aus verschiedenen Ländern haben berechnet, wie sich diese Progression der Kataklysmen auf die Weltwirtschaft auswirken wird. Hier sehen Sie ein Diagramm dieser Entwicklung. Die Dynamik ist offensichtlich. Dies deutet darauf hin, dass der Zusammenbruch des globalen Wirtschaftssystems bereits im Jahr 2030 erfolgen wird. Bereits im Jahr 2030 wird das globale Bruttoinlandsprodukt nicht alle klimabedingten Verluste decken können. Im Grunde hat die gesamte Weltwirtschaft nicht mehr als 6 bis 7 Jahre vor sich. Und im weiteren Verlauf werden sich die Prozesse sogar noch kritischer verschärfen. Warum? Wir kommen zu einem sehr traurigen Schluss. Wenn wir in einem 12.000 Jahreszyklus leben würden, hätten wir ihn, wenn auch mit großen Verlusten, als Zivilisation durchlaufen und unsere Existenz fortgesetzt. Wir befinden uns jedoch in einem 24.000-jährigen Zyklus. Gemessen daran, wie es unser Planet zuvor erlebt hat, waren es totale Zerstörung. Supervulkane explodierten. Nahezu alles Leben wurde einfach weggefegt. Und unser mathematisches Modell, das umfassende Daten darüber enthält, wie sich der Klimawandel in der Vergangenheit vollzogen hat und wie er sich jetzt vollzieht, lässt erkennen, dass die Erde in die Fußstapfen des Mars tritt. Wir berechneten verschiedene Varianten der Ereignisse und kommen zu dem Schluss, dass in jeder, sogar der mildesten Variante des aktuellen Zyklus, die gesamte Menschheit sterben wird. Und nach unserem mathematischen Modell wird dies spätestens 2036 geschehen. Да, уже сейчас мы переживаем не лучшие времена. Экономический кризис, геополитический кризис, многие регионы планеты реально на грани голода. Происходят масштабные катаклизмы, где-то палящая засуха, где-то жуткие наводнения, ураганы, цунами, землетрясения. А представьте, что будет, когда на планете от землетрясений почти живого места не останется, когда уже большая часть бюджета всех стран
будет уходить на покрытие убытков от катаклизмов. Конечно, будут критически ухудшаться условия жизни, расти цены на все, на воду и продукты, на газ и бензин. Но уже через 14 лет никому не будут нужны ни вода, ни еда, ни газ, ни бензин, ничего. Потому что после того, что произойдет не позже 2036 года, это уже никому не понадобится. Мы подготовили подробную модель тех событий, которые будут происходить в дальнейшем, и сейчас представим ее вам. Мы считаем своим долгом детально доложить вам всю серьезность ситуации. Масштаб событий мы вывели, исходя из той прогрессии, которую удалось оценить по росту числа и силы землетрясений. Дальнейшее развитие данных событий приводит к внутреннему растрескиванию коры нашей планеты. Магма через эти трещины начнет подниматься в той геометрической прогрессии, которую вы видели на графике. Далее это приведет к тому, что местами будут происходить микроразрывы и в коре, что увеличит магматическую активность, и она будет нарастать еще больше, пока не спровоцирует то, что в самой тонкой части коры, в океане, произойдет масштабный разрыв. Это неизбежно. Этот разрыв произойдет с вероятностью 99,9% в районе Марианской впадины. Именно там фиксируют глубокофокусные землетрясения, и именно там самая тонкая кора на планете, всего 5 километров. В начале, когда небольшое количество воды встретится с магмой, произойдет первый взрыв. Мы говорим микровзрыв, хотя по факту каждый из этих взрывов эквивалентен взрыву десятков ядерных бомб. Это разрушит тонкий слой коры под Марианской впадиной. Но дальше произойдет самое ужасное. И чтобы понять, что будет происходить дальше, покажем вам эксперимент. Видите, что произошло при встрече воды с раскаленным металлом? А теперь умножьте это в сотни миллиардов раз. Гигантский объем магмы из магматического плюма в одно мгновение разорвет Марианский желоб. И миллиарды кубометров воды встретятся с миллиардами. За счет резкого распада воды произойдет выброс кислорода и водорода под огромным давлением на дне Марианской впадины. Произойдет огромный взрыв. Этот взрыв будет в эквиваленте в 1000 раз превышать весь запас ядерного оружия, находящегося на Земле. Под сильнейшим давлением океан не просто закипит, он взорвется. Это поднимет огромный столб пара, смешанного с пылью. Этот гигантский столб пара под огромным давлением устремится настолько высоко вверх, что прорвет нашу атмосферу. Атмосфера свернется подобно одеялу, ее просто сдует солнечным ветром. То есть нашу атмосферу в буквальном смысле слова вместе со всей водной оболочкой. Также одновременно этот гигантский взрыв вызовет мощнейший гидроудар, направленный вглубь нашей планеты. Потому что 11 километров толщи воды в Марианской впадине – это огромнейшее давление в точке, где произойдет взрыв. И это давление, в свою очередь, отразится на гидроударе. Произойдет мощнейшая взрывная волна, направленная в центр планеты, в магму, которая будет тангенциально расходиться, и это спровоцирует дополнительные гравитационные процессы. Это приведет к резкому расширению магмы во все стороны в 10 раз. То есть магмы станет в 10 раз больше. Это буквально разорвет планету изнутри. Магма от такого удара будет вести себя как газообразное вещество. Все вулканы, трещины, разломы, все границы литосферных плит разорвутся и извергнутся одновременно. Землю зальет лавовыми потоками, так же, как это произошло на Марсе. Естественно, вследствие удара внутреннее ядро отскочит, и движение внешнего ядра остановится. Наша планета умрет. Этот процесс займет всего несколько минут. Вследствие остановки ядра исчезнет электромагнитное поле нашей планеты и практически полностью гравитационное. А значит, все спутники упадут с околоземной орбиты. В том числе и Луна.
Если Луна будет находиться над восточным полушарием, то она будет отброшена взрывом и притянется Солнцем. А если Луна будет находиться над западным полушарием, то в момент, когда гравитационное поле пропадет, она упадет на Землю. Но нам, людям, это уже ничем не будет угрожать, так как вследствие этих событий мы, как человечество, уже полностью перестанем существовать. Данная математическая модель говорит о том, что если процесс разрушения будет протекать достаточно медленно и не будет никаких провоцирующих факторов на ускорение, то все, о чем мы говорим, произойдет в октябре 2036 года. Вы видите перед глазами таймер, который отсчитывает время до того времени, когда планета, как жизнь планета, не сможет более существовать. И это при условии, что ранее не произойдет никаких провоцирующих факторов. А это может быть падение метеорита, взрыв ядерной бомбы, усиление колебаний того же ядра, взрыв супервулкана. Сейчас во всем мире нагнетается угроза ядерной войны. Со всей ответственностью можем сказать, что ядерная война в настоящее время ускорит апокалипсис. Это нанесет непоправимый урон, вообще добьет экономику и будет способствовать дестабилизации процессов внутри ядра, их ускорению. Мы ускорим свой судный час решения вопроса. Это огромная глупость. Мы лишаем себя последнего времени, когда можем что-то сделать. Сейчас не время разъединяться и воевать. Сейчас время объединяться и решать более глобальные вопросы, чем геополитические разногласия. Мы живем во времена, когда выживание всего человечества должно стать гораздо выше частных интересов определенных стран. Why did we publish these figures and forecasts before? Why wasn't this included in our report, which was published 8 years ago? Because we had to verify and recalculate everything. And to our great regret, place during this time confirmed our model, turning it into an axiom. The most disturbing indicator which prompted us to talk about the dates now is the growth of defocused earthquakes. We've seen our moving to the finish line, and that is scary. The process is accelerating. We know very well that the area of the Mariana Trench is a subduction zone, meaning the area where the plate is crawling under another plate. But the reason we have depicted the 3D model of the Mariana Trench in this way is because the lower plate is already being dissolved by magma right now. Many plates are now being eroded from the bottom. They're being dissolved by molten magma, which is rising from the core mantle boundary. Why do we say that the plate is being dissolved so quickly? Look how quickly the red-hot deep magma has been making its way up over the past few years. Recall the intrusion of magma in the Bransfield Strait off the coast of the Antarctica. It is also shocking to learn how quickly a new volcano appeared near the island of Mayotte off the coast of Africa in May 2019. This means that processes inside the Earth that used to take millions of years now occur in a matter of months. Why do we say there will be an explosion of magma at the bottom of the Mariana Trench, despite the fact that there is such a huge pressure of the water column? Because the magma that ascends from the depth is much hotter and has different chemical composition than the magma that normally comes out in the underwater eruptions. What is more, the explosion will occur exactly because it will be squeezed in the depth of both by the pressure of the magma and the water column. Water is seeping through the cracks and meet the magma. Therefore,
an explosion in the enclosed system will be many times more powerful than those explosions that occur in the open spaces. In this case, comparing these explosions to an underwater volcanic eruptions is like comparing 1 billion cubic meters of magma to a teaspoon of lava. The difference is substantial, and the conditions are different. But actually, we as humanity do not need to concentrate on the moment of the hydraulic impact of 2036. It does not matter whether there will be an explosion or not. None of us will live to see it. We as humanity will die much earlier because of our foolishness and inhumanity. We do have 14 years, but 2036 is the end, the last point at which the Earth will turn to the state of Mars. Until the day of hydraulic impact, what lies ahead of us are stratovolcanic eruptions, as well as super typhoons that will sweep away not just cities, but entire continents. Right now, this seems like a fantasy. We have been saying for a long time that typhoons will make a landfall and pick up speed. Although it is impossible, it contradicts physics. 10 years ago, they did not believe us. But now, we are already seeing it. Today, a typhoon, as it comes to the land, gains momentum. According to our calculations, there is another area where a magma outburst could occur. It's the area of extremely low geoid anomaly in the Indian Ocean. In this area, huge volumes of red-hot magma are rising from the core mantle boundary, and they too can break through. We will raise this topic at one of the international discussions to be held immediately after the forum on the Creative Society channel. Also, at the international discussions, you will learn why Mars, once a living planet with an atmosphere, oceans, and vegetation, died because of hydraulic impact during a 12,000-year cycle of cataclysms. We have more information, but we haven't presented it today. Why not? We can talk about all the facts for days. We did not use our own measurement in this report because this data has not been published anywhere, and we do not want anyone to get the false impression that we're trying to manipulate anyone's opinion. For these reasons, we are currently focusing only on the information that is available in public sources. You can study these materials yourself. Even a person without higher education, not a genius, will be able to do their calculation and come to the same conclusion that we came to. There is no other research groups in the world that has looked at the climate problems so comprehensively from all angles, and we have been doing this for a long time now, thanks to thousands of volunteers, experts, and kind-hearted people. Why have other scientists failed to find what we have found? Everyone is looking. If you ask a volcanologist whether he knows anything about the magnetic field, he will answer that he does not. Seismologists choose only one database as a source of information and completely ignore all other databases. It is not even their task to see what the overall picture looks like. They're searching only within their own country. In our research, we apply an international and interdisciplinary approach. Thanks to this, we can see the whole picture. And now you can see it too. Мы первые были бы рады, если бы мы ошиблись в нашей модели. Но, к сожалению, чем дальше мы изучали этот вопрос, тем больше убеждались в неизбежности катастрофы. И тем больше мы задумывались над тем, как это остановить. Мы искали решение и нашли его. На сегодняшний день нам известно, что энергия, которая оказывает воздействие на нашу планету и приводит к дестабилизации ее ядра, аналогична тому виду энергии, благодаря которому запутанные частички связываются между собой, находясь на разных концах галактики. Мы точно знаем, что это не нейтрино и не электромагнитное воздействие, но мы
точно понимаем, что энергия этого космического излучения имеет физическую природу, а значит, на нее можно воздействовать в физической плоскости, например, ослабить, остановить, перенаправить и так далее. Но чтобы проводить с ней любые манипуляции, необходимо решить две ключевые задачи. Первое — изучить природу этого космического излучения, которое лежит за пределами известной нам физики. Второе — найти источник такой энергии, которая по силе была бы эквивалентна и превосходила это идущее из космоса энергетическое воздействие, и научиться пользоваться этой энергией так же, как мы пользуемся электричеством. Если мы решим эти две задачи, только в таком случае мы будем в состоянии что-то противопоставить циклическому космическому излучению и остановить его катастрофическое влияние на нашу планету. Да, на протяжении десятков лет мы уже ведем работу в исследованиях этого нового источника энергии, и достаточно успешно. Но как бы мы ни хотели, наших возможностей недостаточно для того, чтобы прийти к необходимому результату. В такие сжатые сроки это можно сделать только сообща со всеобщим сообществом мира. Some people ask how science can find a new energy source in such short period of 5 to 6 years and learn how to use it if it took us 6,000 years to discover electricity. As for this new kind of energy, according to Asian, many closed laboratories are already conducting research in this direction. But I hasten to disappoint you that as of today, they're not looking for this energy to stabilize the core of our planet. All of the classified developments in this field are being done solely for the purpose, for military purpose of achieving world domination by one state or another through the development of new sources of energy. Scientists who work in such closed engineering design bureaus are not known to anyone. The states deliberately conceal them because it is not profitable for them to publicize their geniuses on which they rely on their for their strategic purposes. But these scientists are the ones who have the real potential to save us because they already have the necessary skills, experience, and understanding of the processes that the world-famous Nobel laureates, grant eaters, and careerists have never even heard of. If we now propose to the states to unite the scientific potential to find a way out, they will give us these grant eaters and opportunities who are totally clueless in this issue, which must be solved. Accordingly, they would not be able in any way to ensure the survival of humankind. As for those true scientists who will be able to do that, no one will give them. They're locked up like prisoners, and they will be there as long as our world society continues to live in a consumerist format, the format of the eternal race for domination, influence, resource, and most importantly, for power. Because every state in the race for domination will hide its real best mind to the very last. So the real essence of the problem today is that scientists cannot be united in existing format of society. So if we really want to survive, we should change the very format of the society, the very model of our social organization. We need such a format of society which would provide no conditions for wars to break out and where it will be impossible for any one person to rule over billions. And it doesn't matter what this format will be called. What is important is the conditions it will create in society. Through many years of work and extensive research, we have come up with a model which puts human life first. This model, society. The model of the created society forms such conditions in the world in which we, as humankind, will finally be able to stop the competition for profit and power, and most importantly, will be able to put real genius scientists at one table.
Only this will give humankind a chance to find, as soon as possible, how to counteract this cosmic radiation, to stop the destabilization of the core, and to stop the growth of climate catastrophes. In the creative society, humanity gets a chance to survive. And what's more, we get a chance to build a unified civilization, as we should be, so that never again will humanity face such threats. The creative society is our real chance for life. В представленном сегодня докладе вы услышали результаты многолетних исследований, которые проводились большим междисциплинарным коллективом ученых из разных стран мира. Более 10 лет мы вместе с огромным количеством ведущих специалистов, волонтеров и заинтересованных экспертов собирали аналитические данные, перепроверяли информацию, цифры и факты, приводили практические эксперименты и теоретические расчеты, на как в дальнейшем сформулировали математические модели и прогнозы. Для нас сегодня большая честь говорить правду от имени такого огромного международного сообщества настоящих ученых, которое состоит из лучших представителей своих дисциплин. Как бы нам сейчас хотелось каждому из них лично и публично выразить свою благодарность и просто сказать спасибо за их гигантский самоотверженный труд на благо всего человечества. Но, к сожалению, сегодня мы не сможем публично поблагодарить большинство из них. И на то есть несколько причин. К сожалению, части из этих прекрасных людей, достойнейших ученых, сегодня с нами уже нет. Среди них есть и те, кто были убиты, некоторые при странных обстоятельствах, потому что пытали правду о климате, говорить против многомиллиардной мафии. И именно из-за таких вопиющих прецедентов большая часть нашего научного сообщества по понятным соображениям вынуждена на протяжении многих своих лет оставаться инкогнито для того, чтобы сохранить свои жизни. И не только. Ведь многие из них работают на официальную науку в лабораториях и исследовательских центрах по всему миру. Это позволяет им иметь возможность изучения необходимых материалов, иметь доступ к оборудованию, проводить соответствующие разработки, опыты и исследования, которые сегодня очень нужны для спасения человечества. Поэтому, чтобы не потерять доступ к необходимым возможностям, датчикам, лабораториям, они вынуждены в силу потребительского формата не афишировать свои реальные взгляды на происходящие климатические изменения и придерживаться генеральной линии. А иногда они вынуждены даже публично поддерживать гипотезу СО2 и антропогенного изменения климата, или даже подписывать протоколы о том, что климат якобы не меняется. Но всех этих людей не держат звания и заработные платы. Они не гонятся за титулами и признанием, потому что они прекрасно знают, что еще чуть-чуть и всему человечеству уже будет далеко не до этого, если сегодня ничего не будет сделано. Будучи порядочными, честно, несмотря на то, что они могут потерять работу и доход, они все свободное время посвящают проверке и разработке изложенной в докладе гипотезы. Да, большая часть нашего международного научного сообщества, работавшего над данным докладом, не может присутствовать сегодня на форуме. Но сегодня нам выпала честь озвучивать правду от имени этих настоящих героев. Эту правду мы сегодня знаем именно благодаря им. Благодаря им она сегодня звучит. Мы преклоняемся перед этими настоящими учеными, чей труд для всех нас и по факту для всего человечества является настоящим спасением. Да, сегодня мы не имеем права озвучивать их имена и фамилии. Только в созидательном обществе мир сможет узнать настоящих героев, кто стоял за всеми этими исследованиями на протяжении всех этих лет. Имена настоящих авторов гипотезы, изложенной в сегодняшнем докладе, мы сможем узнать лишь в созидательном обществе. И мы будем действительно удивлены тому, насколько великие имена и фамилии вы среди них услышите. А сейчас мы хотим представить вашему вниманию фрагмент из передачи «Пробуждение»,
с участием Игоря Михайловича Данилова. Жить, как жили, мы уже не будем. Мы не вернемся в тот спокойный мир, который был еще год назад, в буквальном смысле слова. Да, год назад еще было терпимо, год назад еще было хорошо. Но этот 2022 год от Рождества Христова изменил много. Мы 10 лет назад об этом говорили, что придет 22 год, и вы все увидите. Он пришел. И очень многие прозрели. Да, согласен. Люди стали понимать, что с миром не то, что их на протяжении десятков лет обманывали. Им навязывали теорию антропогенного фактора, что сейчас мы немножко консолидируемся, прикроем пару заводов, прекратим пользоваться, скажем, машинами, которые много выбрасывают углекислоты, еще что-то, и все наладится. Оно не наладилось. И вот теперь для многих приходит осознание, что и зеленая энергетика, экология навредила гораздо больше, чем обычно на углеводородах. И это так. И что надеяться не на что. И самое страшное, что не на кого. Ведь давай копнем, с 96-го года все больше и больше людей подключалось к изучению того же климата. Сколько ученых было подключено к этому, да и сейчас подключено. А сколько тех, кто хотел сказать правду, выходили, начинали говорить, наши друзья, те ученые, которые работали с нами. Скольких из них убили? А кто убил? Простой вопрос. Да тех, кто лгал нам и кодировал, чтобы другим было неповадно рот открывать, пока они воруют наши деньги, прикрываясь какими-то мифическими изменениями климата вследствие антропогенного фактора, что якобы СО2 здесь все уничтожил. Мы, Бог знает когда, предупредили людей. Да, мы не все раскрыли. Был краткий доклад. Но мы говорили, люди, обратите внимание, ведь нейтрино, исходящее из Земли, возросло. Очень сильно возросло. А это говорит о том, что там, внутри нашей планеты, произошли глобальнейшие изменения, которые приводят к дисфункции ядра. И начинается то, к чему мы уже пришли сейчас. Тогда еще мы говорили об этом, с нас смеялись. Нам, знаете, умные диванные критики и абсолютно на них похожие, неадекватные ученые с большими именами говорили: а вы покажите, как вы измерили нейтрино. На чем? Ведь для того, чтобы поймать это нейтрино, сейчас мощные установки стоят, огромные, не так все просто для них, но не для нас. Те люди, которые с нами работали на протяжении многих лет, они гораздо умнее этих диванных критиков и лжеученых, которые очень популярны в мире. И у нас была такая возможность. У нас, скажем так, были компактные детекторы, позволяющие обнаружить количественно и качественно те же нейтрино. За то, что это была правда, заговорил Зи. И его уже нет с нами, потому что он открыл рот и хотел рассказать, научно обосновать, опровергнуть эту критику вот этих приспособленцев, грантоедов, лжецов от науки. И он заплатил за это жизнью. А он был один из изобретателей как раз этого нейтринового детектора, портативного. И он был один из тех, кто много километров прошагал, неся на себе его. И установили тот факт, научный факт, что нейтрино в огромном количестве начало излучаться с нашей планеты. Ведь это же факт.
А сейчас это подтвердили уже, и другие ученые. Это открытая информация последние годы. Has the world scientific community been doing all these years? It has been diverting people's attention from the real causes of climate change by offering them false theories. One group of scientists was on the side of the theory of anthropogenic CO2. In contrast, another group claimed that the climate was not changing at all. Nevertheless, today, it is already evident to everyone that the climate is changing more and more. Therefore, many people trying to comfort themselves are deluded by false theories. But this year has shown itself in full force, and everyone is already worried. What populist scientists have predicted to happen 100 years from now is happening today. The world we are used to no longer, and now we must make a mature decision about how to protect ourselves from the climate Cerberus. Let's walk through this in order. We have only 5 to 6 relatively stable years. During this time, we must wait to counteract the radiation that is now destabilizing our planet's core and causing climate disasters. Scientists do not know the nature of this radiation, which means we are still defenseless against this terrible threat. As humanity, we now have 2 essential tasks. First is to study the nature of cosmic radiation. The second is to find an energy source equivalent or superior to the radiation coming from space to counteract it. To solve these problems, we need competent scientists who are kept in closed laboratories around the world. These scientists study the energy we need, but they do develop new kinds of weapons. No government will give them up because these scientists ensure the state's military powers. Since the time to solve the problems we face is catastrophically short, only 5 to 6 years, it is possible to cope with them only by combining the intellectual potential of competent scientists of the whole world. The scientists we all often hear about in the media, those for whom grants and titles are important, will not help us solve this problem. Even if countries agreed on any scientific cooperation in this area today, we would end up with grant eaters, plagiarists, and opportunists sitting at this table. That is because no state in modern society will give up its best scientists. Right now, the power of a few over the billions is in charge, and they will fight for it to the end. It is impossible to bring together specialists from competing closed laboratories. Such are the rules of our consumerist format. What is the solution? We need to ensure that these scientists don't need to develop weapons and that countries don't need to defend themselves. That sounds impossible in our consumerist format. So the only way to free real scientists is to change the format of society to one where wars will be impossible and forever eliminated. In this way,
real scientists around the world will have the opportunity to devote their full attention to solving the global climate threat. And this must be realized as soon as possible because time is running out. 10 years ago, when the situation with climate and its progression became apparent to us, we realized that a new format of society was required. And because that would bring about a global change worldwide, it is necessary to consider factors that ensure the safety of society in an integrated way. We studied the world's historical experience to account for all of humanity's mistakes. The main thing we understood is that the new model of society must meet the needs of all people. After all, we as humankind have already fought enough and gone through economic crisis, famine, and wars. And all this has been repeated in a vicious circle for thousands of years. Therefore, if we change the format of society, it must be a radical change and one that will provide the best living conditions for all people. Throughout the past 10 years, we, together with volunteers and experts from all over the world, have conducted extensive analytical work and numerous social surveys worldwide. We surveyed millions of people in over 180 countries, conducted interviews and consultation, and held international roundtables and conferences with experts in various fields. By studying and analyzing the needs of people around the world, we have been able to create a working model that transforms every aspect of society. And most importantly, it ensures that scientists can come together to solve the climate problem as quickly as possible. Based on a comprehensive analysis of the will of people, the 8 pillars that make this model work were formed. They embody what all people want. We have called this model the creative society. Further on in this term, but it can be called differently. It is not the name, but the essence of this model, which will help us to cope with the global climate disasters. In today's forum, we will look more closely at what this model is. For now, let's look at its fundamental differences from the current format of society. First, in the creative society, the priority of everything is life, but not profit, as we have it right now. Power will belong to the people and will not be concentrated in one hands of a single person or a particular group of people. It is, as we see it today, these fundamental principles forever preclude the possibilities of war. Indeed, today we are talking about the question of everyone's survival. It is no longer a question of conflicts or wars. The threat is over everyone, over everybody. Any war can be stopped, given the will to do so. But what is happening now with the climate, we can only stop if we build the creative society. Whether we like it or not, it is a form measure, because it is the only model of society that forever eliminates wars, freeing scientists from closed laboratories and allowing them to gather together at the same table. As a result, the way out of the climate collapse as in a short as possible time. We now see that only the model of the creative society gives the humanity a real chance to survive.
Dr. Seema Manral Nagy, Director, Principal, Sanjeevani World School, Mumbai, Life and Happiness Coach. She is the Vice President of Rotary Club of Mumbai, West Coast, and Social Ambassador of Indian Development Foundation, as well as an awardee of the Nation Builder Award from Rotary. Dr. Nagy is associated with many educational and social organizations and contributes her time and efforts for the betterment of the educational system and society. She's an international speaker and is highly regarded in 7 countries. Dr. Nagy has been bestowed with many prestigious national and international awards. Her work has been recognized in the World Book of Records, UK, Asian World Records, and the Great Indian Book of Records in personal and professional categories. Welcome, Dr. Nagy. The floor is yours. Is increasing day by day. Millions of people across the globe have already experienced the terror, being left on their own with the raging natural disaster, and millions have become climate refugees. The progression is gaining momentum. While we continue to argue about the causes, ignore the facts, or simply ignore everything that is happening. Friends, this is suicide. Yes, I understand that the flow of information bombarding each one of us today, it's very difficult to discern the grain of truth. But it is there. Today, we have all heard about the true causes of climate change. We have all heard about how many years we have left to unite of our scientific potential. It is impossible to overstate how important this information is today. If you have any doubt, take it and calculate it yourself. Compare all the data and all the numbers that have been presented today. This is actually already happening. See for yourself that this is fact. We should have started to act long time ago. We Rotarians got acquainted with the report earlier. And thank you for giving it to us. We have had time to reconsider a lot of things. And now it is important to take action so that we have time to save all of us, all of humanity. If everyone else has any doubt, check it for yourself. I do understand that it's scary, but we at Rotary have faced challenges more than once, and this will help us now as well. Right now, we need unity and courage of all Rotarians more than ever, and then we will succeed because our strength and survival is only in unity. Thank you. Thank you so much, Dr. Nagy. And we pass the floor to the next distinguished speaker, Mr. Marco Antonio Hernandez, President of the Rotary Club of Cordillera de Peñalolén from Chile. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Marco Antonio Hernández Fuentes. Tengo el privilegio de ser presidente del periodo 2022-2023 de Rotary Cordillera de Peñalolén en Santiago, en Chile. Y hoy día estamos afanados, enfocados, ¿cierto?, en tener éxito con la sociedad, ser partícipe, y me gustaría mucho poder agregar y compartir con nuestro club y todas las personas, ¿cierto?, este hermoso privilegio que hoy día tenemos la oportunidad de conocer, que se llama sociedad creativa, a través de que la unión hace la fuerza. Y eso es fundamental. Gracias por esta hermosa oportunidad única que tengo de poder compartir con ustedes mis experiencias después de ver, escuchar y disfrutar el foro anterior, el mensaje de la humanidad
y poder expresar mis sentimientos de esa ocasión y compartir con ustedes este momento. Siempre en mi vida he tratado de ayudar, de participar, de involucrarme con la sociedad y hasta me he sentido bien con eso. Siempre he estado preocupado de ayudar, de sostener a quienes lo necesitan. Pero después de haber visto esta experiencia de este foro y las charlas recibidas, cambió todo. Me sentí necesitado, me sentí una persona que tenía que dar más, que tenía que salir de una comodidad que consideraba que era parte de mi vida nomás. Sentí salir de esta zona de confort y deseoso de poder compartir y expresar estas vivencias nuevas, ¿no? Y aprender y entender que nos queda poco tiempo en este mundo si no actuamos, si no reaccionamos. Y decidí reaccionar, decidí expresar este sentimiento a mis más cercanos amigos. Y compartí con ellos la información, lo que afectaría a ciertos años. Pero ahí fue mi primer knockout, por decirlo. La indiferencia, la duda, el individualismo. Y muy pocas personas tuvieron una aceptación a lo que compartía. Me hizo reflexionar, me hizo pensar que quizás no están todos preparados como uno piensa de llevar un mensaje, de compartir algo. Creo que hay que hacer cosas antes. El mensaje es muy claro y muy específico, pero hay que preparar. Siento que con esta experiencia personal hay que preparar a las personas. No hay mejor efecto en las personas que el respeto y la confianza. Y eso es fundamental para que el mensaje de la sociedad creativa pueda entrar sin temor, sin duda, y pueda hacer su trabajo. Esta sociedad necesita esos valores, necesita nuestra confianza, necesita nuestro respeto, y eso lo vamos a lograr. Por eso que este lema del foro, la crisis global, nuestra salvación es la unión, esa es la forma. Dar confianza, disipar el temor y salir del estado de confort que tenemos. Creo que esos tres elementos son fundamentales. Yo hago un llamado a todos los que escuchan y pueden vernos. No hay más gozo que uno pueda sentir cuando aquel que tú invitas te dice sí, voy. Gracias por este momento, por la oportunidad de poder dar mi grano de arena a esta tremenda trabajo, este tremendo que ustedes realizan en bien de un mundo mejor, de tener las posibilidades de alcanzar no solamente nosotros, sino nuestras generaciones también, los privilegios que hoy día nosotros vivimos y que tenemos que transmitir a ellos. Yo creo que somos un eslabón más, ¿cierto?, en esta gran cadena, y nuestra única misión es unirnos y trabajar en beneficio. Y yo sostengo, no podemos enfrentar un monstruo como el consumismo, pero sí podemos encontrar aquellos que lo necesitan. Y siempre está, siempre va. Gracias. Thank you very much, Marco Antonio, for your words of support to the creative society and for bringing people together, and for your profound understanding of the danger in which we as humanity now find ourselves. In fact, in the near future, we will all move out of our comfort zone. The only question is now, will the climate destroy the comfort zone, or we will step out of it ourselves in order to act? No one doubts anymore that we are not in control of the climate. The year 2022 has been a year of a tragedy for many people. But people are not seeing the holistic picture of what is happening. The media takes out attention away from a vital topic. Case point, when millions of people suffered in Pakistan, the world's media gave only a few words about this terrible tragedy. Let us hear the truth
of what is happening from eyewitnesses of climate events around the globe. Notice how many tragic events you didn't know about. Why would you want to know that? Watch, and you will understand everything. Us or frighten us. But right away there comes a thought that it happens somewhere far away, and it won't happen to me. But it seems like that only until it happens to you personally. I don't know, I got really scared. Дым, мы начали задыхаться. Lost my friend in it. I look in my mirror and I'm on fire. We only had minutes to get out. Anyone can become a victim of the ruthless climate Cerberus at the most unexpected moment. Why? We are going to show you the stories of people affected by climate disasters. There are millions like them around the world. As you listen to them, try to answer yourself a simple question. Will you be ready when the climate Cerberus comes to your home? My name is Douglas Franklin Ryan. Survived the McKinney Creek fire. We could see smoke over on the other side of the ridge. And at one point it looked like the smoke had stopped and nothing but white clouds and steam were coming up. And then it just came over the mountain, was coming right down the hill toward us. I wasn't concerned about it. It was on the other side of the river, and it wasn't very aggressive coming down the hill. Then we noticed the hot spot at the very tail of it, and it jumped the river and then jumped the road. And so we had fire coming up on both sides of us. And so we thought we had half hour, 45 minutes to get out of there. We only had about 7 or 8 minutes in reality. And I ran in the house. There's a man named John Cogan in there. He was the uncle of one of my roommates, and I think he's 74. And I went in there, I said, John, we gotta go. He goes, I'm not going anywhere. I said, yeah. He goes, I've seen this a dozen times. I've lived here 30 years. I'm not going anywhere. He goes, if I leave here and I lose everything, it'll kill me. If I stay here and die, I'll have to take that chance. But he passed away in the fire. That and 5 dogs on the property. Why have the fires in California been getting worse in recent years, burning more forests and towns and making it harder to put them out? In '95, there was a malfunction in our planet's core. Because of it, magma rises from the Earth's interior, boils, and extends in volume. Its pressure upon the Earth's crust grows. Along the faults in the crust, there occurs degassing, release of gases from the planet's interior, and this causes fires. California is located precisely in such a fault zone. The increase in fires there is an alarming sign. It means that magma is rising in that area. El huracán inclusive tomó una trayectoria diferente a todos los huracanes, pero tomó un desvío, un desvío de nuevo hacia el sur, que normalmente no lo hacen los huracanes, y es Lina en 1997. Paulina fue huracán categoría 5. De hecho, Ágata fue, aquí en esta zona fue más devastador que Paulina. I live about 100 meters from the ocean. The water level had reached like 4 or 5 feet. I don't know, I got really scared. I thought maybe like the water would start coming in through that little window and that like we would have like, I don't know, I didn't know where we were gonna go after that. It was like, there was water everywhere. And when I went outside, yeah, I still can't believe. Like,
the destruction that happened in such a short amount of time, and just like how we all want to believe that we're always going to be safe, but that's not the reality. Climate change is going to affect it is affecting every single person now. Произошел пожар 3 сентября. Еще днем началось, дым было видно очень далеко. А потом, ближе к вечеру, все молниеносно просто сгорело. Заскакивали дома, органы милиции, кричали: убегайте, кто как может, спасайтесь. Вывозили, были автобусы, вахтовки были. Кто на своих машинах, кто как мог быстро эвакуировался. Кто что с собой в машину смог закинуть, то и увез. Дочь моя захватила меня с 4 своими детьми, посадила в машину, и мы уехали, шло очень большое пламя. Дым, мы начали задыхаться. Когда я подъехала к своему дому, я была не в шоке, а в истерике. Там стенки стояли, все сгорело. Дом, машины, документы, ничего не осталось. Это было невозможно, я никому не желаю это видеть, это было страшно. За мои 60 лет я такого еще не видела, не встречала, даже в фильме ужасов, если честно. Мы собирались здесь жить в дальнейшем, тем более вокруг лес, природа, свежий воздух. Вроде вот все вчера стояло, все было хорошо. И сейчас вот стоишь, смотришь, и ничего этого нету. Как во сне. It was something that we were not even expecting. Like, it just came within the blink of an eye. Like 24 hours ago, everything was perfect. And then we came to know that the flood is almost here. People were crying, people were going out of their homes, they were struggling to save their homes. The most shocking, we saw 4 to 5 children and one mother flowing in water. ना कैसे खाना दी मिलती ना कैसे पीना दी वो पानी पीने रह गए महालन भूख के मरते हैं अरे तुम्हारे सामने जहीं देखा पान साजा बाई में गुजरे ने पे आज ना तई सारे को ना बाना ना बनियन. Across Pakistan, more than 1,000 people have been killed for the last 24 hours. तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि हमें रेस्क्यू नहीं किया गया, हमने अपनी मदद आप की है. This devastating flood in Pakistan, it's a wake-up call not only to the Pakistan but to the world as well on the threats of climate change. And this record-breaking rain would devastate any country. Why have the monsoon rains in Pakistan become abnormally heavily? In recent years, there has been a sharp acceleration in the rotation of our planet. This is causing magma to rise actively from the bowels of the earth towards the surface. The red-hot magma is getting closer to the crust and is causing groundwater to evaporate in large quantities, causing catastrophic floods in different parts of the world. We didn't expect it. The weather was just clean. I've been here in the Netherlands for almost 36 years, and I've never seen a tornado like that before. This is insane. It can damage a lot. And what is next? Maybe it's gonna be in F2 or F3. What's gonna do then? I've never seen in my life like this earthquake. It was very long. We were really scared. В моей семье погибли 4 цивила, еще 12 родственников пострадали. Я чувствую себя беспомощной, у меня не осталось никаких денег. Many people were wounded, many people were
died, and many homes were also destroyed. Until the end of the day, it were more than 1,000 people who lost their lives, and more than 1,500 people were injured. ون دارو مالات کې چې شور شو چې ماشومان د خلکو جړل د کوټي راولي دي چې ماشومان مړ شو څوک ښځې مړې شوللې. Why are there more and more destructive earthquakes in Afghanistan? The increase in the number of earthquakes in Afghanistan is a result of a rise of magma. Because of the increase in pressure, magma rushes upwards towards the crust and increases the number of earthquakes around the world. There was no prevention because it was not expected. Within 1 hour, we were flooded. Usually that flooding might be caused by 2 days of rain. It is for the first time that I saw people desperately leaving their own homes to other places. That was the most shocking part for me. Imagine forcefully being asked to leave your own homes because of a natural phenomenon that you don't have any other thing to do, and becoming a refugee in your own city or displaced in your own city. So basically, the situation was really bad. Young kids got stripped who are in these houses. We recovered many bodies. It just came with nobody aware. The area that they are working sank, houses sank, cars were taken off by water. I lost my friend in it, watched the cars sink when I can't tell. And then I come back here into Jera, the same thing happened. And I think this is continuing. It's gonna go from country to country. Man, oh man. Goodness gracious. You guys aren't gonna believe this. This is insane. I'm okay so far, but this is no fucking joke. This is no joke. I called John. He knows I'm out here. He knows. So far so good as long as the house holds. So just okay, don't worry. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay over here, right? Everything's okay. It continues to ramp up. Oh my God! Oh my God! Holy crap! Oh my gosh. I can tell you that I've been here 29 years. I've never experienced or seen anything like this. Our families have lost everything. It was intense fear, watching the water come up our street and knowing we only had minutes to get out. It was horrified. My trailer was shaking back and forth. I thought Andrew was terrible. This beats Andrew big time. Oh my God, look at this gust of wind! There are many people who do not have the resources to leave. I told my brother we have no choice but to survive or die. You know, like if we don't get up and get our family to safety, you know, the worst could happen. So we did it. The outside. Baby.
You left her out a message. Yeah, I just said, I love you. I don't know if we're going to make it or not. It's all underwater. It's very sad. I know that there was people screaming for help and people still on roofs. We don't have a place to go. Today, it was us who suffered. We were attacked by the climate Cerberus. It destroyed our homes, took our lives. But now, it's coming for you. Are you ready for its arrival? Řekněte mi, jak je to možné. Jak je možné, že trpíme klimatem? Tito lidé se teď podělili o své příběhy. Museli čelit klimatu a přežít veškerou jeho zuřivost. Miliony lidí zůstanou. A dokonce i nyní, kdy po celém světě 100 miliony lidí umírají a trpí klimatickými katastrofami, je nám tato pravda zatajována. A kvůli čemu? Proč nám neříkají celou pravdu? Pravdu o tom, co se... Jak dlouho budeme hrát bobříka mlčení? Vždyť i zprávu o budoucnosti lidstva začali mazat pouhý týden po jejím zveřejnění. Komu se vyplatí, abychom my, lidé, nic nevěděli? Odpověď je jasná. Těm u moci a jejich mnohsledým vědcům. Vždyť to oni nás nažhavili na biliony dolarů a dál nás okrádají až do morku kostí. Nevěříte? Tak se podívejte na své účty za energie. Proč sakra musím platit přemrštěné ceny za stejné světlo a teplo? Ať mi na to odpoví ten genius, který vymyslel téma se zelenou energií. Kde jsou výhody této zelené energie? Kde je zlepšení životního prostředí? Kde je snižování CO2? Kde je moje levná elektřina a pohodlný život? Samotní ekologové nám nedávají více než 10 let. A v matematickém modelu, který jsme dnes viděli, bylo ozvučeno 14 let. Tak tady máte tu budoucnost. A opravdu by mě zajímalo, zda se alespoň v jedné zemi dali úřady do pohybu. Alespoň něco udělali, aby se za tu dobu podařilo zachránit lidi. Nemyslím. Teď místo konsolidace všech a všeho se všechno rozpadá a rozděluje. Vy jidáši jste nás zaprodali. Kašlete na lidské životy. Kašlete na pravdu. Právě proto ignorujete realitu a štěkáte na ty, kteří jednají v zájmu záchrany lidstva. No nic, uvidíme, jak zaspíváte, až klimat promluví. Potom se vaše lži stanou pro všechny natolik zřejmé, že vás prostě roztrhají na kusy vaši vlastní zadavatelé. A jestli ne oni, tak to udělají lidé pomatení žalem. Naše planeta je jeden velký vícepodlažní dům. Rozpadá se, hoří a praská ve švech. A vy, kteří šplháte nahoru, nás ujišťujete, že je všechno v pořádku. Lež. A ačkoliv dnes nehoří vaše patro ani byt, ostatní jsou už v plamenech a dusí se kouřem. Prostě se zamyslete. Co řeknete lidem, kteří v jediném okamžiku přijdou o všechno?
Jak jim vysvětlíte, že všechny vaše činy jsou fikce a podvod? Že jste nás jen kasírovali, nacpávali si své kapsy a hubu, ospravedlňovali své bláboly vědeckými postuláty. Takže vy darmojedí, kde jsou moje peníze? Tam se znovu, vy parchanti. Kde jsou moje peníze? Ukažte mi, za co jste je utratili. Bude alespoň jeden z vás schopen odpovědět na otázku, kde a za co jste je ve skutečnosti utratili a jak to zlepšilo můj život. A to ještě musím platit účty za energie. A místo toho, abyste pozvedli lidi a vysvětlili jim příčinné souvislosti a to, co nás čeká, děláte nepochopitelné věci, idioti. Existuje mnoho seriózních lidí, kteří chápou, co se s klimatem děje. A vy neustále tvrdíte, že za to mohou zvířata. Žijeme snad v blázinci, kde první, kdo si oblekne plášť, je lékař a ostatní jsou pacienti? Lidé, pojďme zmoudřet a dospět, jinak prostě přestaneme existovat. Je jasné, že mi nikdo z vás na mé otázky neodpoví. Vždyť vy se bojíte. Ve skutečnosti se uprostřed noci budíte studeným potem a třesete se strachy, že jste byli odhaleni. A místo toho, abyste se zabývali řešením situace, vymýšlíte, jak odvést naši pozornost od hrozby a jak nám zavřít ústa. Nejprve byla pandemie, teď děsíte jadernou válkou. To si vy géniové vůbec neuvědomujete, že jaderný úder vše jen urychlí. Je jasné, že by vám to hrálo do karet. Nebylo by třeba vymýšlet nic nového, co by nás berany utvrdilo v tom, abychom dál bečeli a vy nás stříhali. Potíž jen v tom, že všichni bez výjimky zdechneme. Takže se nespolehejte ani na své bunkry. Klima se totiž nad nikým neslituje. As you can see, we all live relatively comfortable lives on the edge of survival and an unknown future. The so-called rulers of this world tell us exactly how they will fix the climate problem and why we are the enemy of their carbon-neutral mission. However, some details of the fictitious CO2 fight just don't end up. The solution that we are talking about today is outside the brainwashed CO2 solution that we hear from every hole these days. Scammers want to make a lot of money from the scheme, but ignored the very important 24,000 years climate cycle and the changes that are taking place inside the planet. These changes are now evident. The climate crisis should have settled down to help them support their CO2 theory, but catastrophic events are only growing. So who is stupid now? How did CO2 turn into a profitable business model, you ask? Once upon a time, they thought that this was a normal cycle. After all, every 1,000 to 3,000 years, there are small changes, warming and cooling. Even in the 18th century, it got colder. Then they noticed that the temperature on Earth began to rise. Scientists simply decided to make a profit, hoping for a cool-off. Since they're so smart, they increased their funding for research, explaining that this is an anthropogenic human factor. This also allows politicians to make money and control the masses. Politicians can dictate green energy propaganda, enslaving non-competitive countries with fines, carbon tax, and CO2 quota sales.
As a result of our wonderful media being owned by a few big businesses, I believe this idea has spread through the masses and into our brains. In fact, we do not even question their so-called research and solutions. While billions of us and dumb, they collect our money to build their mansions, buy yachts, fly private jets, and party on their private islands, all sponsored by us, the people. Yes, they are very smart business people to sell us a lie, to profit from it greatly, and to offer no promises to their sheep. Trillions of dollars have been spent on fighting a molecule in the air, while the real dangers of climate change are nowhere to be found. Scientists who care are speaking up about true causes. As a result, they're shut down, made fun of, and lose the ability to be published in scientific or any other public-facing publications. They experience all the dirt and games of the consumerist format, the premium package deal. It's simply, as always, the world has been deliberately misled into thinking that we can defeat climate change only by reducing our cow farts and paying more in CO2 taxes. But there is a problem. We are currently going through a 24,000-year climate cycle, and it won't disappear just because we are solving a problem we invented. So what do we do? You and many of the people that are watching this live forum with us right now understand that we got served with empty solutions to a climate crisis, that our lives, the lives of our children and loved ones, are not protected by business models that government us into. How do we grow our brain cells back? We start today. We forget and forgive. We start spreading this information about the true causes of climate change to everyone we know. Yes, your neighbor might think you're crazy, but if he or she hears the same info from different people, sources, and platforms, then he or she is most likely to look into it further and maybe even do their own research. Yeah, that's actually a very good advice. Thank you so much, Olga. Amazing speech. And yeah, if they follow your advice, then not only the neighbors, but even some scientists could really use this advice and make their research outside of their very narrow field that they usually concentrate on. And here's what they might discover for themselves. Since 1996, there was a very first prediction model made, and it was noticed that synchronous changes were happening not only but on other planets as well. And it means that the problem is global. It's more than a problem of one single planet. On the scale of galaxies in space, our planet is not bigger than a grain of sand on the beach. And there is very little that we know about the space in general. So we have to unite to observe and study everything. If we unite the best scientists to work on this problem, we have 5-6 relatively calm years ahead of us. After that, it will be obvious to everyone, but there will be no time left to do anything about it. If we keep wasting time on fighting climate change by raising carbon taxes on CO2 and money-making schemes around it, we are done. So let's hear what scientists have to say about CO2 and its place in the ecosphere of our planet. Антропогенное глобальное потепление – это грандиозная научная афера 20-го столетия. График «Хоккейная клюшка». Я посмотрел на этот график и сразу почуял крысу.
В буквальном смысле это величайшее мошенничество, которое только можно вообразить в современной науке. Это действительно самое разрушительное, которое было придумано вместе с антропогенным изменением климата. Как будто я очнулся в сумасшедшем доме, где победили пациенты. Да и научные круги они тоже захватили. Сегодня нам из каждого утюга постоянно говорят о том, что в изменении климата виноват СО2, выбрасываемый человеком. Когда изо дня в день повторяешь одно и то же, это становится как бы обычным, принятым, как бы так и должно быть. На самом деле все не так. Но раз кто-то так делает, значит, это кому-то нужно. Модель антропогенного происхождения нынешнего глобального потепления и его угрозы человечеству – это миф. Отдельный вопрос, кому нужен этот миф. СО2 нам предлагают закрывать заводы и фабрики, перестать отапливать жилье и заправлять машины бензином, перестать есть мясо и мыться в душе. Также нам говорят, что можно реже дышать, перестать рожать детей и вообще сократить население людей на планете. И, конечно, платить больше налогов. Как можно больше. Разве это не замечательно? Вам что, не нравится, когда с вас берут налоги? Трудно себе представить более мощный рычаг для тотального управления обществом, чем вопрос углекислого газа. Неравный бой с СО2 ведется уже более 40 лет. Но каковы результаты этой битвы? Пока никакие меры не приводят к успеху, а наоборот, от одной климатической конференции к другой СО2 в атмосфере только продолжает расти, полностью игнорируя все международные права и нормы, как будто мы платим за то, чтобы он рос. Если вы верите в эту историю, в эту пропаганду, фальшивые россказни о том, что СО2 погубит Землю или убьет нас, или еще что-нибудь, если вы верите в эту историю, то вы будете испытывать страх и чувство вины. Ну а это заставляет вас открывать свой кошелек и отправлять чек на большую сумму Гринпису. Эти меры не спасут климат. Они неэффективны и не оказывают влияния на реальное снижение выбросов СО2 в атмосферу. Оно оказывает влияние на людей или на ваши кошельки, на некоторые свободы, которых вы лишитесь. Но климат и погоду это не сдвинет с места даже на сантиметр. Давайте проведем расследование, на каких основаниях нас ограничивают и облагают налогами. Знаете ли вы, сколько на самом деле СО2 в атмосфере? Углекислый газ – это малая газовая составляющая, и его очень и очень мало. В атмосфере всего 0,41% СО2, то есть крайне мало. По официальным данным, уровень СО2 составляет 400 ppm. Что это значит? ppm – это миллионная доля. Иными словами, СО2 в атмосфере составляет 4 молекулы на каждые 10 тысяч молекул воздуха. Но нам говорят, что эти молекулы улавливают тепло, исходящее от Земли, и нагревают атмосферу. Но как 4 молекулы могут задержать тепло для 10 тысяч других молекул атмосферы? Как столь мизерные концентрации могут вообще оказывать какое-либо влияние на климат? Даже школьник поймет, что никак. Такой незначительный прирост просто не может вызвать никаких климатических изменений. Это близко к нулю. Если вы удваиваете ничто, у вас все равно получается ничто. Однако постойте, ведь СО2 в атмосферу добавляет не только человек. Есть еще и естественные источники, такие как океаны, вулканы, деревья и болота. Сколько же тогда СО2 производит человек? Человека в общий рост концентрации СО2 с 1750 года за всю индустриальную эпоху оценивается разными исследователями от 1 до 12%. Все человечество ответственно только за 5% годовых выбросов СО2. Остальные 95% — это то, что выбрасывается из океанов и суши. Это естественный цикл.
Если учесть, что до вклада человека 0,03% природного СО2 в атмосфере уже было, то в общем объеме атмосферы антропогенный СО2 будет составлять от 0,1% до 0,12%. То есть человек добавил от 1 до 12 молекул на миллион других молекул атмосферы. При этом нас грабят углеродными налогами и заставляют сокращать выбросы и без того ничтожно малых концентраций СО2. Даже если мы остановим все заводы и предприятия мира и даже перестанем дышать, то к 2050 году это приведет к сокращению СО2 менее чем на 1 ppm из 400. В то время как катаклизмы уже сейчас уничтожают жизни людей и целые страны по совершенно другим причинам, СО2 никак не влияет на потепление, а тем более на него никак не влияет человек. Между углекислым газом и глобальным потеплением вообще нет никакой корреляции. У нас был период глобального похолодания примерно с 1945 по 1980 год, как раз в то время, когда происходил быстрый рост СО2. Так что никакой корреляции здесь нет вообще. Даже если посмотреть на данные за последние 160 лет, то окажется, что несмотря на все старания человечества выделить побольше СО2, этот газ никак не мог определиться, нагревать ему атмосферу или охлаждать. Точно так же и планета до начала индустриальной эпохи нагревалась и охлаждалась самостоятельно, без всякой на то помощи человечества. Какое же влияние СО2 оказывает на температуры на планете прямо сейчас? В 2019 году, во время пандемии, человечество существенно сократило выбросы СО2. Весь мир оказался на карантине, остановились заводы и фабрики, а в городах водных газов. Однако концентрация СО2 в атмосфере продолжила расти, не обращая внимания на карантин. Если бы было влияние человека, если бы люди вызывали этот рост скорости подъема, то когда люди перестали бы использовать углеводородное топливо на какой-то значительный период, как мы имеем два примера в 2010 году и недавно, тогда вы должны были бы увидеть аналогичные изменения этой кривой, замедление темпов роста этой кривой, но этого не наблюдается. Самым главным дирижером атмосферного СО2 является океан. В его водах растворено около 95% всего земного углекислого газа. Когда океан нагревается, он отдает СО2 в атмосферу. Сперва происходит изменение температуры моря, немного позже изменяется температура суши, а затем примерно через год, точнее через 10-11 месяцев, изменяется уровень углекислого газа. То есть, когда температура в море понижается, то спустя 10-11 месяцев снижается и уровень углекислого газа. То есть рост углекислого газа – это следствие нагрева, а не его причина. И человек не имеет никакого отношения к этому процессу, как и к изменению климата. Но ведь если СО2 растет по естественным причинам, то это все равно должно увеличить парниковый эффект. Это совершенно не так. Самым основным парниковым газом является водяной пар, содержание которого в атмосфере в 50-100 раз больше, чем всего СО2. И именно водяные пары создают до 95% парникового эффекта. То есть по содержанию в атмосфере водяной пар превосходит в среднем 5000 раз содержание двуокиси углерода антропогенного происхождения. Парниковый эффект от СО крайне низкий. А есть ли он вообще? Согласно теоретическим расчетам, рост СО2 в атмосфере обладает охлаждающим эффектом. Все говорят, что парниковые газы нагревают атмосферу, но это совсем не так. Совершенно ясно, что парниковые газы охлаждают атмосферу. 70% охлаждения Земли вызвано инфракрасно-активными газами. И теперь мы можем задать призовой вопрос. Как еще называют инфракрасно-активные газы? Это наши парниковые газы. Вместе с некоторыми коллегами я проводил эксперименты, чтобы выяснить, может ли СО2 отдавать тепло или не может. Поэтому мы построили небольшие теплицы и попробовали нагревать их с помощью энергии Солнца снаружи или внутри с помощью искусственного обогрева. В результате эксперимента получилось, что повышение концентрации СО2 только тормозит нагрев атмосферы. И остается еще один вопрос. Почему сегодня естественные природные источники все больше выделяют СО2?
В кернах льда за последнюю доиндустриальную сотню тысяч лет, когда еще не было никаких автомобилей и заводов, обнаружены концентрации СО2, значительно превышающие современные 400 ppm. Например, от 700 до 2500 ppm. И эти ледяные керны говорят, здесь была более высокая концентрация СО2. Однако, по неизвестной причине в 1985 году эти данные начали исчезать из статей, что странным образом совпало с созданием консультативной группы ученых, которая позже стала межправительственной группой экспертов по изменению климата. Сейчас наша планета проходит через период глобальных климатических катастроф, происходящих циклично, каждые 12 тысяч лет. Во время этого цикла из-за изменений внутри планеты происходит активация вулканов и землемагмы, что приводит к сумасшедшему нагреву океана. Из-за глубинного нагрева океана и просыпающихся вулканов концентрация СО2 в атмосфере стремительно растет. И это происходит каждые 12 тысяч лет. Это тест на IQ. Если вы слишком глупы, чтобы это понять, и вместо этого ваши мозги тщательно промыты правительствами, и вы считаете, что глобальное потепление вызвано вашей машиной, вашей жаровней, тем, что вы слишком дышите, и коровьим пердежом, то вы вообще слишком глупы для этой дискуссии. Вы вымрете прямо как динозавры, и по делам, потому что вы слишком глупы, чтобы выжить. Пора спросить с каждого лживого ученого, куда и почему необоснованно были потрачены наши деньги. Почему наши деньги ушли на ветер? Если это была ложная теория, то почему закрывали рты честным ученым? Пока создается иллюзия борьбы с мизерными количествами СО2, от климатических катаклизмов гибнут миллионы людей, разрушаются города, растет количество климатических беженцев. И мы стремительно приближаемся к коллапсу планеты из-за цикла 12 тысяч лет и нашей беспечности. Наш единственный способ спастись от нарастающих катаклизмов – это объединиться для построения созидательного общества. Только вместе мы сможем создать лучший мир для наших детей и спасти миллиарды человеческих жизней. Наше будущее зависит от каждого из нас. What an amazing video. As you have just seen, the theory of human-made climate change is a proven fake. Just like the weapon of mass destruction in Iraq, we have been brainwashed with the image of the enemy, and we must sacrifice our well-being and trillions of dollars to fight that enemy. The Paris Accords and the Kyoto Protocol require that, and those two documents were signed based on one single piece of supposedly scientific evidence, which turned out to be just as fake as Colin Powell's tube in the United Nations building. The hockey stick graph has given an unemployed, mediocre scientist a warm place under the sun, a job at the United Nations, a professorship at the University of Pennsylvania, and millions of dollars on researches, the main result of which is to completely discredit climate science, as the Wall Street Journal wrote about him. The graph is the result of deliberate manipulation and the usage of unsuitable data, which is deliberately wrong for such reconstructions. The IPCC leadership at the United Nations was well aware that this graph contradicts not only the entire history of climate research, but also the graphs from other scientists. The published correspondence made it known that they manipulated the data in the IPCC and WMO reports to mislead everyone, including policymakers. These leaked emails from 2009, known as ClimateGate, caused mass discontent among the people who realized that they have been deceived. A series of bogus investigations were conducted to appease the public. The only result of this was just a mild slip on the wrist for the fraudster. Authors of the fake graph were merely admonished and advised to improve their behavior in the future. And not one single investigation was pointed at how IPCC leadership actually pressured the scientists to exclude the
data from the reports which contradicted the theory of anthropogenic CO2 climate change. Literally, it was made not to dilute the message. Instead, the massive smear campaign was launched by a group of corrupt scientists to discredit anyone whose opinion was at odds with the theory of the hockey stick. Everything was used, patients and intimidating journal editors to slander and firing. And because of such imposters who only care about their titles, enormous amounts of money have been wasted for decades. And most of the scientific community knew about it. Mark Stein's book, A Disgrace to the Profession, contains hundreds of quotes from PhDs, professors, and Nobel laureates openly ridiculed the hockey stick-shaped graphs as a cheap fake. Canadian climatologist Tim Ball stated bluntly that such frauds should be given a place not at the University of Pennsylvania, but at the state jail. Both he and the author of the book won every single lawsuit filed against him by the author of the hockey stick graph, proving that the graph was fake. However, even though all the scientists discuss it openly among themselves, only a few state it from the high podiums. Who wants to really expose themselves to a wave of bullying and the stigma of climate denier and heretic when you can just quietly continue to receive your grants and wear a title of a respected scientist? But respected by whom? Those same grant eaters? Those who praise themselves, write each other positive reviews, and pin awards on each other? And what is in it for us, the people? What do we get from such science? What have we gained from it? Those who call themselves scientists of the world turned out to be just a well-paid, corrupt, hired servants and just talking heads. And in those heads, there is nothing about the science. It's only the personal gain that they have in there. And there was never anything scientific in it. They laughed at our hypothesis of external causes of the climate change. But they're not laughing now, because even smart enough to realize that this is something that humanity is facing right now, and we don't have even that much time left. And that is scary. The scary that this truth reached even those fools. And it is scary because not reached the worst representatives of the science, but because we have nothing to contradict this with. The number of cataclysms increases each year. The real problem, cyclical climate change, is studied only for telling the truth. And most of the money spent on this mythical fight against CO2, those money would be enough to actually solve a lot of real problems. These are the facts that many have now begun to voice openly. But the problem is that we must find a way to counteract the climate and survive as a humanity. Our knowledge today is not enough to stop this climate Cerberus. And we need to get it on a tight leash. Otherwise, it will destroy the whole world, our whole world. And now, more than ever, we need to stop this bickering and stop fighting for the interest of individuals and corporations. We need to unite. Everyone understands that the consumerist format has outlived itself and that the current system is unsustainable. There is no format of the society that corresponds with what is needed right now, except for the creative society format. Everyone wants to live in the creative society. Evidence is showing it. Years of in-depth research conducted by volunteers, participants from all over the world, millions of surveys around the globe. And it shows everyone wants in the creative society. We don't have time for the political games. Everyone has to face the truth. Look around us. We have 14 years left at most. And it is uncertain that we will even have those 14 years. The mathematical model is not flawless either. It is based on current progressions.
But accelerating factors can add up, and the time can be significantly reduced. It is only a few nuclear explosions that would be enough to accelerate it dramatically. But there is a chance for humanity to survive, and we must take advantage of it. If we want to be saved and save our world and save it for ourselves and our children, we must change the entire format. You might ask why. Because this is the only option that will free up most brilliant people in this world. We will be able to gather them, all the scientific potential at one table, and provide them with everything necessary to do their job, to do a really good work. And this is the only format in which we can create the best conditions for their comfortable work in the creative society. The consumerist format will end anyway. But the question is, will we end with it, or will we become a civilization, evolve, step over this system of the mind, and remember it only as a terrible past? The choice is up to us, each one of us. And now, it is my pleasure to pass the floor to Dr. Arthur Viterito, who has been actively involved in research and climate change his entire academic career. And he came up with a hypothesis that geothermal heat is a significant driver of climate change. I'm Mark Viterito. I'm a retired professor of physical geography. The anthropogenic origins of this, of course, have been seriously questioned by a number of folks who are actively researching in this area. But in many respects, we have been closed out of the discussion. And the way that they've closed us out is we've been silenced, we have been discredited, our work has been ignored, or we have been denied access to publication. I can start with my own experience with this. The first paper I did on this, which was 8 years ago, was rejected by 9 journals. I sent my research to 9 quote-unquote top-tier journals. 5 of the 9 journals wouldn't even review it. The editor-in-chief dismissed them right out of hand and said, this doesn't fall within the scope of our journal. One of them actually said, I don't know if you know this, but what's really driving global warming now has nothing to do with volcanic activity or anything that you said in your paper. It's all caused by carbon dioxide. You need to read the literature. That was rather unfortunate. So that is one way that they try to silence the opposition. Of course, they also get involved in ad hominem attacks, and we have been somewhat, castigated and cut out of the discussion. This is how things work. There have been professional and personal attacks on a number of high-profile professionals on this. One researcher had his office shot up. I was at a conference, and he brought photographs of gunshot marks on the side of his building. Another one that I know of, another prominent climatologist, was pretty much forced to leave a major department because she said that she had had enough with the harassment and the abuse that she was getting from colleagues and from the administration. There's been other climate people have been sued to question this, regardless of whether or not you got involved in ad hominem attacks or if you attacked their research. They in turn would be sued. So there has been active suppression of this information, and it's really kind of sad. So yeah, careers can be made or broken on the strength of these things. If you're not playing the right game, you can be asked to leave. The subject of climate change is a highly complex, multidisciplinary pursuit. It involves elements and dynamics of geophysics. It looks at plate tectonics. Oceanography is involved in this. Volcanologists should be involved in this. Climate scientists should be involved in this. And these multidisciplinary approaches are, in many respects, not welcome, and they are poorly regarded.
The research teams that are necessary to do this kind of research need to be large and bring in many different areas of expertise. And people aren't interested in funding this kind of research. So it's sort of interesting how the glaciologists, for example, don't talk to the volcanologists, and the volcanologists don't talk to the atmospheric scientists. And what you have here is this large array of specialists who really don't talk to each other. In some instances, they can't because they don't understand what's going on in the other fields. But at the same time, they don't want to. I think it's critically important to set up these what I would call multidisciplinary teams. In addition to that, I think it's important that if somebody wants to study climate science, they have to gather expertise in a lot of different geophysical disciplines. Thank you, Professor Vitorino. Blaming CO2 for climate change is a scam of the century. As you have heard, if anyone speaks against this narrative, the individual faces consequences in today's present society if the truth is suppressed. Here's an experience that I have gone through after presenting the report for Rotary last month. Rotary is a great organization. They have real heroes whose deeds are exemplary. You have heard from some of them, but among them are also those hiding in the shadows and exploiting Rotary's name in their own interest. And today, I want to talk about the dark, in fact, truly disgraceful individuals in their organization. About a week after the Rotary report was published, an individual, let's call this person Karen, from the Environmental Sustainability Rotary Action Group, sent an email to my employer's leadership titled, "Damage Control After Rotary Caught by Climate Disinformation Scam. Your staff involved." In short, she disagreed with the views in the report and wrote this unethical, disturbing message behind my back, hoping that my employer would take a punitive action. To make her case, Karen from Rotary accused a creative society, use Rotary's name, tricked a past president to boost attendance and credibility of the event where climate change disinformation was presented, and that creative society tends to trick people, referencing a BBC smear article. In addition, Karen asked whether my employer is aware of my participation in this event and asked how they will address this disinformation campaign because she stated that it would reflect not well on my organization. After reading this email with such twist, I even questioned myself if I did something wrong. I didn't even know what the consequences would be. What should I expect from my employer? Will I lose my job? Will I be able to feed my family? A couple hours later, I had a call with the vice president of my employer. I confirmed that I presented the report about the recent progressions of natural disasters and the true causes of climate change, not the anthropogenic CO2 theory. I stated that these are my views and I wasn't taking back my words. But what was really disturbing was that Karen's insinuations that my voice appeared to be dubbed as my mouth movements or body were not aligned with the sound and that my image could have been hijacked. She questioned whether I was a willing participant. In fact, in addition, offer a plan to back out. I just had to say my image was hijacked or it wasn't me. The ugly side of this story. Offer him a way out. It reminds me of the story with the 30 pieces of silver. And we all know how that ended. I think Karen very used this type of dirty tricks in the past, offering a back out option to individuals who spoke against her interest. By doing so, she attempted to discredit the whole report. And this scheme was probably effective. If you say something against her opinion, even if the truth is spoken, you will be punished so that the next time you will not open your mouth and others would stay silent.
To be clear, I am a participant of the Creative Society. I myself, on behalf of the Creative Society, invited Atlanta, presented the report. Now, the main purpose of her attack. Karen disagreed with the report on the true causes of climate change. Therefore, she called us climate deniers and wrote the Creative Society is spreading disinformation and causing confusion by denying contribution of fossil fuels to anthropogenic climate change. They insist that volcanic activity, not anthropogenic release of CO2, is responsible for climate change, so any money spent to reduce CO2 emissions is wasted. In fact, after the report, Rotary members also started to question why they're not involved in studying the true causes of the climate change and if the existing climate programs should be re-evaluated. Clearly, her interest and programs of her sustainability group in Rotary were hurt, since the report did not support blaming CO2 for climate change. And because her agenda was threatened, Karen threw a fuss in Rotary, then wrote lies in nasty emails to pull strings in secret, just to push through her own interests. Sadly, many people probably look up to her as she has served as a public speaker, a Rotary's ambassador. Yet what kind of character did she display? It isn't ethical to quietly pull strings through my employee, is it? Should an individual's freedom of speech be threatened just because the other side disagrees? And there's another question. Were Karen's actions coordinated with the Rotary's club? There are undoubtedly Rotary members, such as the one who spoke today, who would make the name Rotary sound proud. But unfortunately, Karen has shown that in Rotary, there are also self-serving, low characters, those who drown others on their way for the benefit of few, regardless of anything about facts or even about the future of humanity. The actions of Karen from Rotary have shown the ugly face of the famous club, and millions of people are hearing about this in 150 languages now. But thank God, my employer has good people and provided an opportunity to respond to these shameful lies. I stood firm, explained my position, and they respected my views. I'm proud to work for my organization and appreciate the wonderful leadership who treats employees as humans and do not follow the lead of such bullies. It is worth noting the broader implication of this incident. I'm an ordinary citizen who spoke in public. Someone didn't like the message, it hurt someone's personal interest, and look what has happened to me. Intimidation and threats to my rights. And this has happened in a country where freedom of speech is supposed to be guaranteed. Note that I presented not an opinion, but finding from research, facts, and data analysis from top scientists on a very serious topic. In this environment, with so much meanness and such violent characters as Karen, why would any true scientist speak the truth in public? Many have indeed been threatened, ostracized, and forced to be silent for a very long time on the disinformation of flaming CO2 for climate change. With us, our scientists, thousands of the smartest people on the planet, enduring, faithful to all humankind, defending the future of every person to the last. But because of people like Karen, they are unfortunately forced to hide, and we speak on their behalf. Otherwise, as it was to me, dirt and threats will be thrown, and they will not be able to conduct the research. You will be surprised how big some of the names are. And people like Karen did ask for their names. Why? To deal with science or climate? No, deal with true scientists in the same way as they did with me. As a result, lies are tolerated and presented as truth, and the truth cannot be heard. It's painful to see what is happening, but sadly, this is a pattern that we commonly see in society.
We have urgent tasks ahead. We don't have much time left. The report highlighted the impending cataclysms which are caused by the changes in the Earth's core. Unfortunately, scientists are not working to explore the real causes of climate change and truly solve the problem. Is it worth putting dirt on people who are voicing the truth for the sake of personal interest or money? Is money, which will be worthless in a few years, more important than our survival as humanity? Scientists should not be spending efforts on adapting, earning, deceiving, and manipulating the facts. They should be free to discover and develop. And right now, the efficiency of scientists is extremely important to survive the next decade. We need a society that is united by a common goal, that is to survive, to value human life, so that the truth can be voiced and where appropriate technologies can be developed. In the creative society, the truth will sound openly as it sounds at this forum in front of millions of people. When there is a deliberate lie, as it was in Karen's email to push her self-interest, we will tell the truth and everyone will hear. The private interests of individuals will not prevail over those of all humankind. This is how it should be, so that such meanness and dirt will not be thrown at truth. And this will thrive, and how humanity will survive and advance. Thank you so much, John. This is the reason why very few people know what we are talking about. Everyone knows about the anthropogenic factor, but doesn't know what is happening to our planet. Throughout this forum, we receive messages like, this information should be everywhere. Friends, we're all volunteers. Unfortunately, we have no access to the world's media, through which vital information can be disseminated quickly as possible. We can only count on each other. And if you understand the seriousness of this situation, please share this forum with everyone. If you can get the forum on television, radio, or even podcast, do it. We know that climate change is a cyclical process. It does not depend on anthropogenic factors, but our activities have devastated the planet's ecology so much that it is left without immunity. Therefore, this time, it will not be able to endure this cycle. Only an interdisciplinary approach can make sense of this issue. Let's figure out what the real anthropogenic factor is. Why exactly now will our planet not survive the cycle of cataclysms? I'm pleased to introduce you to our next speakers, Alexander Masny, a biochemist and bioinformatician from Germany, and Anna Cutler, an ecologist from Israel, who will present a report prepared by an international team of scientists and independent researchers of the Creative Society Project. Здравствуйте, дорогие друзья! Для меня большая честь сегодня присутствовать на таком масштабном международном форуме. Hello, friends. Yes, the crucial information for the whole of humanity is being revealed. То, что мы услышали сегодня на форуме, повергает в шок. Представленная математическая модель нарастания климатических катастроф не оставляет сомнений в том, что необходимо предпринять срочные меры. И в прошлые циклы планета также переживала серьезные климатические потрясения, вследствие которых выживало не более 10 тысяч человек. Но человечество продолжало существовать. Почему тогда сейчас мы говорим о том, что этот цикл планеты не пройдет? И не только человечество исчезнет, но и вся планета погибнет и станет подобна Марсу. Что изменилось?
Что именно помогало нашей планете пережить предыдущий цикл? Суть в том, что иммунитет нашей планеты — это ее экосистема, которая формировалась на протяжении всей истории Земли. И именно в ней заложены компенсаторные механизмы, способные демпфировать, то есть смягчать последствия космического воздействия. И одним из таких смягчающих механизмов является экосистема океана. Например, Большой барьерный риф, который формировался 25 миллионов лет. Сколько циклов катаклизмов он пережил. Но именно сейчас ученые говорят о том, что он на грани гибели. И спасти. А ведь Большой барьерный риф защищает побережье Австралии от штормов и тайфунов, смягчает силу цунами. Он также является домом для животных-фильтраторов, которые в течение 5 лет способны профильтровать весь объем Тихого океана. Исчезновение рифов нарушает целостность экосистемы океана, потому что все на нашей планете взаимосвязано, и разрушение даже одной части приводит к дисбалансу всей системы. И это лишь один пример компенсаторного механизма, а их множество. Но мы сами своими руками разрушили защитные функции планеты и лишили ее возможности противостоять климатической угрозе. Это и есть реальный антропогенный фактор. Я предлагаю посмотреть видео, которое подготовила международная команда волонтеров проекта «Созидательное общество». В нем собраны факты, ярко иллюстрирующие, насколько быстро мы способны своей безответственной деятельностью нарушить баланс планет. Наша планета приближается к пику цикла катаклизмов 12 тысяч лет. Каждые 24 тысячи лет цикл более разрушительный. Земля уже не раз это проходила благодаря компенсаторным механизмам, заложенным самой природой. Но сейчас нам грозит полное уничтожение. Что изменилось? Почему эти механизмы больше не работают? Океан. Океан занимает 70% поверхности нашей планеты и является регулятором погодных процессов на Земле. Но почему сегодня он не способен справляться со своими функциями? Космическое излучение, воздействующее на Землю на пике цикла, приводит к изменениям в ядре планеты и подъему магмы. Это стремительно нагревает океан снизу вверх, что приводит к катастрофическим последствиям. Уже сегодня увеличились частота и сила тайфунов, торнадо, наводнений. Из-за нагрева океана гибнет фитопланктон, который вырабатывает до 80% кислорода на планете. И коралловые рифы, которые защищают прибрежные территории от сильных штормов. Гибель кораллов приводит к массовому вымиранию океанической флоры и фауны. Это результат глобального изменения климата. А человек еще больше ускоряет процесс гибели океана, загрязняя его нефтью и нефтепродуктами, сточными водами, химикатами, ртутью и другими тяжелыми металлами, радиоактивными отходами и пластиком. Ежегодно в мировой океан только в результате разливов из танкеров выбрасывается более 10 тысяч тонн нефти, 730 миллионов тонн сточных вод и около 14 миллионов тонн пластиковых отходов. Сейчас уже 88% поверхности Мирового океана загрязнено, и этот процесс продолжает неуклонно расти, превращая океан в токсичный раствор. Чтобы нейтрализовать химическое загрязнение, нужен кислород.
В итоге, в зонах с высокой концентрацией загрязняющих веществ океан не только перестает выделять кислород в атмосферу, но и начинает поглощать его. Леса. Из-за изменений климата, аномально высоких температур, продолжительных засушливых периодов, увеличения количества молзации недр, растет количество разрушительных лесных пожаров, что приводит к масштабным потерям лесов. Одновременно с этим мы сами катастрофическими темпами вырубаем леса. По оценкам ООН, в результате деятельности человека с лица Земли исчезает 10 миллионов гектаров лесов ежегодно. Это еще больше усугубляет климатический кризис. Ведь леса обладают уникальными свойствами, способными нормализовать экосистему. Лесные массивы являются естественной преградой на пути штормовых ветров и ураганов, снижая разрушительную силу. Мангровые леса защищают побережье от цунами. Но из-за деятельности человека уже потеряно более 30% этого вида лесов. Также корневая система деревьев впитывает влагу и удерживает ее внутри почв. Это особенно важно для планеты во время деформации земной коры, когда вода по мелким трещинам и разломам уходит вглубь Земли. Одновременно с этим увеличивается количество ливневых дождей. Если леса нет, то засушливые районы становятся еще более сухими. А там, где идут дожди, влага не впитывается. Потоки воды размывают почву, переполняют русла рек, что усиливает оползни и наводнения. Примеры этого мы видим в районах Амазонии. Своими действиями мы сами усугубляем разрушительность природных катаклизмов. Литосфера. За 1 секунду из недр Земли выкачивается 128 тысяч кубометров природного газа. Добывается 240 тонн каменного угля, 141 тысяча литров нефти. Добыча полезных ископаемых, строительство водохранилищ с большой массой воды, технологические и взрывы при испытании новых видов вооружений приводят к образованию полостей и пустот, нарушают целостность пород, делают их более хрупкими и склонными к растрескиванию, разломам и обвалам грунта. Эти воздействия могут вызывать разрушение оболочек коры трещинами по модели Гриффитса, которая гласит, что даже микротрещины в материале могут вызвать его полное разрушение при определенных напряжениях. Это в то время, когда вследствие циклических изменений нарастает давление магмы на земную кору, нарастают частота и сила землетрясений, увеличиваются разломы земли и провалы почв. Атмосфера. Атмосфера защищает все живое на планете от воздействия космической радиации, насыщает воздух жизненно важным кислородом, поддерживает мировой круговорот воды и комфортную температуру на поверхности Земли. Ее озоновый слой служит фильтром против ультрафиолетового излучения Солнца. Но вследствие цикла катаклизмов 12 тысяч лет нарушаются функции атмосферы. Из-за усиления планетарной дегазации разрушается озоновый слой, а химическое загрязнение еще больше усугубляет происходящие процессы. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале PNAS, йод, который содержится в антропогенных выбросах, оказывает разрушающее действие на озоновый слой Земли и замедляет его регенерацию. Короткоживущие вещества, такие как дихлорметан, также разрушают озон. Сжигание топлива для полетов в космос и космический мусор снижают защитные функции атмосферы. Экология – это иммунитет планеты, а защитные механизмы работают только при сильном иммунитете. Но мы, люди, нарушили целостность экосистемы, и поэтому компенсаторные механизмы больше не работают. В таком состоянии наша планета пережить
пик катаклизмов. Для восстановления экологии нам нужно время. А это то, чего у нас нет. У нас больше нет времени на разногласия, на вражду друг с другом и на потребительский формат общества. Потому что климатические катаклизмы нарастают, и до их пика осталось всего несколько лет. Если мы хотим выжить, человечеству необходимо объединиться вокруг единой цели – сохранения жизни. Это возможно только в созидательном обществе, где весь наш научный, ресурсный и общечеловеческий потенциал будет направлен на решение главной задачи. Если ты не безразличен к своей судьбе и судьбе планеты, делись информацией о созидательном обществе. Спаси планету. Поддержи созидательное общество. Мы своими действиями так измучили планету, что ее защитные функции не включаются. Именно поэтому мы входим в цикл климатических катастроф так интенсивно и жестко. Планета превратилась. Каждый год мы сбрасываем более 2 миллиардов тонн отходов. При этом масса только пластикового мусора, выброшенного за 1 год, превышает массу всех людей Земли и составляет около 300 миллионов тонн. А 90% пластиковых отходов не утилизируются, а накапливаются и отравляют планету. Сегодня на планете существует 36 мегаполисов, и количество их постоянно растет. Только представьте, на 1% поверхности планеты живет почти половина населения Земли. И все это создает огромную точечную нагрузку на литосферные плиты и повышает риски разломов в земной коре. Задумайтесь, что будет, если очень долго давить на одну точку на теле? Это приведет к нарушению циркуляции крови и, как следствие, к появлению повреждений и отмиранию тканей, то есть к некрозу. То же происходит и с нашей планетой. И одновременно с этим мы потеряли треть лесного покрова. И это только по официальным данным. Мы вырубаем леса со скоростью футбольное поле в секунду. А сокращение лесного покрова, оно запускает процесс разрушения во всех экосистемах. Леса влияют на распределение влаги, выработку кислорода. Они смягчают последствия климатических изменений. Они являются домом для животных. Но каждый день 137 различных видов растений, птиц исчезают из-за глобальной утраты лесов. Yes, and the extinction of only one species caused the so-called domino effect, when the chains of interconnections are destroyed. We have no idea how everything is interconnected in the nature. I will give you a simple example. Ordinary worms in the ground. Do you know that if these worms disappear, we will live for 2 years? Another example, mosquitoes. Many of us thought that it would be great if all of them disappeared. But if it happens, 4 years maximum, and then we disappear after them. Every species contributes to the ecosystem throughout its life. Look like everything depends on each other in this world. If something is disrupted on one part on the planet, this is surely reflected to the whole world. The world is one. We are in one boat. И еще 50 лет назад экологи на конференции ООН в Стокгольме говорили, если сегодня мы ничего не предпримем, будет экологическая катастрофа. И что мы видим?
ситуация с экологией только ухудшилась. Мы входим в цикл 24-летний климатических разрушений, абсолютно разрушенной экосистемы. Численность диких животных в мире за эти 50 лет сократилась почти на 70%. А за последние 100 лет мы потеряли больше видов, чем за предыдущие 10 тысяч лет. И ученые заявляют, что мы уже вошли в период 6-го массового вымирания видов. А ведь от состояния экологии зависит то, как планета противостоит внешним угрозам. Потому что Земля — это саморегулирующийся организм, и в ней все процессы взаимосвязаны. One of the most obvious facts that the planet is undergoing inevitable changes is that animals are beginning to behave abnormally. They lose the ability to navigate in space. Birds are suddenly falling onto the ground, and marine inhabitants throw themselves on the shore, taking their own lives. Could animals really go against their strongest instinct, the instinct of self-preservation? They're not suicidal. It can be real. It happens because of the North magnetic pole drift, magnetic anomalies, degassing of the subsoil, and increased seismic activity. You may be wondering, why aren't other environmentalists talking about this? Because in all of our science, just like in ecology, there is no comprehensive study of the problem. We have been able to study everything thanks to an interdisciplinary approach. The cause of all climatic cataclysms and natural anomalies is linked to the instability of the core and the magnetic field it produces. Another vivid example that abnormal changes occur at the ocean depths is the numerous cases of deep-sea fish strandings. Giant oarfish, usually living at a depth up to 1,000 meters, comes to the surface and is a predator of earthquakes and tsunamis. For instance, they surfaced shortly before the tsunami and earthquake near Fukushima, Japan. The frequency of their stranding since 1995 has increased dramatically. Because of changes in the core, the geophysical parameters of the planet change as well. Magma comes up to the subsoil and the Earth's crust, and ocean warms up. So does the atmosphere. And where our planet responses is triggered. As a result of warming, methane and CO2 are emitted. So as temperature rises, the ocean starts emitting CO2. Swamps also start emitting CO2, another dangerous combination of gases, instead of working as natural filter. And the most interesting thing is that even this small amount of forests that we still haven't been able to cut down are now also functioning in a different way. They have started to emit more CO2 than they absorb. Scientists have found and recorded this everywhere, which means it is a natural mechanism in plants as a reaction to changes occurring on Earth. Thus, CO2 increases human activity. It's our planet's response to external impacts. Contrary to popular beliefs, CO2 does not heat the atmosphere, it cools it. It's just physics. And there is where does the CO2 flow to? Into the atmosphere. The lower layers of the atmosphere heat up, the upper layers cool down. As the result of the temperature difference, the atmosphere condenses. In other words, kind of a barrier, a bumper is formed. This is one of the planet's protective functions. All these are separate puzzles of the whole picture of cyclical climate change. I would like to emphasize that it's very important to view the processes on Earth in an interdisciplinary way, meaning holistically. It's necessary for scientists to hear each other, to work together with their knowledge and experience to solve the current challenge. And now we don't have science as unified as it used to be. Everyone researches their own specific field, and they don't notice anything outside of it. So there is no comprehensive view. The problem is that science now does not work for the benefit of society. Modern science is 90% of grant seekers and plagiarists. They report only what is beneficial to certain individuals. And the best minds, unknown to the general public, work for the military industry. In order for science to serve society, we need to give scientists back their freedom of action and let them out of secret design bureaus. This is only possible in a creative society.
Экосистема — это иммунитет планеты, а климатические циклы — это та же эпидемия. И чем крепче иммунитет, тем легче и быстрее происходит процесс выздоровления. Это как вирус, убивает не он, а осложнения, которые образуются. Экология не является причиной климатических изменений. Она является причиной смертей. И в прошлые циклы ситуация с экологией была намного лучше, чем сейчас. И геологические исследования это подтверждают. Да, планету трясло, да, было нечем дышать, но люди выжили. А сейчас у нас наихудшая ситуация. И вызывают уважение люди, которые искренне стремятся спасти планету. Они выходят на митинги, они проводят различные акции, сортируют мусор, ограничивают свой комфорт ради общего блага. И мне до слез обидно, что все эти действия ни к чему не приведут. В потребительском обществе корпорации умело манипулируют искренним стремлением людей и используют их в своих целях, превращая экоактивистов в экотеррористов. Они подстрекают людей к террористическим актам и вандализму, чтобы привлечь внимание общественности и собрать побольше средств. Людей совершать преступления во имя активизма, будь то приклеивание рук к произведениям искусства, задержка движения транспорта или вмешательство в жизнь простых людей. К сожалению, нередко целью активистов является не защита окружающей среды, а конкретные материальные выгоды. И зафиксированы случаи, когда компании в борьбе за рынки спонсируют действия активистов против своих конкурентов. Фактически экоактивизм превратился из реального движения по спасению планеты в банальную экстремистскую организацию. Внимание людей уводят от истинной причины происходящих изменений и лишают нас возможности противостоять истинной угрозе. Но мы не говорим о том, что проблемы экологии не нужно решать. Но важно правильно расставить приоритет. Но поможет ли смертельно больному человеку выздороветь, если ему накрасить губы, приклеить ресницы или сделать косметические процедуры? Наша планета и есть этот тяжело больной человек. И первостепенная задача справиться с основным климатом, оказать противодействие всем внешним процессам, разрушающим нашу планету, а уже после этого восстанавливать первозданную красоту природы. Если мы останемся в потребительском формате общества и будем каждый в отдельности спасать свой кусок земли, то все, что нам останется, это в ближайшие 5-6 лет просто наблюдать за тем, как гибнет наша планета, и мы вместе с ней. Действовать нужно вместе, и уже сейчас. Я повторюсь, из-за климатического воздействия у нас нет и 10 лет. По математическим расчетам, представленным сегодня на форуме, планета погибнет вследствие гидроудара в 2036 году. Но нам не стоит рассчитывать на эти сроки, потому что тенденция нарастания, она очень стремительная, а защитные механизмы планеты настолько разрушены, что мы погибнем намного раньше, чем случится гидроудар. И у нас нет времени и технологий, позволяющих решить все проблемы экологии в кратчайшие сроки. И у нас нет времени, чтобы распыляться. Сейчас множество организаций заняты спасением отдельных видов экосистем или животных. Одни спасают панд, другие леса Амазонки, третьи дельфинов и китов, а другие никого не спасают, а только борются с техническим прогрессом.
Если мы будем тянуть повозку в разные стороны, то она не сдвинется с места. Небезразличным людям необходимо и начать действовать в одной общей цели — спасение человечества. И мы можем это сделать на платформе «Созидательное общество». И это не наша идея, это общечеловеческий проект. Потому что только вместе мы сможем решить климатические проблемы и сохранить жизнь каждого человека. Когда мы решим проблемы с климатом, самым почетным занятием станет спасение экологии нашей планеты. В созидательном формате общества наши действия принесут реальный результат. И сейчас я рада представить Елену Севрякову, доктора технических наук, профессора Института перспективных материалов и технологий Национального исследовательского университета Московского института электронной техники. Елена, вам слово. Спасибо за предоставленную возможность быть сегодня с вами. Я занимаюсь вопросами техногенной безопасности, экологических рисков, в том числе климатологии Земли более 15 лет. Подтверждением тому служат мои многочисленные опубликованные труды, основанные на данных наблюдения наземного и спутникового мониторинга. В своей сфере я вижу, что новые геологические условия на планете требуют новых технических подходов, технологий, стандартов безопасности, без которых техногенные аварии неизбежны. Растет число природных и техногенных катастроф. Изменения происходят вокруг нас в среде, в которой мы живем, следовательно, касаются каждого непосредственно, лишая нас возможности занимать позицию стороннего наблюдателя. Официальные лица и новостные каналы разных стран пытаются замолчать по-настоящему страшные новости, которые традиционными катастрофами назвать уже нельзя, выдавая за временные аномалии то, что уже по факту стало нормой. Люди не владеют правдивой информацией. В их голове нет картины глобального масштаба. Со временем они воспринимают очередную катастрофу как рядовую ситуацию. Многие ученые признают, что материалы перед публикацией с использованием терминов «изменение климата», «глобальное потепление» редактируются сотрудниками печатных изданий в нужном ключе. Если провести наблюдения по изменению погодных условий за последние 8 лет, то можно заметить, что каждый год по всей планете происходят различные климатические аномалии, которых мы не наблюдали десятки, а то и сотни лет. Ярчайшим примером в России служат обильные снегопады. В мае в Санкт-Петербурге, сильнейшие снегопады в конце апреля в Центральной России. В Европе ежегодные сильнейшие наводнения, не раз в 15-20 лет, как это было ранее. Снегопады в США стали значительно более суровыми, долгими, мощные ураганы стали более частыми. Однако, кроме климатических катастроф, сам человек значительно навредил экосистемам планеты, что критически ослабляет иммунитет Земли, особенно в период глобальных циклических катаклизмов. Вспомним экологическую катастрофу замедленного действия, произошедшую в Мексиканском заливе в 2010 году на нефтяной платформе Deepwater Horizon на месторождении Макондо, когда техногенная катастрофа убила кардиостимулятор мирового климата на планете. В результате взрыва на нефтяной через повреждение труб скважины на глубине 1500 метров в Мексиканский залив за 152 дня вылилось около 5 миллионов баррелей нефти. Нефтяное пятно достигло площади 75 тысяч квадратных километров, что составляет около 5% площади Мексиканского залива. И несмотря на оперативные действия служб спасения США, 40%
нефти осталось в морской экосистеме и на прибрежной полосе. Проблем, с которыми столкнулся наш мир, довольно много: разрушение озонового слоя, глобальное потепление, загрязнение мирового океана, загрязнение воздуха, недостаток питьевой воды, уничтожение тропических лесов, опустынивание территорий, уменьшение биоразнообразия, истощение природных ресурсов. Однако причина у этих техногенных катастроф одна — это потребительское отношение человека к планете, ее ресурсам, другим живым существам, ее населяющим, и более того, уже друг к другу. Ни одна из вышеперечисленных проблем не решается изолированно. Их можно решать только комплексно, при условии изменения вектора нашего общества в сторону созидательного формата и восприятия Земли как нашего общего дома, как единого живого организма, клетками которого мы являемся. Сегодня проект «Созидательное общество» объединяет весь потенциал ученых Земли, чтобы найти пути решения для противостояния усиливающимся катаклизмам на планете. Я была поражена достоверностью фактов, указанных в докладах, сделанных для Rotary International о будущем человечества. Они все опираются только на научные гипотезы, подкреплены фактами и расчетами ведущих ученых в разных. Это легко отследить по приведенным ссылкам на источники в открытом доступе сети интернет. Сегодня все проблемы управления глобальной экологической системы связаны в один глобальный клубок, и ответ на них должен быть глобальным. Даже крупные державы не справятся с ними в одиночку. Причем времени на изменение ситуации у человечества осталось мало. По оптимистичным сценариям это одно поколение, по пессимистичным сценариям мы уже прошли точку невозврата. Thank you very much to all the experts who worked on this report. No one has ever looked at the problem of ecology in such a multifaceted approach. This is an excellent example of bringing together experts from different fields of sight, thanks to which we could see the picture holistically. Dear friends, right now, record your feedback, video feedback about what you heard in the forum and post it on your social media networks, or send it to info@creativesociety.com. Now, we bring to your attention a unique new format of timeless spoken word from a popular musician and songwriter from California, Roy Star Soundseek. For centuries, our humanity has been dealing with the same problems that consumer format has created for us. And to break this spiral of silence, we need someone to start speaking the truth about what's really going on and the output we have. Timeless spoken word is a message and a call to all of us from Roy Star Soundseek. In essence, it's an appeal to all of humanity. Let's listen. For thousands of years, we've changed borders, slogans, and officials, but we've never managed to wipe the slate clean. The same rallying cries, posters, and news lines explain to us what it is we should die for today, for faith, for a name, for someone's idea, for glory, for freedom, for power, for a patch of land. It'll all be forgotten. For time will erase all names and fame, all triumphs and goals, leaving nothing but graves. For thousands of years, we, the entire mankind, with our blood and our mind, with our strength, our breath, and the time of our lives, we get stung by power, for the fruits of their ambitious desires, for their rabid, ravenous greed. We pay with our hearts,
with our mothers, with our daughters. Absently, we lead our sons for the slaughter. All for the sake of some tyrant to say, it is I who have conquered this land. In the media, we read excuses for the murders. Hang in there, feebly they slur to us. But let me ask you, my friend, honestly, voice the truth. How much is your life worth to you? Tell me, is a handful of land worth a child's life? Worth our blood and strife? Worth the grief and pain in a human heart? You see, this blind strife happens not in the wilds, but in the field of yourself, in the field of your views and ideas, your judgments. Haven't you noticed that? They move us from here to there like pawns, while we keep standing without a squeak, humbly waiting for someone to speak, someone who can no longer bear it. So he'll start speaking and shouting about what we all can't be silent about. What's inside us like a storm willing to burst out. There's no right and left in this world. There's no me and you. It's just people on this earth. We all want to live and we don't want to die. We are called to live, not to kill. So why do we need such a world where life is not valued? A world where we'll be finished by the climate or by our own sense of pride misalignment. After all, better is the world where life is valued, where life is favorable for all, and where the goal is the same. The clear format of creative society is to the benefit of all, undeniably. For this motto is a sunrise of humanity. But that's when the human in us will flourish. We will discover ourselves, and our talents to create will be encouraged. The key to change our life are in the 8 foundations, which are to be embedded into the constitutions of nations, so that there's welfare, vastness of creation. The whole world must be turned into a beautiful garden for us to live in an abundant oasis. It's easy to change the format of our world. We just need to start spreading the word. And that's why we have to proclaim with high speed that the creative society is what we all need. That's why I tell you, do speak. Because the word that arises from within will have the oppression of silent skin. Today, our survival is only in unity. It's the only way and solution for humanity. So I ask you now, tell everyone you meet, for humanity's evolution, the creative society is what we need. The creative society, we need to make it a reality. For those who just joined the live stream, we would like to remind that right now you are watching an international forum, Global Crisis, Our Survival is in Unity, which is being translated into 150 languages by volunteers from around the world. These 150 languages are spoken by 90% of the world's population. To learn more about the Creative Society project, please visit creativesociety.com. The world is now sinking into the abyss of a global economic crisis, exacerbated by a worsening geopolitical situation and increasing climatic disasters. Traditional tools to stabilize the world economy are no longer working. This time, we should not expect or hope that a recovery will follow the economic downturn. We will not be able to revive the current economic system. Now we will show you why.
Мы привыкли считать, что после экономического кризиса наступает подъем экономики, что нам нужно адаптироваться к новым условиям и подождать. Каждый из нас надеется, что кризис нас не затронет, или мы сможем подготовиться к этой ситуации. Но в этот раз все будет по-другому. Не выйдет спрятаться от надвигающегося коллапса. Даже в самой развитой стране, даже имея достаточно денег и высокооплачиваемую работу, уже не важно, являешься ли ты главой компании, собственником бизнеса или ты крутой специалист. Этот кризис никого не обойдет стороной. Почему сегодня происходит глобальный экономический кризис? И что нас ждет? Даже самые сильные экономики мира переживают инфляционный шок. В мире происходит резкое повышение цен на все товары и услуги. Инфляция в США и Европе сейчас выше, чем за последние 40 лет. Что стало причиной такого резкого роста инфляции? Во время пандемии в США было напечатано более 15,5 триллионов долларов, а в Европе 2,5 триллиона евро. Это денежное вливание привело к инфляции, снижению покупательской способности населения и резкому скачку цен. В рыночной модели экономики количество товаров и услуг должно уравновешиваться денежной массой. Если денег становится больше, то они просто обесцениваются, а это приводит к росту цен на все товары и услуги. Пытаясь сдержать инфляцию в этом году, национальные банки стран повышают процентную ставку. Это значит, что стоимость всех кредитов становится дороже как для бизнеса, так и для потребителей в каждой стране. Эта ситуация накладывается на критический рост мира. В 2021 году мир погрузился в долговой кризис. Мировой долг увеличился на беспрецедентных 77 триллионов долларов и составляет 350% мирового. Внешние долги стран составляют треть этого долга. Основной рост долга произошел в США и Китае. В Китае это спровоцировало ипотечный кризис, который пошатнул экономику страны. 30% ипотечных кредитов – это безнадежные долги, которые никогда не будут возвращены. Китайские застройщики рушат целые кварталы новостроек, потому что стоимость коммунальных услуг непроданных квартир лежит на застройщиках, а это убыточно. Как рост долгов и инфляция отразится на экономиках стран? Из-за роста процентной ставки странам придется оплачивать более высокие проценты по государственным кредитам. А это значит, что наши с вами налоги, то есть наши с вами деньги, будут идти не на улучшение нашей жизни, социальные выплаты, медицину, а в Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие финансы, у которых наша страна брала кредиты. Экономический кризис продолжает усиливаться из-за геополитики, которая спровоцировала энергетический кризис во всем мире. Мировая экономика переживает стремительное падение. Как это отразится на нашей жизни? Экономический кризис в скором времени приведет весь мир к стагфляции. Что это значит? На фоне стремительной инфляции цены на товары и продукты будут расти в разы. Производство падать, работу будет найти крайне сложно, а заработная плата будет уменьшаться. Начнется дефицит многих товаров и продуктов, а часть из них полностью исчезнет. Это приведет к голоду, перебоям с электроэнергией и дефициту топлива. Сегодня бедность – это норма нашего мира. По статистике Мирового банка, почти половина населения планеты живет меньше, чем на $5,5 в день. Это $165 в месяц. На эту сумму люди должны обеспечить себя не только едой, но и оплатить коммунальные услуги, аренду жилья, купить вещи первой необходимости и лекарства. Очевидно, что на эти деньги людям невозможно выжить. В развитых странах бедность – это также большая проблема. В США 50 миллионов человек живут в бедности. В Великобритании 14,5 миллионов. В Германии 13,8 миллиона человек. В Японии 20 миллионов. Самый высокий уровень бедности в этих странах – это детская бедность. В США каждый 6-й ребенок живет в бедной семье. В Великобритании каждый 3-й. В Германии каждый 5-й. В Японии каждый 8-й ребенок.
Бедные семьи не могут обеспечить нормальным питанием, ни медициной, ни образованием. Парадокс в том, что в нашем потребительском обществе более 70% людей живет в нищете или на уровне выживания, в то время как 1% населения владеет большим капиталом, чем все остальные люди на планете. И их капитал продолжает ежеминутно расти. Даже во время кризиса богатые становятся все богаче, а бедные еще беднее. Сама модель современной экономики в ней богатство одних людей накапливается только за счет обеднения других. По-другому экономика потребительского общества не работает. Такова суть современного потребительского формата общества. В мире огромное количество денег и ресурсов, но при этом огромное количество бедных людей. Надвигающийся экономический кризис опустит за черту бедности миллиарды людей во всем мире. Отсутствие безопасности, беспорядки и неопределенность будут нарастать страна за страной. Начнутся неконтролируемые народные волнения. Итак, какова же реальная причина этого глобального экономического кризиса? Причина кроется в современной экономической системе. Она не просто вгоняет нас в кризисы, она сама же их и создает. Она порождает неравенство, бедность, инфляцию и нестабильность. Особенно разрушительной является эта экономическая система сейчас, когда наш мир в цикл сильнейших климатических катаклизмов. Убытки от климата растут в каждой стране и исчисляются сотнями миллиардов долларов. Климатические бедствия нарастают в геометрической, исходя из нашей математической модели изменения климата, составленной международной группой ученых. Уже в 2030 году мировой ВВП не сможет покрыть все убытки от разрушительных климатических катаклизмов. А это значит, что через 6-7 лет произойдет тотальный крах мировой экономики. Каждый из нас лишится всего. У нас больше не будет ни света, ни тепла, ни воды, ни жилья, ни продуктов, ни лекарств. Климатические бедствия просто поставят крест на нашей привычной жизни. Можем ли мы предотвратить эту катастрофическую ситуацию? Если мы не примем кардинальные меры, будет становиться только хуже. Мы не сможем найти решение в современной модели экономики. Это как латать дыры в тонущем корабле, он все равно утонет. Экономика – это искусственная система, созданная людьми. Для выживания необходимо изменить современную экономическую систему. Нам нужна новая модель, которая сможет создать стабильность и безопасность для каждого человека на Земле, которая будет служить всем людям, а не 1%. Чтобы найти выход из этого надвигающегося коллапса, объединились эксперты из разных областей экономики и смежных сфер со всего мира. Была разработана модель экономики созидательного общества, в которую заложен другой ключевой принцип – обеспечение безопасности и высокого уровня жизни для каждого человека на Земле. Это предсказуемая, стабильная, единая планируемая всемирная экономика, в которой отсутствует инфляция, зафиксированы цены. В такой модели экономики отсутствуют налоги для людей, малого и среднего бизнеса, а кредиты выдаются без процентов. И в этой модели каждый человек будет обеспечен высоким безусловным базовым доходом, бесплатным жильем, бесплатной качественной медициной и экономика созидательного общества позволит создать единый высокий стандарт жизни для каждого человека, где все работает для обеспечения потребностей и комфорта всех людей. Чтобы внедрить эту рабочую модель, нам нужно объединить усилия специалистов, бизнеса и науки. Но в первую очередь нам нужно создать общественный запрос от большинства людей на созидательное общество. Потому что изменение такого масштаба можно осуществить только при непосредственном участии, желании и согласии каждого человека. Только от нас зависит, в каком мире мы будем жить завтра. Greetings, dear viewers.
What you've just seen is not a Hollywood movie, but a reality of today's life. Most of these crises are already visible. One of them, which we still tend to underestimate and don't want to admit to ourselves, is food crisis. And what is even scarier is that hunger is being created artificially. And unfortunately, if we do not change the consumer format of society, it's what awaits us all. The modern economic system of the consumer format is designed so as to create crisis, inflation, and wars. All wealth and resources in this system belong to a small percentage of people. It is even called the economy of the 1%. Meanwhile, the rest of the people become poorer and can afford to buy fewer and fewer goods. The economy loses consumer demand and the recession begins. And this causes people to become even more, and money to flow even more to the top of the pyramid, to the so-called 1%. This is the economic system itself creates poverty, and poverty creates hunger. This is the standard mechanism of the consumer format. However, there are factors that are now further exacerbating this system, and these factors lie at the level of geopolitics. The first factor is the climate agenda, which aims to reduce CO2 emissions. Under this cover, a situation is created to reduce the amount of food. For example, the Netherlands, which is the second largest supplier of food in the world, decided to reduce nitrogen emissions. And this has led to a reduction in agriculture. Farmers find themselves in a situation where it is not economically profitable for them to produce agricultural products and raise livestock. Either they are burdened with high climate taxes, or they are given quotas for permitted emissions. The third is the development of expensive green energy and geopolitical decisions, which has led to a soaring of electricity and fertilizer prices. Farmers and companies in agriculture are practically unable to bear these costs. Their business is no longer profitable, and similar situation can be observed in many other countries, Germany, Canada, and Australia. This year, we have not yet felt the consequences of this situation because we are still living off the last year's harvest. But next year, there will be no such. And already this winter, we will be experiencing a shortage of common products in stores because of the electricity prices. It is already unprofitable to grow food in greenhouses and store it in refrigerators. We will have a delayed problem, which we will gradually begin to feel already. Some basic food products will disappear. These are likely to be vegetables, fruits, and meat, because it will be absolutely unprofitable to produce them. Let's simulate a situation, taking all factors into account, what will this lead to? Our economy is collapsing, and we are entering a severe economic crisis. People are getting poorer and poorer. Consumer demand is dropping rapidly. In parallel, there is a geopolitical crisis, and we find ourselves in a situation where producers can't produce and buyers can't buy. Even if there is demand, there is no money.
What will be the result? The food market is divided into three huge global corporations. These corporations are owned by two global financial funds which own each other. And of course, they are all owned by that very 1% we talked about earlier. Now, let's imagine this situation. There are far fewer goods in the world. Prices are getting higher and higher. Do you think corporations will take care of distributing food around the world so that there is enough for all people? Of course not. In a consumer format where profit is the main goal, this is not going to happen. Government format will also not take care of hungry people in their country. Through these corporations, governments only sell products to those who give them more money. Eventually, some countries will be left without the ability to get normal food at all. And some of the countries that will still have more or less solvent demand will buy food at very high prices. As a result, people will not be able to get these products anywhere else. Now, add to these factors the climatic situation, which has already been felt by all countries this year. The climate will exacerbate the geopolitical, economic, energy, and financial situation. And things will only get worse. This means that we will have no production, no money, no agriculture, and no fertilizers, without which we cannot grow anything. And in a very short time, we come to the point where simply we will have no food. So how do we solve this problem? There is no solution in the consumer format at all, because there is no equal redistribution of food, and there is no goal for providing food for people either. So either the situation will escalate to the level of a food war between countries, God forbid that, or we will have what we are foretold, a mass starvation and famine. This situation would indeed be hopeless. But we have an answer and a solution: the economy of the society. A change in the economic model will completely eliminate the artificial factors that are now leading us to starvation. There will be no crisis, no inflation, no wars, no poverty. Everyone will have a high unconditional basic income and be able to buy as much as food as they need. Businesses would be free from taxes, interest on loans, and would have access to the most advanced technologies. Political pressure on farmers and agriculture companies would disappear. All of this will allow agriculture to expand and develop at a new technological level. And the new technologies will enable us to provide food for people even when the climate gets worse. Later in the forum, we will tell you how this will be implemented already in the transition period to the creative society. Thank you. Dear viewers, right now you are watching live the International Forum, Global Crisis, Our Survival is in Unity, with simultaneous interpretation in 150 languages. Today the forum will learn about the true causes of catastrophic climate change, the critical state of our ecology, why the world economy will no longer recover, and why hunger threatens everyone. Stay tuned. Next, you'll see the premiere of the film The Diary of the Last Man. You'll find out which prophecies have already come true. We realize
We have covered many heavy topics today, but you have the right to know the truth. Stay with us. We'll be talking a lot more about the solution and the perspectives that will open up for everyone in the near future. People can no longer remain silent about the problems we see in today's society and about the need to unite to solve these problems. This is what the famous Cuban band Buena Fe song is about, which they wrote and performed especially for our forum today. The song is called Cuánta Más, which means how much more suffering and catastrophe does humanity need to endure to realize that it's time to change the world. And even though it seems that each of us is just a tiny flame, together we are a huge tsunami of love, and we will save the world and make it truthful. Hola gente linda, somos Buena Fe y queremos enviarle un saludo a los amigos de Crisis Global. Nuestra salvación está en la unión y así pensamos, no hay de otra. El mundo como va por un mal camino y no hay otra cosa que unirnos y ser cada día mejores personas. Luchar contra el egoísmo, contra todo lo que le haga daño al otro. Un abrazo muy grande, cuenten con nosotros siempre. Ahí está esta canción, Cuánto Más. Se lo regalamos desde aquí, desde La Habana, Cuba. Ojalá que podamos salir adelante desde la solidaridad y la cooperación. Un abrazo grande. Cuánto más hará falta el sermón del poder del amor. Cuántas veces se invoca a la paz y a la conciliación. Cuánto tiempo invertido en forjar una idea del respeto. Siempre importe más que suntuosos objetos. Cuántos más libros, audios, películas son necesarios, alertando del mismo destino de los dinosaurios y otras guerras que nuevas catástrofes. Cuánto más crueles, como masa de nuevos Caínes sintiéndose Abeles. Cuánto más, cuánto más. Abismos, dilemas sustanciales de un sistema que acepta el rey Midas de una humanidad suicida. Ego parece tan pequeño pero hay nueva idea donde el rendimiento favorezca el nacimiento. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo. No hay ganador si muere el que montañas mueve, hará falta un gran ciclón que transforme este relieve, que la ciencia prevalezca por sobre las soldadescas, y si toca ser soldado, sé en defensa de olvidado. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo. No hay ganador si muere.
the depth of your soul. You can feel how much understanding, wisdom, and personal experience is put into the song. Indeed, as has been said, in order to change the terrain of this consumerist format, it is necessary to bring all people together. How much longer will we allow the consumer society to turn us into slaves? How long, with our tactless consent, will this lawlessness continue? How many more wars do we need in order to realize that wars only happen because of our inaction, because we continue to support the consumerist format? And yet, all wars have the same causes. Let's learn more about that. Over the past 5,000 years of human history, there have been no wars on Earth for only 292 years. And since the end of World War II, humanity has had only 26 days of peace. Wars have taken 3,640,000,000 lives. That's almost half of the world's population today. War has always been an integral part of the consumerist format of society, in which profit is the primary value, and war is the instrument to achieve it. War is a business, the most profitable business. Wars are fought over resources, new markets, territories, money, and power. Who do you think benefits from this? The nations that don't even have the money to fight these wars? No. It only benefits the corporations that have become so powerful, they de facto run our nations. They are interested in continuous income, so they need endless wars. And do you know who pays for all this? Do you think it's them? No, it is paid for by all of us people. Remember, wars don't happen. They are created, and created ahead of time. Wars are planned decades before a direct armed confrontation, and the fighting is just the culmination of this plot. Starting a war requires convincing the public of the necessity of the war and of the right to a preemptive strike to avoid possibly worse consequences. Anyone who wants to start a war will try to convince the public that war is necessary to improve the deteriorating situation within the country. Anyone who tries to start a war must convince the public that it will be easy and that the victory will be swift, inevitable, and inexpensive. In practice, this means convincing people that the cost of the nation will be small and the risk of escalation will be controllable, and the likely outcome can be easily anticipated. To achieve these goals, 10 simple but very effective techniques are used. Their effectiveness has been tested over the centuries, tested in more than one war from the time of the Sumerians to the present day. They guarantee a result without fail, and so they are used by both the aggressor and the victim side. Now, you will hear them and finally learn how even the most peace-loving man is persuaded to wage war. 10 principles of military.
The first principle, we don't want war, we defend ourselves. To conduct war propaganda, the first thing that you must do is convince your own people that we didn't want war. It is the others, they, who have started the war, or are planning to start it any day now. We, on the other hand, are forced to defend ourselves. The use of this principle can be seen in almost every single war. The main thing is to convince people that the bad guys hate us and have already started or are prepared to start first. A suitable political assassination, an attack, an act of terrorism, etc., can be tucked in as proof. Feeling revenge is a simple and effective way to channel citizens' rage. The second principle, the enemy alone is responsible for starting the war. The third principle, the leader of the enemy is the devil and truly evil. The enemy gets a face, and it is now the object of hatred. It is not necessary to force hatred of the entire nation. The image of the enemy is personified in order to show its population that the head of the leader or of the others is a mentally ill, deranged, and corrupt man. The fourth principle, we defend a noble cause, not private interest. The economic and geopolitical goals of the war are carefully disguised. The defense of moral values, democracy, freedom of the nation are brought to the forefront. That is, the goals of war are noble. Save the people from suffering, to destroy terrorist bases, to prevent the spread of weapons of mass destruction, or overthrow a bloody dictatorial regime. The fifth principle, the enemy is brutal. Stories of the enemy's atrocities are one of the critical points of propaganda. Only the enemy commits atrocities. Principle 6, we don't commit atrocities. We go to war like knights. We fight by the rules. The seventh principle, hide our own losses and exaggerate those of the enemy. The eighth principle, this principle involves the creative and scientific intelligentsia in supporting the war effort. The ninth principle, religious idolization of the war effort. Slogans are used. Our cause is holy. God is with us. The enemy will burn in hell. The 10th principle, extreme conviction. Whosoever questions our propaganda is abating the enemy. You are either with us or you are against us. Any opposition is excluded. The leader of the country is identified with the whole country. The interests of that leader are the interests of that country. If you are dissatisfied with our leader, you are against the country. The effectiveness of these principles is guaranteed by the total monopolization of the media, which makes it impossible to obtain information from other alternative sources. Thus, verifying the reliability of this information being broadcast becomes almost impossible. Weakening of the victim. In addition to the ideological condition of the population, work is also carried out to weaken the victim. Depending on desired results, methods of weakening can be applied in stages or simultaneously. For your safety, we recommend that you memorize them. A typical tool that is used is a color revolution, followed by a country's leadership change, the appointment of a puppet government, destabilization of the economic and political situation, and plundering of the country's assets and resources. Modern armed conflicts increasingly use hybrid methods of warfare long before active military action begins. The aggressor state secretly, without a formal declaration of war,
destabilizes the administration apparatus, the economy, the army, and even the cultural sphere by introducing to the people, as well as the rules and norms in the country of the victim, to the advantage of that very aggressor. An essential component of hybrid warfare is dragging the country into debilitating military expenditures by creating local conflicts in bordering and strategically important regions. These so-called gray zones are created by separating part of the bordering territories from the country through armed clashes and creating separate republics, which subsequently exist for decades and are points of conflict escalation. Gray zones are like red buttons around the world that can be pressed at any time to unleash an armed conflict. And even the signing of a peace treaty does not guarantee peaceful life in these zones. Today, any territory in the world can become a gray zone just because someone benefits from it. And when all the conditions have been created, one spark, one provocation is enough to start full-scale hostilities. Such a provocation can be shelling on the border of a prominent political figure, you name it. Of the US military, I declare that war is the most terrible phenomenon in our society. It leads to the destruction of human lives, individual cities, and entire countries. In effect, the severing of supply chains and the destruction of production facilities and infrastructure set the nations back decades, if not hundreds of years. But if for some people war is a misfortune, for others, it is an opportunity to make money, as cynical as it may sound. And the primary source of revenue in war is armaments. Global military spending is rising for the 7th year in a row, reaching $2,113 billion in 2021 alone. That means that someone is constantly preparing for war or already engaged in warfare. It is essential to understand that weapons buyers are mostly countries, but the sellers are mostly private companies. So how does a manufacturer manage to convince governments to buy their weapons? The fact is that decisions in most countries are made by politicians, while the principal customers that make are military industrialists. As a rule, schemes to bribe politicians and lobby for decisions and laws are used to ensure that decisions are made in their favor. Thus, the state serves the interest of arms manufacturers. And companies in the military sector are interested in keeping the war going, because if the wars stop, they will lose their multi-billion-dollar businesses. Simply put, the more military conflicts on the planet, the more profits corporations make. Why is it possible to carry out such deals and remain unpunished? Because it is all hidden under the national security seal, and the participants are protected from scrutiny. The mere expediency of producing weapons as a commodity already raised many questions. Not only do we continue to spend resources on inventing means of killing each other, but we also continue to produce something that will be destroyed one way or another. It doesn't matter if it is one bullet, $1 bullet, or a $13 million missile. If someone wants to get rid of money, why not make fireworks? At least they're pretty. Even better, invest in healthcare, technology. After all, the same MRI machine costs much less than missiles. Only a missile kills while an MRI machine helps save lives for decades. Imagine how much good would do people if the money for one
cruise missile was spent on 13 MRI machines instead. Armaments are not the only lucrative scenarios. There are others. Every war has another side, a shadow side. Human trafficking and exploitation in various forms are carried out under the guise of war. Forced labor, including sexual exploitation, slavery, and the forced removal of organs. People who participate in such schemes and benefit are also interested in the continuation of war. The production and trafficking of drugs, the profits from which go to maintain and finance the conflict by corrupting officials and infiltrating the ruling circles of government, are increasing sharply. Taking advantage of martial law, enterprises and industries, private property and businesses are being nationalized, assets are being frozen, and bank accounts blocked. Other people's property is easily seized under simple propaganda. It's not enough to accuse a company or a business owner of collaborating with the enemy, and all assets are immediately taken over by others. In times of war, it is possible to eliminate a competitor without hindrance or to destroy the production capacity of a business or industry. As a result, the right people take over large and important companies. Profit is extracted from everything. This time, global military spending exceeds $2 trillion annually. That means governments have paid $2 trillion of our tax money to various corporations producing weapons and military equipment. At the same time, people are being persuaded that the increase in spending is due to the country's need to strengthen its defense. But in reality, behind this is the desire of corporations to make even more money by expanding their markets. Simply put, the more military conflicts on the planet, the more profits the corporations make. There is an even greater reason why war in the current format of society will never stop. And this reason lies in the very essence of the consumerist format of economy. For the economy to continue to exist, it periodically needs a reset created by war. In order to continue to function, today's economy must continually grow. If there is no growth, there will be an economic crisis that will lead to inflation and rising prices, unemployment and impoverishment. This happens because the economy is overflowing with money not backed by commodity production. As a result, money loses value, prices rise, and inflation accelerates. The economy is built in such a way that money and capital are constantly flowing to a small group of people who owns the majority of the world's wealth. At the same time, the rest of the population is getting poorer and world demand is falling, which stops the economy's growth and creates another crisis. The economy comes to a standstill. Everything is there, but most people cannot buy food and necessary goods. People find themselves in unbearable conditions. Discontent grows and uncontrolled protests erupt, threatening the loss of power to a small group of individuals. In order to retain their power, a war mechanism is launched, necessitated by the need to reset the economy. How does war relate to resetting the economy, you may ask? War requires increased production of weapons, destroys the infrastructure and industry in countries where hostilities begin, and consequently frees up markets for the corporations owned by this small group of people. Why destroy entire cities? Infrastructure, communications, resource extraction facilities,
and the energy complex, all in order to redistribute spheres of influence and make money on that reconstruction. That allows them to increase their capital even further, expanding their spheres of influence and increase their control over the population. The war in the consumer format creates the conditions for a small group of individuals to continue to get rich. The only thing is, we 99% of humanity pay for this. Not only do we pay for the war with our lives, but we also sponsor it ourselves by paying taxes and buying all kinds of goods and services. After all, the prices of goods includes taxes that go into the national budgets from which loans for military expenditures are repaid, which not only we, but even our children and grandchildren will have to pay for. We could have chosen to spend this money on equally expensive but peaceful projects, finding a cure for cancer or solving the hunger problem. But no one is asking people. More than anything else, war demonstrates that people are subservient and slavery has not disappeared. In our consumerist format of society, war will never stop. It is a part of the economy, a means of increasing capital and strengthening the power of a small group of people. In the consumerist format, it has always been and will always be so. So how to break this vicious circle? Not paying taxes will not fix the problem at its root. By buying any goods or service, we contribute to the economy of the consumption format, the economy of war. Neither can we stop buying. These are the conditions of a society. If we do not change the format of our society and the present-day economy, wars will continue. So the only way out is to change this model of society from a consumerist society to a creative one, where the economy will be stable and aimed at ensuring a quality of life for every single person. The whole society will make decisions on socially important, socially significant, and economic issues. When conditions in society change and the economy's functioning changes, wars will simply cease to be necessary. So I ask you, stop the war, support the creative society. — 2036 год — это не основное, что мы хотим сказать. Нам плевать на эту дату. Не стоит зацикливаться на разрыве в Марианской впадине и падении Луны, потому что самое случится гораздо раньше. 2036 год — это дата гибели нашей планеты. Дожить до этой даты не получится ни у кого. Это невозможно. Ни один человек в мире не сможет это увидеть. Это и есть самое главное, что мы хотим сказать. Мы, как человечество, сдохнем гораздо раньше из-за своей глупости и бесчеловечности. Мы сегодня не можем договориться и стать на тропу решения. Мы разделяемся, в то время пока над каждым из нас климатический цербер. А то, что сдохнем мы все, это точно. Давайте не будем лгать себе и друг другу. У нас от того, что должно быть в человеке человеческого, убито практически все. Сегодня мы нещадно уничтожаем друг друга. Мы погрязли в ненависти, конфликтах, эгоизме. Мы все разделены. Климат спровоцирует и усугубит все социальные, политические и экономические кризисы. Войны, эпидемии, голод, массовые беспорядки, хаос и безумие захлестнут планету. Никто никому не придет на помощь. Ни одна страна, ни одна армия и ни одна служба не способны будут справиться с воцарившимся безумием. На бумаге изложено, какими мы должны быть. В религиях изложено, какими мы могли бы быть. Но в условиях вседозволенности убивать будут все, и мы должны это учитывать.
В потребительском формате сильные будут убивать слабых, а на сильных найдутся более сильные, а на более сильных найдутся самые умные. Но даже на самых умных есть климатический цербер, который поставит точку. И мы к этому совершенно не готовы. Знаете почему? Давайте посмотрим правде в глаза. Как наше внимание уводят от проблем с климатом. Когда стали нарастать климатические катастрофы по всему миру, об этом сразу перестали говорить мировые СМИ. И тут же все было прикрыто на 2 года пандемией, а затем угрозой ядерной войны. СМИ вообще не отражают реальной картины происходящих климатических катастроф. Может, хватит дурью маяться? Если мы не построим созидательное общество, то мы поубиваем друг друга за кусок хлеба и глоток воды. Почему так произойдет? Все просто. Посмотрите, как ведут себя люди в экстремальных ситуациях во время военных действий или природных катастроф. Паника забирает больше жизней, чем сама катастрофа. Люди безжалостно уничтожают друг друга, просто чтобы продлить свою жизнь хотя бы еще на 1 день. Что становится самым ценным в такой ситуации? Еда, вода и какой-то кров. Давайте вспомним самые известные случаи массового голода за последние 100 лет. 1921 год. Поволжье, Россия. Людям пришлось есть траву, грязь, насекомых, кошек, собак, глину, конскую упряжь, падаль, шкуры животных и в итоге прибегнуть к людоедству. Очень многие люди ели членов своих семей и охотились за человеческим мясом. О случаях людоедства сообщали в милицию, но она ничего не могла сделать, поскольку людоедство стало методом выживания. Сообщалось, что милиционеры были вынуждены защищать кладбища, атакуемые голодными толпами. Существуют также доказательства того, что люди убивали брошенных детей, чтобы поесть. 1932 год. Голодомор в Украине. Во время Голодомора в Украине было широко распространено людоедство. Люди сбивались в банды, убивали членов своих семей и ели мертвых детей. Во время Голодомора подавляющее большинство людей из-за массового голода сошли с ума. 1958 год. Великий китайский голод. Согласно официальной статистике погибло около 15 миллионов, а согласно неофициальным данным около 45 миллионов. Полицейские отчеты подробно описывают конкретные случаи каннибализма. Люди потеряли все нравственные принципы и часто питались человеческим мясом. Некоторые родители не решались убить своего ребенка самостоятельно, обменивались с детьми и ели чужих. Каннибализм строго карался властями, но вопреки этому продолжался. Большая часть пищи в Китае была именно человечиной, и некоторые районы страны были заселены людоедами. Каннибализм во время этого голода был назван беспрецедентным случаем в истории 20 века. 1994 год. КНДР. Люди от голода сходили с ума и даже убивали и съедали собственных младенцев. Грабили могилы и поедали трупы. Родители были в панике, их детей могли похитить, убить и продать в виде мяса. Вокруг лишь голод, голод, голод. Люди сейчас не представляют, что такое голод. Острое чувство голода практически превращало людей в зверей. Это всего лишь малая часть вопиющих примеров. Может показаться, что голод не коснулся цивилизованных стран. Тогда напомню вам о массовых голодоморах в Европе и Америке в 1930-х годах. Да, об этом не особо распространяются и стараются скрыть подлинную информацию о масштабах и количестве жертв. Но я уверен, если вы по стране случаи голода и связанных с ним случаев каннибализма, то обязательно найдете для себя дополнительные доказательства. Никто сейчас не застрахован от голода. Больше нет безопасных, цивилизованных стран. Можно предположить, что за последние 100 лет человек изменился, сделал выводы, и подобного уже не повторится.
Тогда давайте посмотрим, что было на Филиппинах в 2013 году после тайфуна Йоланда, на Гаити после землетрясения в 2021 году и в Пакистане после наводнения в этом году. Не повторился ли там этот сценарий? Со слов очевидцев, люди от страха и паники отбирали еду и воду друг у друга насильственным способом. Это все происходило в условиях нехватки продовольствия, то есть голод еще даже не наступил. Как 100 лет назад, так и сейчас. Потребительский формат и голод толкают людей на жестокое братоубийство. И вы еще надеетесь на сценарий? Просто напомним, что 85% от мирового запаса огнестрельного оружия находится в частных руках, 2% у правоохранительных органов и 13% у военных. И это наши реалии. Как итог, просто начнут сколачиваться банды в тех местах, где еще можно будет чем-то поживиться, какой-то источник воды. В таком положении дел просто нет шансов выжить. Получится как-то порешать и что-то раздобыть для себя и своей семьи. Вот реально, что человек сможет предложить в обмен на еду? Ну что, твое барахло, машина, яхта, дом, драгоценности, они ему не нужны. Самое ценное, что у тебя есть, это твоя плоть. Лишь плоть имеет значение в этом хаосе. А знаешь почему? Потому что ее можно съесть. Человек, поедающий себе подобных, приступает к последнюю внутреннюю черту. В нем больше не остается ничего человеческого. А то, что нас готовят именно к такому сценарию, можете даже не сомневаться. Просто посмотрите, чем наполнено информационное пространство. Фильмы, сериалы, статьи, реклама и научные публикации, которые описывают пользу и неизбежность каннибализма. Это началось еще несколько лет назад и продолжает набирать обороты в наше время. Как вы будете себя вести в такой ситуации, если это единственный сценарий, который есть у вас в голове? Мы превратимся в зверей до того, как нас убьет климат. Представь, ты тянешь руку, чтоб тебе помогли, а ее отрезают и съедают вместо того, чтобы спасти. Это страшно. Это реальный зомби-апокалипсис наяву. Это то, что ждет нас в недалеком будущем. Это то, что сделал с каждым из нас потребительский формат. И вот думай теперь, стоит ли того потребительский формат, чтобы так сдохнуть за него? Или же все-таки стоит жизнь каждого? И изменить формат общества на созидательный. Если мы не реализуем созидательное общество, то этот сценарий станет нашей общей реальностью. Хорошо. Если кому-то не нравится созидательное общество, предложите другой вариант решения ситуации. Мы готовы услышать любые предложения. Каждый человек имеет право на свою точку зрения, но она должна быть обоснована, точной, как в математике. Ведь все то, что мы озвучили про климат, это точный прогноз, основанный на математической модели. Но пока вы думаете, время тикает. Климатический цербер уже на свободе, и уже через каких-то пару лет остановить его будет невозможно. В потребительском формате мы враги друг другу везде. В экономике, в обществе. Нас разделяли 6000 лет. Пора понять, когда двое дерутся за кусок хлеба, умрут оба. Нужно этот кусок разделить, и только тогда выживут все. The report we heard at the beginning of our forum provided a clear model and forecast of what awaits humanity and our entire planet in the next few decades if we do nothing today. Do we have a realistic idea of what will happen? Some may say that we don't want to imagine such a development or that it's scary.
must be aware of the future that awaits us all if we do nothing. So now we propose not just to imagine, but see what will happen on our planet with us and with our loved ones in the near future. If today, with all, we take the path of inertia and silently surrender to the climatic Cerberus. Теперь я понимаю, что у нас был шанс. Мы полные идиоты, что не использовали его. И жалею лишь об одном, что не сделал ничего раньше. Здравствуй, дневник. Чушь какая-то. Может, психолог сам полоумный? Он серьезно думает, что можно общаться с блокнотом как с живым человеком? Не могу поверить, что повелся. Интересно, как это должно разгрузить меня от депрессии. Значит, общаться с дневником как с другом. Ну, привет, дружбан. И так. Ничего не лезет в голову. Хотя, меня уволили. Денег нет. Чем оплачивать ипотеку, страховку и учебу детей, неясно. Долбанный мир. Единственное, что помогает держаться на плаву, это семья. Ради них готов на все. Психолог посоветовал писать, что меня волнует. Что же меня волнует? Постоянное чувство тревоги, страх. Страшно, что завтра нечем будет кормить семью. Эти мысли просто раздавливают. Цены растут, ситуация в мире с каждым днем все хуже. Что же? Знак вопроса. Ура! Мне предложили хорошую работу. Неожиданно. Буду автоматизировать инженерные системы в бункере, где-то в горах, для какого-то богача. Кажется, заказчик задумал наводня. Параноик какой-то. Заставили подписать соглашение о неразглашении, коснется дневника. Хорошая новость, завтра переведут аванс. Вызывает тревогу. Интересно, зачем тому параноику бункер в горах на другом континенте? Почему не в подвале под своей виллой? Столько денег? Надо бы, наверное, разобраться. Попытался разобраться, что же происходит с климатом. Запутался еще больше. Значит так. В некоторых регионах произошли рекордные катаклизмы. Одни ученые бьют тревогу и говорят, что к концу века температура вырастет на 2 градуса по всей планете. И в этом виновато человечество. Ну, а кто же счет? Другие говорят, что климат менялся всегда и ничего страшного не происходит. А по телеку показывают, что необходимо наращивать бюджеты на борьбу с СО2. Предлагают повысить налоги. Им лишь бы найти новый повод народ обдирать. Но ведь климат реально меняется. Есть еще, правда, безумцы, которые пугают людей, что уже через 14 лет на планете не будет жизни. Якобы что-то не так с ядром, какое-то излучение из космоса. Какой-то выход предлагают. Говорят, нужно объединиться и построить, как его, созидательное общество. Звучит неплохо, конечно, но выглядит как-то нереально. Заказчик опять сдвинул сроки. Блин, а снова остался без отпуска.
Осточертело сидеть здесь. Хорошо, хоть оплату удвоили. К концу контракта сможем даже купить новый дом и машину. Вот так раз, вот так поворот. Эх, очень скучаю по Еве и детям. Часто смотрим телек. Каждый день показывают какие-то климатические бедствия, как будто других новостей нет. Произошло несколько сильных ураганов, но вроде в пределах нормы. Это что-то необычное, ведь у каждого есть гаджет, люди постоянно снимают. Поэтому и кажется, что их много. Не думаю, что есть повод беспокоиться. Хотя надо признать, разрушений стало больше. Встретил сегодня пост про вулкан Йеллоустоун. Пишут, с ним что-то не так. Слишком часто стали происходить землетрясения. Правда, встречается много комментов, будто это обычная паранойя. Странно другое. Разрушения от землетрясений, которые сейчас происходят, слишком сильные. И это не соответствует их магнитуде. Есть конспирологи, которые утверждают, что правительства стран занижают данные, чтобы не вызвать паники. Надо же было такую ерунду придумать. На прошлой неделе землетрясение небольшой магнитуды разрушило целый город. Попытался найти материалы тех безумцев, которые предвещали апокалипсис, но ничего не нашел. Все ссылки почему-то удалены. Удалось выяснить, что правительство разных стран запрещает теперь распространение любых теорий, кроме официальной, антропогенной. За это можно даже срок схлопотать. Почему так жестко? Они даже запрещают теперь выкладывать видео очевидцев с места событий. Типа мы должны доверять только официальной статистике и не паниковать. Они что-то боятся. Бункер почти достроили, но поставки задерживаются. Все разъехались. Нас осталось 4, чтобы доработать систему автоматизации. Ждем поставок. Но когда они будут, непонятно с этими проблемами логистики. Очень надеюсь, что скоро увижусь с семьей. Вчера созванивались. Ева говорит, Марк заболел и не ходит в школу уже 2 недели. Многие болеют, потому что в стране какой-то непонятный наплыв мигрантов с разных стран. Они приходят босые, голодные, приносят эпидемии. Откуда они, взялись в таком количестве? Говорят, там под границей миллионы стоят. Чё им не сидится дома, пусть катятся к себе, у нас и без них проблем хватает. Спросил у Евы, почему этого не показывают по телевидению, как реагирует правительство. Но связь прервалась. Пришлось подниматься наверх, на поверхность. А там такой ураган, даже выйти не смог. Что-то, происходит, вот чувствую, что-то происходит не то. Может, в новостях не все рассказывают. Выдадут бабки, вернусь домой, пора куда-то валить, подальше от границы. Мы наконец-то закончили работу. Жду не дождусь встречи с родными. 4 года разлуки. Боже мой, дети совсем выросли. Как же я устал. Последние 2 недели вкалывали без выходных, помогали разгружать какие-то бесконечные ящики с продуктами, одеждой, средствами гигиены. Зачем ему столько? Здесь же и на детей им хватит. Завтра утром прилетит, примет работу, полный расчет и на всех крыльях тулю домой. Первым делом расцелую Еву. Счастье все-таки есть. Весь день прождали, но заказчик так и не прилетел. На связь не выходит. Интернет периодически пропадает. Ева пишет вообще какие-то дикие вещи. На прошлой неделе прошел град размером с тыкву. Это было похоже на бомбардировку пушечными ядрами. Что это еще такое? Попробивало крыши домов, мои еле успели спрятаться в подвале. Машины больше нет. Покореженное месиво. Да и наш сосед Билл погиб. Нет слов. Ева теперь помогает присматривать за его детьми. Что происходит в мире? Сегодня днем нам наконец ответили из офиса компании заказчика. Его самолет разбился из-за сильной турбулентности. Хозяин бункера и весь экипаж погибли.
О проекте бункера, оказывается, в офисе ничего не знают. Обещали связаться с нами. Кто теперь выплатит деньги? И кто будет нам? Вот это вляпались. Кажется, мы здесь уже целую вечность. В офисе вообще перестали выходить на связь. Подали заявку в службу спасения, но там происходит какой-то трэш. Говорят, вся техника занята тушением пожаров и патрулированием улиц. Сказали, чтобы мы ждали, эвакуируют, как только появится возможность. Прочитал в новостях, что все посевы этого года погибли. В нашем городе вводится нормированная продажа продуктов. Все чаще сдают нервы. Похоже, я схожу с ума. Какие-то вспышки гнева и ярости. Джек ноет, что нас никто не собирается забирать, что правительству вообще плевать на людей, что они сейчас будут спасать свои задницы. Нам и так здесь не сладко. Еще и этот нагнетает обстановку. В общем, недавно серьезно переругались. В нашем городе начался массовый голод и безработица. Я написал Еве, чтобы она не открывала никому дверь, не зажигала свет вечером. На улицах появляется все больше бандитских группировок. Границы перекрыты войсками. Обезумевшие от голода люди пытаются прорваться в нашу страну. Да. А у меня здесь столько консервов на несколько десятилетий. Боже, если бы я мог отправить семье хоть немного. За нами никто не прилетит. По-прежнему не находим себе места. Мысли о том, как выбраться из этой западни, не покидают нас. Ребята выходили на разведку, но не смогли пройти 10 километров. Вернулись. До ближайшего населенного пункта 300 километров по скалам. А из дома все так же приходят ужасные новости. В один момент на полках магазинов исчезли продукты. Кризис из-за засух и массовых пожаров. И реки пересыхают, и воды везде остро не хватает. Из-за пепла и запаха гари на улицах невозможно дышать. Респираторы очень сложно достать. Питьевую воду выдают в городах по карточкам. А что же правительство? А наше правительство развязало войну сразу с 2 странами из-за доступа к реке, в которой еще осталась вода. Я просто не верю, что это все происходит. Сон. Скорее бы проснулся. Казалось, что хуже жары уже ничего не будет. Но когда вода, которую так ждали, вернулась, радость была недолгой. Начались бесконечные дожди. Реки повыходили с берегов, и даже на мой родной город обрушилось наводнение, которое сейчас смывает все на своем пути. От Евы был короткий звонок. Она успела сообщить, что затопило метро, всплывает канализация. Коммунальные службы почти не работают. Воды так много и везде, что ей просто некуда уйти. Потом связь оборвалась. Что там происходит? Похоже, городу конец. Лишь бы они успели спастись. Надеюсь, им кто-то поможет. Уже все люди нормальные, хорошие люди, которую неделю пытаюсь связаться со своими родными, с самыми дорогими мне людьми. И пока безуспешно. О них никто ничего не знает. Просматриваю все новости, ищу их в фотографиях. Это какое-то сумасшествие. Чтобы окончательно не сойти с ума, постоянно изучаю информацию о том, что происходит в мире. Людей пугали остановкой Гольфстрима. Столько споров было. Может, не может. Оказалось, что может. Он просто взял однажды, остановился, не потек дальше. И теперь многие замерзают в своих домах без тепла и еды. Усилились снегопады, рвут линии электропередач. Говорят, ледник дотянет до Рима. У нашего коллеги из Японии Мамора случился нервный срыв. Вчера, после известия об ужасном землетрясении в Японии. Называют магнитуду в 10. Не знаю, как это, но похоже, там настоящий ад. Определенно можно сказать одно, таких разрушений мир еще не видел. Точную цифру жертв не сообщают. Возможно, сотни миллионов. Наш японец не смог связаться с семьей. Он вообще не смог связаться ни с кем, кого знал. Сегодня Мамора исчез.
Обыскали везде, не нашли. Наверное, ушел. Куда, блин, везде скалы? Джек и Али отправились на поиски. Ничего, далеко не остался ждать их на базе. Прошла неделя, никто не вернулся. Парни не выходят на связь. Поднимался на поверхность, стрелял из ружья, зажигал сигнальные линии. Тишина. Лишь эхо. С ней что-то случилось. Я остался один. И просто не могу отсюда улыбаться. Какой сегодня день? Уже больше года нет связи с Евой. Спутники барахлят, связь с внешним миром все хуже. Узнаю и конспектирую последние новости в дневник апокалипсиса. Так я теперь его называю. Может, кто-то когда-то прочтет. Когда вечная мерзлота растаяла, появилось очень много новых эпидемий. Видимо, оттаяли древние вирусы. Сжигают целое поселение, чтобы остановить их распространение. Извержения вулканов покрыли пеплом огромные территории по всему миру. Негде жить, нечем дышать. Кислотные дожди разъедают почвы, инфраструктуру, отравляют подземные воды. Еду больше невозможно выращивать нигде. Самолеты, кстати, больше не летают. Им не хватает плотности воздуха. Просто не могут взлететь, кто бы мог подумать. Да и море взбесилось. Все чаще суда разбиваются от штормов прямо в бухтах. Токсичные газы поднимаются из недр. Из расщелин на поверхность вырываются ядовитые пары. Уровень сернистых газов местами уже зашкаливает. Дымятся холмы, дороги. Пузырится даже вода в источниках. Информации до меня доходит все меньше и меньше. Кажется, уже совсем не осталось городов, где есть хоть какая-то энергетика. Ветряки посносило сильнейшими ураганами. Солнечные батареи сметают, как колоду карт по ветру. Слышал, что книги и мебель все чаще теперь используют как топливо для обогрева. Какие-то ученые говорят, что человечество ожидает полная темнота и страшные морозы. Я все еще верю, что увижу Еву и детей. Где-то, когда-то, но увижу. Зачем мне нужна была эта ипотека? Я бы сейчас все отдал, чтобы быть рядом с ними. Спутниковая связь перестала работать. Пригодился древний радиоприемник Джека, над которым мы все раньше потешались. Сижу, кручу. Иногда сквозь шум прорываются какие-то голоса на непонятных языках. Как приятно слышать эти голоса живых людей. В памяти все чаще всплывают лица Евы и детей. И вопрос, почему я не смог их спасти? Я же мог. Удалось связаться с людьми. Теперь-то все понимают, что нас предупреждали о надвигающихся катаклизмах давным-давно, еще в 22-м. Но если тогда оно выглядело каким-то нереальным, то сейчас уж точно невозможным. Раньше я думал, что землетрясения происходят в определенных местах, но сейчас они практически везде. В одной из ночей раздался такой гул, как будто подо мной взрываются снаряды. Утром боялся даже выходить. Лишь к вечеру осмелился сделать вылазку. Когда я увидел то, что увидел, у меня подкосились ноги. Вся долина покрылась круглыми провалами, глубокими дырами в диаметре от нескольких метров до нескольких сотен метров. Земля стала похожа на сыр. Не знаю, маздам или эмменталь. Я даже во сне не мог представить, что такое возможно. Недавно кто-то по радио сообщил, что Африка раскололась на части. Теперь я знаю, что это может быть. Затопило прибрежные города. Цунами бушует почти каждый день. Азия вроде вся под водой, так передают по радиосвязи. Мое сознание отказывается в это верить. Нашел радиочастоту, на которой вещали те люди, которые говорили о выходе из апокалипсиса. Теперь я все понял. Почему я не понял этого раньше? Ведь я все видел, все это безумие, которое происходило, набирало обороты. Эти бункеры, эти разговоры об апокалипсисе. Ведь все было видно раньше. Можно было что-то предпринять. И ведь были же люди, которые предлагали выход. Я должен был их услышать. Почему я был таким слепцом? Если бы я только мог все вернуть назад. Связываюсь раз в неделю по радиосвязи с выжившими. Это помогает окончательно не сойти с ума от одиночества. С каждым днем нас становится все меньше и меньше на этой земле. Говорят,
Каннибализм уже не редкость. Теперь это норма. Есть банды, которые объединяются для охоты на людей. Пойманных зажаривают и пожирают. Обезумевшие уроды. Хотя не знаю, как бы я вел себя, не будь у меня запасов еды на долгие годы. Находиться на открытом пространстве стало просто невозможно из-за дикого ветра. Это даже больше похоже на песчаную бурю. Только песок, судя по всему, радиоактивный. Кто в него попадает, говорят, получает серьезное облучение. Вулканы не утихают. Никто сегодня даже не знает, в какой части планеты они извергаются. Небо затянуто круглые сутки пепельными тучами, как будто все время сумерки и ночь. А без солнечного света растения не выживают. Земля становится пустынной, серой и голой повсюду. Говорят, также перестал выживать фитопланктон. Воды океана насыщены едкими газами. Там больше нет жизни. Уровень кислорода в атмосфере не укус. Люди по радиосвязи давно стали моими друзьями. Они советуют не выходить на поверхность, потому что могут появляться... Видимо, на Землю пошел какой-то поток космической радиации. Неандертальцы мазались охрой от таких излучений. Мы тоже начали мазаться. Правда, говорят, не особо помогает, но все одно лучше, чем ничего. Сильные ветра, которые несут песок и пыль, буквально стирают кирпичные постройки на поверхности. Оставшимся в живых приходится отсиживаться в подвалах и катакомбах. Появилась еще одна странная угроза. Тех, кто решается на длительные вылазки, часто убивают молниями. Теперь молнии происходят без гроз. Просто постоянно лупят, как лазерное оружие с неба. Теперь понятно, почему тогда говорили, насколько губительно ослабление магнитного поля. Мне кажется, это было так давно. Все труднее писать в дневнике. Постоянно болит голова. Не знаю, для кого я пишу эти заметки. Живые остались только в таких же укрытиях и бункерах. Вроде китайцы что-то успели построить, и еще кто-то. Надолго ли? Полная тишина в эфире. Я даже не знаю, остался ли кто-то живой на этой планете. В бункере стало жарко, стены горячие, постоянно нагреваются. Системы кондиционирования не справляются. Из-за постоянной жары пришлось вылезти наверх и поселиться прямо перед входным люком. Господи, избавь меня от всего. Как же я завидую тем, кто уже умер. Это полное безумие, я просто сижу и жду конца. Почему я ничего не сделал раньше? Если бы я только мог вернуться в ту точку, где еще что-то можно было изменить. Каким же безумцем я был тогда? Вышел из бункера. Больше нет смысла там сидеть. Небо стало оранжевым. Огромные сполохи на горизонте. Ощущение, что солнце встает откуда-то с запада. Голова разрывается от боли. Кажется, земля трясется и взрывается внутри. Лава повсюду. Обжигающий пар проносится волнами. Кислород заканчивается в баллоне. Это конец. Это конец. Дневник-контейнер. Глаза Евы. Прости меня, Господи. Прости меня, родная.
Will a sane person agree to such a scenario as we have just seen? Understanding the gravity of our situation, one learns to appreciate every minute of time, because you know you can never get it back. Now we must do everything we can to not be immensely bitter about the lost chance we still have. All the prophets have spoken of our time and this chance. If we had studied writings of the world's religions carefully, we would have realized long ago that the time has come, which they called the end times. And now let's watch the video. Междисциплинарное научное исследование причин изменения климата включает в себя также изучение эсхатологии, то есть описание последних времен и их предвестников в священных писаниях. Рассмотрим эсхатологические признаки двух фундаментальных религий – христианства и ислама. В Писаниях упоминается два сценария развития событий – золотое тысячелетие, Эдем на земле, либо же апокалипсис, конец времен. Пока мы находимся в потребительском формате, мы идем по пути самоуничтожения. Время и меняем направление и приближаемся к апокалиптическому финалу. Давайте ознакомимся с тем, о чем нас предупреждали. Цикл 12 тысяч лет. Согласно Библии, в синодальном переводе в 3 книге Ездры, глава 14, стихи с 10 по 17 говорится: «Век разделен на 12 частей, и 9 частей его и половина 10 части уже прошли, ибо после больше будет бедствий, нежели сколько ты видел ныне». Здесь под веком имеется в виду цикл 12 тысяч лет. То есть в самой Библии говорится о цикличности 12 тысяч лет. Запомните это. Это послание было составлено за 500 лет до нашей эры, то есть 2500 лет назад, тогда, когда 9500 лет от начала века уже прошло. Таким образом, в Библии дается указание на то, что цикл равен 12 тысяч лет, и он заканчивается в наши дни. У ученых и атеистов есть ответы на все вопросы, кроме одного. Как 2500 лет назад могли в точности предсказать то, что происходит сейчас? Ведь тогда не было геофизических исследований или прогнозов математических моделей. Существует две гипотезы, откуда эта информация. Те, кто настаивает на торжестве разума, готовы поверить, что эти сведения пришли от инопланетян или достались нам от прошлых цивилизаций. А для верующих это божественное провидение. Мы ни на что не претендуем. Какая версия правильная, решать вам. В исламе время наступления судного дня было обозначено пророком как конец существования его общины. Согласно преданию великого исламского ученого Аль-Барзанджи, эта община, умма, перейдет рубеж 1000 лет, но не перейдет рубеж в 1500 лет. На сегодняшний день со дня ухода пророка прошло уже 1390 лет. Точно определить приближение судного дня можно по предвестникам последних дней, указателям, которые оставили нам посланники, чтобы люди, которые будут жить в последние времена, могли узнать их. Рассмотрим, каких катаклизмов из священных писаний уже сбылись. Пожары. 9-й малый признак судного дня в исламе говорит о пожаре в Хиджазе. Ибн Хаджар пишет в Фатх аль-Бари: один пожар случится среди прочих событий, которые произойдут, согласно словам пророка, да благословит его Аллах и приветствует, до суда, а второй возникнет непосредственно перед судным днем, без промежутка. Увеличение площади и количества пожаров в современное время обусловлено дегазацией недр по разлому, инцидентной жарой. Причиной этих явлений является нагрев недр из-за дождей и наводнения. В исламе есть несколько достоверных хадисов, в которых говорится,
что пророк Мухаммед, мир ему, говорил: «Судный час не наступит до тех пор, пока не начнутся повсеместные дожди, из-за которых на земле исчезнет растительность». Подъем магмы приводит к нагреву и испарению подземных вод, увеличению влажности, что в свою очередь приводит к рекордным осадкам и наводнениям. Уже сейчас наводнения уничтожают посевы. Еще одним природным предвестником приближения судного дня является цветение пустыни. В хадисе, который передал Абу Хурейра, пророк, мир ему, говорил: «Судный час не наступит до тех пор, пока арабская земля вновь не преобразится в пастбища, по которым текут реки». В 2018 году ливни, обрушившиеся на засушливую Саудовскую Аравию, затопили пустыню и вызвали наводнение, в результате чего пустыня зацвела. Сейчас на Аравийском полуострове наводнения стали частыми. Провалы. Сахль ибн Саад рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Перед наступлением конца света участятся провалы». Сейчас во многих регионах мира внезапно появляются огромные провалы и воронки. Такие примеры известны в Турции и Хорватии, в Чили и Мексике. Также в Сибири взрывы метана образуют огромные воронки. Все это происходит из-за подъема магмы, нагрева подземных вод и выхода мантийных газов. Землетрясение. В хадисах сказано, что в конце времен будет увеличиваться количество землетрясений. Судный час не наступит до тех пор, пока не участятся землетрясения. И в христианстве также говорится о землетрясениях, как о предвестниках. В Евангелии от Луки в главе 21 стихе 11 говорится, что будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Сейчас из-за подъема магмы и расширения планеты в геометрической прогрессии растет количество землетрясений. Они расширяют свою географию, растет их магнитуда и глубина. С начала века больших, как сказано в Евангелии, землетрясений, а именно магнитудой свыше 8, стало больше. Итак, мы видим, что такие предвестники, как увеличение землетрясений, наводнений, провалов и пожаров, уже сбываются. Кроме климатических, также и все остальные предвестники о социальных изменениях, болезнях, технологиях, астрономических знамениях уже сбылись. Даты окончания цикла 12 тысяч лет, озвученные пророками, также указывают на наше время. Давайте посмотрим, что на этом апокалиптическом пути нас ждет. Судный день. Апокалипсис. Также пророки очень детально описывали сам сценарий апокалипсиса. В Евангелии от Матфея Иисус Христос говорит: «Не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Эти слова указывают на беспрецедентную мощь катаклизмов. В Евангелии от Луки говорится, что море возшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и от бедствий, грядущих на Вселенную. Возшумевшее море указывает на цунами от сильнейших землетрясений. В Коране, в суре 56, пророк, мир ему, говорит о землетрясениях небывалой мощности. Когда земля сильно содрогнется, когда горы раскрошатся на мелкие кусочки, а затем превратятся в развеянный прах. В сурах 27, 52 и 70 говорится, что горы, которые мы считали неподвижными, придут в движение, подобно облакам, и станут подобны шерсти, то есть вздыбятся и расколются на блоки, разойдутся по разломам. Настолько сильными будут тектонические сдвиги и скорость движения литосферных плит. Описание беспрецедентной скорости развития событий есть в хадисе, который передал Абу Хурайра. Говорится, что конец света наступит так неожиданно и быстро, что люди не успеют завершить начатое ими действие. Человек, поднесший ко рту кусок пищи, не успеет съесть его. В Евангелии от Марка Иисус Христос говорит, чтобы люди бежали в горы, не брали с собой ничего и не оборачивались, что также указывает на внезапность происходящих катаклизмов. А по словам «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет». Можно понять, что катастрофы подобной силы на Земле еще не происходило, какой не было от начала творения и не будет.
Аналогично и в Ветхом Завете пророк Даниил говорил о том, что подобных событий еще не переживала земля. Наступит время тяжкое, каковых пор, как существуют люди. До сего времени. О сильнейших извержениях вулканов и катастрофических пожарах во время судного дня говорится в Коране. Подожди же того дня, когда небо принесет ясный дым, который окутает людей. Это будут мучительные страдания. Во время пика катаклизмов, в результате катастрофических извержений многочисленных вулканов произойдет выброс вулканического пепла в атмосферу, который на многие годы перекроет доступ солнечных лучей к земной поверхности. Такое описание дает в Евангелии от Марка Иисус Христос. В те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды Планета будет освещаться только светом пожаров и отблесками огненной лавы. Об этом говорится в Коране, в суре 55, аят 37. И вот небо разверзнется и станет красным, как кипящее масло. Гидроудар. В священных текстах мы находим описание гибели планеты, которые пророк и Иисус Христос доносили людям понятным для них языком. И сейчас, имея научную базу, мы можем понять, о чем они говорили. Например, в Коране в суре 82 «Раскол неба» говорится: «Когда небо расколется, когда тела небесные осыплются, когда моря перельются и смешаются». В суре указывается на то, что атмосфера во время сильнейшего взрыва в Марианской впадине будет прорвана потоком пара. А в суре 21 говорится: «Не опечалит их великий страх в день суда, в тот день, когда мы скрутим небо, как сворачиваются свитки для книг». То, что описано в суре, очень похоже на то, что в случае прорыва атмосферы паровым взрывом целостность атмосферы нарушится, и она будет сорвана солнечным ветром и рассеется в космосе. Также в суре 81 «Скручивание» говорится: «Когда солнце будет свернуто, когда падут звезды, когда горы сдвинутся с мест, когда моря запылают, когда небо дернуто». Из этой суры также можно понять, что сворачивание атмосферы произойдет тогда, когда раскаленная магма вырвется в океан и он запылает. В это время, когда горы сдвинутся, будут происходить сильнейшие землетрясения по всей планете. Что же такое падение звезд, которое упоминается и в исламе, и в христианстве? Во время гидроудара вращение планеты мгновенно ускорится, атмосфера исчезнет. Именно это явление и ощущение, что звезды падают. Если обобщить слова пророка о судном дне, то мы увидим описание явлений, которые прогнозируются математической моделью на октябрь 2036 года во время гидроудара. Ведь они видят это далеким, а мы видим это близким. Разве дождутся они чего-нибудь, кроме часа, что придет к ним внезапно? Ведь пришли уже все знамения его. Это день обещанный. В тот день небо покачнется и свернется, горы вздыбятся и рухнут. В тот день земля расколется, и они побегут в спешке. Жди дня, когда небо прольется ослепляющим дымом, обволакивающим всех людей. Страшная кара, когда земля со всеми ее горами поднимется ввысь, и от этого мощного удара разлетится на куски. В тот день произойдет страшное. Хрупкое небо расколется, когда солнце перестанет светить, когда звезды упадут, а горы рухнут, когда моря станут огнем, а небеса обнажатся. Если реализуется сценарий апокалипсиса и произойдет описанное пророком мир ему, тогда наша планета станет подобна Марсу. Мир вам, уважаемые братья и сестры. Фильм, который мы сейчас увидели, действительно шокирует. Сразу возникает вопрос, как обычные люди 1000 лет назад могли знать, что будет происходить с нами, и так точно это описать? Откуда пророки знали, что мы через 1000 лет уничтожим экологию, войдем в цикл катаклизмов? Для всех верующих это важнейший знак. Это знак
что Аллах предупреждал нас о тех временах, в которых мы сейчас живем, о последних временах. Аллах знал о том, с чем мы с вами столкнемся. Всем нам, ныне живущим, есть над чем задуматься. Все, что мы сейчас увидели в фильме, то, о чем предупреждали нас пророки, это точное описание математической модели, как сегодня. Причем пугающе точное. Остается главный вопрос, почему мы это видим и открыто говорим об этом, а остальные нет. Аллах милостив дал нам свободу выбора, и у нас есть два пути. Или мы умрем в апокалипсисе, или выберем жизнь, и тогда Он даст золотое тысячелетие. С учетом всего вышеизложенного, непонятно одно, почему нет всей мусульманской уммы здесь, почему нет всех представителей христианства сейчас, верующие всего мира. Я обращаюсь к вам, вы слышали предсказания, вы знаете их, вы же чувствуете, как сократилось время, и что мир сейчас стоит на грани. Почему вы молчите? Почему вы сейчас не с нами? Да, среди наших активных участников много верующих, но здесь должны быть верующие всех религий, всех конфессий. Если вы верны пророкам, если вы веруете в Бога Единого, вы должны быть здесь и говорить вместе с нами. Для нас с вами в Священных Писаниях описали два пути, которые есть у человечества. Пока что весь мир идет по негативному сценарию, который ведет нас к тотальному уничтожению человечества и всей планеты. Хотя уже столько дано людям, вы слышали, сегодня есть подтверждение в религиях и о том, что будет происходить. Я ничего не жду от многобожников, у них другие установки и отношения ко всему. Однако монорелигии — это доминирующие религии, и они как раз указывают на то, что грядет. В их литературе это написано, и это действительно. Почему представители религии, которые знают эти предсказания, не с нами? Или они что, стремятся к уничтожению всего человечества? Аллах дал нам шанс. И что мы выберем сейчас? Мы будем ждать, когда небо упадет на землю? Или мы используем шанс и построим то общество, о котором мечтали все пророки? Как в христианстве говорилось про золотое тысячелетие, также и в исламе. Пророк мир ему говорил о новом укладе общества, который будет при имаме Махди объединяться. Так что выбор за нами, за каждым человеком. Аллах любит нас так сильно, что дал нам самый большой подарок — свободу выбора. Даже если мы ничего не сделаем, когда наш мир разваливается, это тоже наш выбор. Это выбор оставить все как есть, а значит поддержать массовую гибель всего человечества. Мы не сможем оправдать себя словами о том, что все предопределено, о том, что мы не в силах что-то исправить, ибо за что тогда судить нас в судный день, если все предопределено заранее? И если все предопределено, то зачем тогда пророки так подробно описывали нам то прекрасное общество, которое мы с вами можем построить? Пророк, мир ему и благословение Аллаха, лучший из людей, надеялся на последних, которые выберут правильный путь. А последние — это мы с вами.
Ислам — это последняя религия и самая большая ответственность за то, пойдет общество, лежит на мусульманах. Вспомните слова нашего пророка, мир ему и благословения Аллаха. Мы последняя из общин, но первая, от которой будут требовать отчет, потому что с каждого будет спрошено. Пришло время нам, мусульманам, собраться, честно взглянуть друг другу в глаза и ответить себе на вопрос, куда и за кем мы как умма идем. Поэтому передайте каждому мусульманину, чтобы все слышали и знали, и скажите, что 10 декабря 2022 года будет международная конференция для всех мусульман. Глобальный кризис. Кто для нас пророк Мухаммад, мир ему и благословения Аллаха. Братья и сестры, именно мы выбираем снизойти вместе с шайтаном в ад или построить прекрасный мир и быть с нашим любимым пророком, мир ему, в доме Аллаха. Thank you very much, Arman. Dear viewers, do not forget to put December 10th on your calendars for the conference Global Crisis, Who is the Prophet Muhammad for Us? Sallallahu Alaihi Wasallam. Now, we offer you an excerpt from the program Awakening with the participation of the esteemed Igor Mikhailovich Danilov. Пришло время стать человеком, здраво глянуть проблеме в глаза, принять взрослое решение и начать спасать весь мир. Так, как должен поступать человек, заботиться о всех и каждом. И главное — заботиться о своей планете, заботиться о своем доме. Но мы этого не умеем, нас этому не учили. Поэтому придется все учить самим. Да, будет много проблем, будет много камней на этой дороге, но если у нас есть цель выжить, то мы ее пройдем. И не стоит ни на кого уповать. Без нас, да, без тебя, мой друг, мы не спасемся. Это факт. И уже, к сожалению, факт научный, обоснованный, многократно проверенный. Что еще скажешь? В такой ситуации, в которую попали мы как человечество, я могу сказать одно. Нужно уповать даже не на Бога. Ведь это наш выбор. Бог не имеет права вмешиваться в наши дела. Да, верующие сейчас возмутятся, скажут: Бог всесилен, конечно, всесил всю вселенную. Но нам Он дал свободу. Свободу выбора, кому служить. А что выбрали мы, а? Распяли Христа, предали пророка Мухаммеда для людей. Скажите, что еще мы сделали для Бога хорошего, а? Когда Его посланников мы не принимаем, когда сердце разрывается и говорит, как нам поступить, а мы поступаем так, как шепчет дьявол. Разве верны были Богу? Слушали мы Его? Или кого мы слушали, друзья? Не стоит уповать на Бога. Он дал нам свободу выбора. И мы выбрали то, что мы выбрали. Нам остается уповать лишь на себя, друг на друга. Пришло время стать опорой каждому для каждого, стать одной большой человеческой семьей, стать цивилизацией. Наше спасение, друзья, в единении. Запомните это. Давайте просто станем людьми. Правильно? Все в наших руках, и мы можем
даже этот мир спасти. Мы можем построить здесь Эдем, мы можем сделать созидательное общество. Мы можем стать людьми и перестать предавать друг друга, перестать убивать друг друга. Мы можем начать заботиться друг о друге, любить друг друга. И мир изменится. Thank you, Igor Mikhailovich, for your support, your honesty, and for your constant motivation to us so that we can keep going. After the shocking information we heard today, any normal person understands that we are flying into the abyss. Everyone understands that something needs to change. Many boldly declare that our society has reached a dead end, but they don't see a solution and don't know the way out. But today, we already touched on the solution to all the problems and crises in our society. It is the creative society format. Stay with us as we will now explain what the creative society format is and why humanity will only survive if we build the creative society worldwide. We will show how the creative society will benefit everyone without exception, and why you should begin informing all people about it right away. We are only as strong as we are united. We need to stand together and prove that we are human beings with a capital H. Creative society is the way out. It is the goal that can unite us all. After all, we can only find a solution and survive together. And John, I'd like to pass the floor to you. The problem that we have today, we have to solve has never before been faced by humankind. The year 2036 is the year of destruction of our planet if nothing is changed. We have only 5 to 6 relatively stable years to do everything possible and impossible to counteract the radiation that is now coming on our Earth and causing this catastrophic destruction. It is a matter of everyone's survival. Climate cataclysms are gaining momentum, and as of today, the scientific world has not put forward a single working model to solve this vitally important issue. The scientists we know about from the media will not help us find a solution. These are people for whom grants and titles are important, not the truth. Today, all that official science does is fight for more prestigious cabins on a sinking ship. We're not satisfied with this, and we want to save the whole ship because we are all on this ship and it is already sinking. We need real scientists who know how to save. We need scientists with practical scientific experience and real knowledge to solve this problem. So where are these scientists? It's no secret that humanity's best minds are now engaged in the military sector. They have and practical experience. They are those who develop new technologies in closed laboratories, technologies that are now unfortunately being used against humanity. Today, it is not profitable for any state to reveal those who are genuine scientists. Why not? Because these scientists provide a military advantage over other countries with their innovations. The only way to free real scientists is to change the model of the existing social organization of world society to a model where wars and the dictatorship of power will be eliminated entirely. Then scientists would no longer need to develop weapons, and countries would no longer need to defend. An important point
We need to eliminate wars not only in the present, but also in the future. Otherwise, states will cunningly continue to hide scientists in order not to lose their intellectual capacity and thus their power. Let's be honest. Politicians protect only themselves and their successors, and the latter only to avenge in the future for what they have done. For the sake of politicians will do anything, even destroy the world along with all of us. So changing the format of society is our only chance for survival. Changing conditions will spare us all from having to fight each other. Only this will guarantee the possibility of uniting the intellectual potential of real scientists and directing their attention to solving the global climate threat. Whether we like it or not, we need a larger human family to survive. If we fundamentally change the format of society, it must be acceptable to everyone. If we take this step, we must do what's best for people. Realizing that we need to change something, it became apparent that we don't need to invent anything. We can simply ask people. No one knows what's best for us but ourselves. For many years, we have been asking people how they see the world, what kind of world they want to live in, and how they think the world should be. Tens of thousands of volunteers have participated in these surveys. These surveys were broad in scope. We asked all the people, acquaintances, friends, and strangers on the street. Millions of people were surveyed in all countries of the world. By analyzing all the answers, the 8 pillars of the creative society were formed. The concept of the creative society itself was developed as a result of a request from all the people wanted became the basis of the new creative format. That's how the creative society was born. Understandably, we are at the beginning of the journey, but the foundation has already been laid. Yes, we still have a lot to solve, but that is a task of specialists. Lawyers will solve legal issues, and economists, economic issues. They, as well as scientists, must sit around the same table and combine their knowledge and experience for the benefit of all humanity. Their task is to provide people with understandable options for solving various issues. And people will vote for the most appropriate option. Thus, we will choose together the rules by which we will live in the world as one big family. If anyone has an alternative to the creative society, we would love to hear it. Us are historians, political scientists, sociologists, and a vast number of specialists in enthusiasts in human history in detail. Always, in all attempts to change something, everyone has tried to preserve power, the power of the few over many. Wherever there is power over people, it always turns into tyranny, consumerism, wars, and slaughter of people. It doesn't matter whether it is power of a single person or a group. Everything inevitably turns into a temporary slave system. We are well aware that there has never been such a format as a creative society, but it is precisely what people want. Any other system where there remains even a temporary, slight power of one man over another will inevitably lead to catastrophe. We will live again as we do now, as enslaved people. We must first realize that we are all slaves to a small group of people. We're like an obedient herd that is simply incapable of making decisions.
That is what we have been indoctrinated with for 6,000 years. In fact, it's not true. Even according to the Constitution, we are free people. We are the holders of power in all countries. It's written in all. We're the ones who actually built this world. We need to realize and understand that clearly and stop listening that someone will come and do something good for us. We're being persuaded that people are not capable of solving anything. Yes, they can. Specialists are capable of thinking things through, and people are capable of making decisions. We won't need politicians anymore because a politician in today's world is a representative of certain groups of people who think they are masters of the world. Those very politicians make slave out of us. History clearly shows us this, and we need to understand it. On paper, a politician is someone who prevents conflict and wars, cares about people, and is a representative of the people. But in reality, it is the opposite. It sits on people's necks, considering the people a herd, and drives in wherever he wants, or where those who are behind the politicians tell him to go. Therefore, such notion as a politician cannot exist in a created society. Excuse me, in the face of a global climate catastrophe, we can speak frankly and openly. We have been divided into states and told that we must fight and kill each other in the interest of these states. The question arises, what and who is a state? The answer is simple. The state is made up of people. It is not just a territory. But today, the state is power, a superstructure over people. Everything is done in the interest of some ruling party or simply in the interest of power, but not in the people's interests. Let's be honest and call things by their proper names. We have a few free breaths left. Then we will have a hard time breathing and communicating with each other. Before the climate destroys us, let's talk honestly to each other. Better yet, let's build a creative society for each and every one of us, for our descendants. The creative society will ensure a world free of poverty, crime, and violence. It'll give us a safe, comfortable life anywhere in the world, stability and confidence in our future and that of our children, the ability to develop our businesses in a sustainable and predictable economy, able to implement technologies withheld from us, withheld from use in the current consumer form. Moreover, it'll give humanity access to new ways of generating energy. It will accelerate our development as one unified civilization. Such a society is beneficial to all. The creative society is based on 8 pillars, 8 guiding principles that should be adopted into every country's constitution. That allows for a peaceful and lawful reformatting of the fundamental values of world society, human to human, and to make human life the highest value. Society is the new format for the unification and partnership of people worldwide. It is not a single organization. It is a movement of all people of goodwill who support the 8 pillars. Let's look at these pillars more in detail. The first pillar is the most fundamental principle. It declares that human life is the highest value. There is not, and never can there be, anything else more valuable than a human's life. The goal of society is to ensure and guarantee the value of each human's life.
Do you feel the difference with what we're seeing today? Isn't that what we really need right now? For most people, freedom and equality are very important. Life cannot be fulfilling without freedom, and freedom is impossible without equality among all people. Despite the declared rights in today's Constitution, people are not treated equally in real life. The consumerist format undermines equality and, in reality, imposes on us a social hierarchy that supersedes any laws. The second pillar guarantees those rights. It states that every human is born with the right to be a human being, free and equal. There can be no one and nothing on earth superior to a human, his freedoms and rights. We all have a fear of tomorrow. We don't know what will happen tomorrow. Will I still have my job? Will the economy be okay? Can I afford the medical bills if something happens? What if? What if? To put it simply, the third pillar removes that ultimate fear, the fear of tomorrow. That is, the fear of survival. Each human is guaranteed free provision of essential life necessities, including food, housing, medical care, education, and complete social security. And of course, everyone wants to feel physically safe. A unified global service will protect everyone from any emergencies and threats. Read that again. Did you catch that? Did you really fully get it? You'll be provided with everything to live your life without worrying about survival, food, housing, medical care, education, and so much more. Next pillar, number 4. For society to function properly and justly, there cannot be any secrets from its citizens. Therefore, transparency and openness of information for all is essential, including the information about the movement and distribution of public funds. Technology will allow us to track all public funding down to a penny. No disinformation will be allowed because mass media will belong exclusively to society and reflect it truthfully, openly, and honestly. Ideology is what shapes society's values and behaviors. The prevailing ideology should bring out the best human qualities in people. Today on TV, we see violence, destructive, hateful news, and endless problems without solutions. Mass media is aimed at the division and manipulation of masses. After watching the news, people feel hopeless and depressed. In creative society, propaganda of violence, division, aggression, and anti-humane manifestations will be prohibited. Therefore, establishing conditions for the development and education of a human with a capital H, cultivating moral values in each individual and society. The 6th pillar guarantees everyone high quality, free education, and harmonious development of their personality. That will eliminate the colossal student loan that today leaves graduates enslaved by debt for many years to follow. Also today, many young people choose their fields of study based on the profession's earning potential instead of following their heart's desires. In creative society, every person, regardless of location, can attend university or college of choice and receive a degree in any field they choose, completely free of charge. That will give freedom, enjoyment of learning, and fulfillment of true potential. The 7th pillar assures equitable distribution of our planet's natural resources among everyone, regardless of nationality, age, and social status. Today, we have never-ending wars and battles because of the lack of resources in certain countries and the
insatiable desire by certain groups to hoard and accumulate resources in their own hands. When all resources genuinely belong to people and are distributed evenly, conflicts and wars won't be needed. The concept of power in the creative society is absent. People directly participate in making decisions on issues. You and I will decide how our communities and the world at large operate. You and I will determine what happens on our planet. Politicians will no longer supersede the vast potential of the people, and therefore the people themselves will use their rights and talents for the benefit of the whole. And that's it. Just these 8 short, simple paragraphs describe everything that all people want. And you know what? If someone agrees with at least one of these principles, he is already a member of the creative society because it's what he wants. But if a person denies all 8 pillars, then he is so harmful and dangerous to society that something needs to be. And you need to understand that creative society is a new format for bringing people together. It is not an organization, but an association of people based on the desire to live and live well, to live in safety and dignity, and to develop and prosper. A question is often asked, guys, who are you? Ask a counter question. Who are you? Whose interests do you represent? Your own. Isn't that so? And that's the meaning. That is the creative society, which serves everyone's interest. So, if we all decide we can start living like this within 5 years, let's tell everyone, let's create public support for this idea. Let's create electoral demand. Let's create a new reality. Thank you so much, Wilkins. Absolutely agree with you. A creative society is the format in which each person's life, freedom, security, and well-being are the highest value, not on paper, but in the practice. A society where there is no power of one person over another, where people make decisions on key issues together without shifting the responsibility to a small group of people. In this model of society, all resources belong to a man by gas, oil, electricity, natural resources. The possibility of the separation of resources is the same, hence is eliminated. This also prevents the domination of one person or group over the majority. Let's see what each person in the creative society will receive. Несколько лет мы информируем о созидательном обществе. Самый частый вопрос, который мы слышим: какой будет моя жизнь в созидательном обществе? Друзья, пришло время ответить на этот волнующий всех нас вопрос. Устраивайтесь поудобнее. Мы приглашаем вас в прекрасный мир, в котором самое ценное — это человеческая жизнь. Твоя жизнь. Условия жизни, быт. Уже при переходном периоде с потребительского формата общества на созидательный каждому человеку для комфортной жизни сразу будет предоставлено жилье с минимальной нормой 60 квадратных метров. Если у тебя семья из 5 человек,
Вы будете жить в доме или квартире площадью 300 квадратных метров. Это жилье будет вашей собственностью. Оно не будет облагаться налогами и коммунальными платежами. По мере роста семьи жилплощадь будет расширяться. Будет создан рай для потребителя. Наличие свободного времени, денег и разнообразие качественной и доступной продукции. И это уже в переходном периоде с потребительского формата на созидание. Финансовая свобода. Человек с самого рождения станет финансово независимым. С первого дня переходного периода на созидательное общество будут списаны все ипотеки и кредиты. Больше не будет инфляции. На один и тот же товар или услугу цены будут одинаковые по всему миру. Уйдут налоги малого и среднего бизнеса. Больше никаких налогов для частных лиц. Ты ежемесячно будешь получать безусловный базовый доход в размере 10 тысяч долларов. Не будет нужды работать, чтобы иметь крышу над головой и прокормить семью. В созидательном обществе ты будешь всегда уверен в завтрашнем дне. Хочешь больше денег? Можешь работать, занимаясь любимым делом. Всего 4 часа в день, 4 дня в неделю. Отпуск минимум 2 месяца в году. Хочешь работать еще больше, потому что кайфуешь от работы, принося пользу обществу? Пожалуйста, ты всегда свободен в выборе. Всю тяжелую, опасную, вредную и монотонную работу будут выполнять роботы и автоматизированные системы. Человек не раб, чтобы пахать с утра до ночи за копейки. У тебя появится время на себя. Ты сможешь заниматься тем, что тебе действительно дорого. Проводить время с любимыми людьми. Заниматься саморазвитием, творчеством. Путешествовать в любые уголки планеты без виз и ограничений. В созидательном обществе каждый день жизни приносит только радость и наслаждение. Экология. Производство станет безотходным и полностью экологичным. Больше не нужны будут пестициды и химия, чтобы выращивать продукты. На твоем столе всегда будет только вкусная, полезная еда. В любом месте ты сможешь насладиться чистым свежим воздухом, пить кристально чистую, полезными микроэлементами и минералами. В созидательном обществе мы восстановим экосистему планеты и сможем любоваться чистотой океанов и красотой первозданных лесов. Созидательное общество – это мир гармонии и красоты. Медицина. Абсолютное здоровье каждого человека – это одна из приоритетных целей созидательного общества. С самого начала переходного периода медицина будет бесплатной для каждого человека. Доктора будут получать зарплату за здоровых пациентов. Человек больше не будет рассматриваться как прибыльный клиент. Каждый медицинский центр будет оборудован искусственным интеллектом в себя опыт всех лучших врачей мира за всю историю человечества. Сам подход в медицине изменится. Она будет на 90% профилактической. И все это сразу же в переходном периоде. А в созидательном обществе новые технологии позволят человечеству никогда не болеть. У каждого человека будет возможность значительно увеличить срок своей жизни. Разработки этих технологий есть уже сейчас. Потребительский формат делает их недоступными для нас. Простой прибор, установленный в душевой кабине, просканирует твой организм и подкорректирует твой внешний вид, согласно твоим пожеланиям. В созидательном обществе ты будешь по-настоящему здоров, совершенно бесплатно. Образование. Ты заслуживаешь достойного, качественного и бесплатного образования. Любишь учиться? В
созидательном обществе ты сможешь получить столько образований, сколько захочешь. И не нужно будет переживать о заработке на жизнь, ведь у тебя будет безусловный базовый доход. С первых дней переходного периода к созидательному обществу ты легко, по желанию, сможешь получить новую профессию. Искусственный интеллект создаст для тебя адаптивную программу образования согласно твоим индивидуальным особенностям. Ты сможешь обучаться в любой точке мира в удобное для тебя время. Созидательное общество — это мир грамотных и всесторонне развитых личностей. Свобода. Люди будут сами решать, по каким правилам и законам жить, а свои решения реализовывать через голосование на единой платформе. Наивысшая ценность — это человеческая жизнь. Все будет строиться вокруг этой фундаментальной основы. Мировые СМИ будут находиться не в час принадлежать всему обществу. Это значит, что они больше не смогут манипулировать общественным мнением ради наживы единиц. СМИ будут правдиво и целостно информировать людей, просвещать и вдохновлять. Безопасность. Уже в переходном периоде с потребительского формата на созидательное общество судьба людей больше не будет зависеть от того, какое решение примут единицы и о чем смогут договориться между собой власть имущие. Общество создаст условия, в которых будут невозможны войны, убийства, воровство, рабство, торговля людьми, наркоторговля. Полностью исчезнет преступность. Повсеместно будут внедрены новейшие технологии, которые помогут единой службе безопасности работать на опережение, предотвращать несчастные случаи и преступления. Полной уверенности и спокойствии ты сможешь отпустить ребенка в школу или на улицу. Возвращаясь вечером домой, гуляя по парку или идя на концерт, ты будешь защищен в любое время суток. Будет решена главная опасность – угроза глобальной климатической катастрофы. Человечеству больше никогда не будут угрожать климатические катаклизмы и войны. В созидательном обществе ты и твои близкие будут в любой точке планеты. Все это ты получишь с первых дней переходного периода, а уже благодаря такой технологии, как репликатор, у тебя будет возможность получить все необходимое. Любую еду, одежду, предметы быта и многое другое. Как бы фантастически оно ни звучало, но большая часть всех технологий, о которых мы говорим, уже существует. Применение в потребительском формате невозможно. Начиная с переходного периода, наука и технологии будут направлены на улучшение качества жизни человека. Жизнь должна приносить только радость и наслаждение. Весь абсурд состоит в том, что, имея возможности уже жить в созидательном обществе, мы продолжаем поддерживать потребительский формат. Мы можем построить созидательное общество мирно, без борьбы и противостояния, в кратчайшие сроки. Никаких революций больше не будет, кроме научно-технических, которые будут постоянным и естественным явлением в созидательном обществе. Расскажи о такой перспективе своей семье, друзьям, соседям и знакомым. Поделись, насколько для них созидательное общество выгодно и круто. Мы с тобой живем в удивительное время, когда за короткий срок можно перейти из рабской системы потребительского формата в свободный и безопасный мир созидательного общества. Все зависит от тебя. Хочешь такой жизни? Поддержи созидательное общество и расскажи о нем всем. Are we live?
A creative society is a format of social organization. At its core and the center of everything is the individual, its life and its benefits. That will require a reformatting of all spheres of our life. And there is a step-by-step plan for implementation of the creative society. And there are very specific stages. So let's learn about the stages of building a creative society, what actions have to be taken, and what is the goal of each stage is. How do we know that building the creative society is possible? Because any normal person wants to live in the creative society and not in the consumerist format. The informational stage is essential, because if people don't learn about the creative society, there will be no politicians for whom they will vote. Such politicians will only appear when there is an electoral demand for the creative society. This is required to lawfully implement creative society values in our countries. Creative society is an actual working model. There is a clear plan and a strict implementation. It consists of 3 stages of creative society formation. First stage, informational. Second stage, political. Third stage, world referendum. The strategy outlines specific activities to achieve the goal of each stage. In just 5 years, we will be able to move from the current consumer format to the creative society peacefully and lawfully. To make this happen, all people need to unite around the idea of the creative society as quickly as possible. Now we are at the first stage. The first stage of building the creative society is the informational stage. The goal of this stage is for majority of people in every country to support the transition to a creative society format. The objective of the informational stage is for every person on the planet to become aware that there is an alternative to the consumerist format in which we are struggling to survive. The alternative to the creative society. The alternative is the creative society. This stage is the most important one. What does it mean to inform about creative society? It means to talk about what quality of life it opens up for each person, safety, security, and high quality of life. It is essential to convey to each person that forming the creative society is a practical and feasible task, and we can build it in the shortest time frame, within 5 years. Today we will learn many interesting things about how life will be in the creative society. During the forum, we will discuss how to join the creative society project and what you can do right now. It is crucial to showcase your choice wherever possible. That's exactly how people will create a global electoral demand in their countries. This is exactly how we will demonstrate to politicians we want to live in the creative format of society. The result of first stage of informing will be the creation of an electoral demand for the creative society. We are at this stage right now. We have calculated that if each person tells only 5 other people about creative society, we will accomplish the first of the 3 stages in only 2 weeks. When we achieve this result, we will be ready to move on to the next stage. The second stage of creative society formation is political. Here, we aim to implement the 8 pillars of the creative society into the constitutions of every country and enact the law about the electoral platform. We will use the existing legal framework.
This new format of social organization should be secured on the legislative level. To build a creative society quickly and peacefully, we need to use politics. We will vote only for those politicians and only for those political parties that support the creative society and the 8 pillars. If there aren't any, we won't vote at all. Today, there are more and more decent people among politicians who understand everything. They support the creative society and the 8 pillars. If you and I vote only for those politicians and those parties that they build the creative society, other politicians have no electorate. Politicians always follow the electorate. If there is an electoral demand for a creative society, they will build it. Once our chosen politicians and political parties are in power, we will need to enact laws that will guarantee the realization of interests of every person. In the second stage of building a creative society, with politicians' help, we will achieve the following goals. Adoption of 8 pillars of the creative society into the constitutions. Enactment of the electoral platform law. Enactment of the politicians' instant recall law. The first step that politicians will carry out at our request is to introduce the 8 pillars of the creative society into the constitutions and laws of the countries, according to the existing laws, in a legitimate and legitimate manner, without violation of the current laws, in an entirely peaceful way. The basis of all laws will be the 8 pillars of the creative society. That's why we say that the creative society is an absolutely peaceful scenario. Introducing the electoral platform law will give us back the power and the right to choose how we live. We will regain the right to make decisions through direct voting without intermediaries. The role of politicians will be solely executive. Another essential step of the second stage, using the law about an instant recall of a politician if he doesn't perform or fails to fulfill the functions entrusted in order to form the creative society. The outcome of the second stage is the implementation of the 8 pillars into the constitutions of most of the world. After that, we can move on to the third and final stage, the vote referendum. At this stage, thanks to electoral platform, all people of the world will be able to accept the creative society as a unified form of social structure on the whole planet and establish the 8 pillars as a law by which all spheres of life of our society will finally begin to function. Ignorantia juris non excusat. Ignorance of the law is no excuse from responsibility. Today, ignorance of the laws not only deprives us of a beautiful future, but can also deprive us of life. After all, we simply do not use our legal right to create an electoral request, and as a consequence, we put our fate in the dishonest hands of others. A creative society is an absolutely natural and necessary to guarantee the realization of human rights, which today are declared in the legislation of any country, but are not actually realized. In order to guarantee these rights of every person,
it is necessary to introduce a working legal mechanism into the legislation of all countries, not by breaking the current order, but by improving it. There is no need for any revolutions. It is evolution. A legitimate question arises: how to do it? Into the constitutions of all countries, it is necessary to introduce 8 foundations of the creative society and to pass the law on the electoral platform. The electoral platform is a society-owned electronic system, which is the only tool of initiation and adoption of laws and decisions by all people. It is also a unified legislative base. This is possible when of the members of parliament support the creative society. And for this to happen, the majority of votes in the country needs to vote for those candidates who will pledge in their election programs to implement the 8 foundations into the Constitution and pass a law on the electoral platform. And now we come to the most important thing: the formation of a public request coming from the majority of citizens who have the right to elect public representatives and authorities. How to achieve such a majority among active voters? This is the main task of the first stage of building the creative society, the stage of informing. All people on the planet who have already heard about the creative society and want to live in it simply need to actively inform all people about the creative society. When the majority of the world's population actively supports the creative society, the remaining stages of its creation will proceed very quickly and easily, in accordance with the national legislation of each country. This is why the information stage is most important. That is, the formula is simple. First, we inform all people about the possibility of building a creative society. Then voters choose only those politicians who support the creative society. And these politicians already implement 8 foundations of the creative society at the legislative level and pass the law on the electoral platform. With a form of government like a monarchy, things are even simpler. By his decision, amends the constitution or simply adopts the 8 pillars of the creative society as the basic law of the state. It is important to remember that any monarch and any politician always depends on public demand. As we can see, we, all human beings, have the irrevocable right to decide what kind of society we will live in. And the creative society is the natural embodiment of people's decision. And its constitution is not a revolution. Sorry, construction is not a revolution, but an evolution which takes place in a legal way. The time has come to exercise this right. Thank you. Now back to our hosts. Thank you, Robert. You're absolutely right. We, people, have the legal right to create an electoral request and to build the creative society. Still, people do not know about this right and therefore do not use it. In preparation for today's forum, we interviewed Ms. Christian Anderson, a member of the European Parliament from Germany. We invite you to watch a fragment of this conversation.
Our first question is about the upcoming forum that we will have on November 12th. The name of our forum is Our Survival is in Unity. How important is the unification of people during this challenging time? And what is the role of people to make a long-lasting positive change in our society? Well, the unity of the people is very important at this point, because what we have seen, especially in the last 2 years, how the rights of the people, civil rights, and inalienable rights, constitutional rights have been infringed upon. They have been taken away. They have been redefined into being privileges that a government can grant whenever they want to or withhold whenever they see fit. And this is not only happening in 1 or 2 or 3 countries. This has been happening all over the world. So it is of utmost important that people once again realize it is their democracy. They need to get involved. If they want things to change, they can make it happen, but they need to go and cast their votes and not stay at home. They need to take responsibility. Democracy is not a place where you simply go to sleep, because there was once said, when you sleep in a democracy, you will have a very rude awakening in a tyranny. You will always have a conflict of interest. Whoever has power, his aim is always to expand his power at the cost of the one he is overpowering. We do need to have that, have some kind of a governing power. Obviously, we do need this. But the key is there needs to be checks and balances. That is also a cornerstone of every democracy. The people need to realize they have the responsibility for their life, and they need to make their own decisions. Then they elect representatives who are supposed to implement the wish of the people. But what we're seeing now is the people are being dictated to by these elected representatives what their wishes have to be. And that is wrong on so many levels. So people need to realize we elect representatives and they are employees and they have to do what we tell them. But nowadays, a lot of people think, well, they're the bosses and they tell us what to do. No, it's the other way around. And we need to get a clearer understanding once again of how democracy works. And that seems to be a pretty big problem right now. Dobrý večer. Dnes sú ľudské práva deklarované v právnych predpisoch každej krajiny. Ale ako vidíme, v skutočnosti sa neuplatňujú. Riadíme my svoj život? Vari môžeme my s vami, ja s vami v súčasnom spotrebiteľskom formáte spoločnosti zastaviť vojny, zrušiť infláciu alebo aspoň znížiť účty za svetlo a teplo? Jednoducho nedokážeme ochrániť náš život. Mať jedlo a teplo v dome sa stalo pre mnohých ľudí luxusom. Nemáme ani prostriedky na záchranu životov našich blízkych v prípade vážnych chorôb. Nikto z nás si nie je istý zajtrajším dňom. Opýtajú sa nás, čo chceme my, predtým, ako stlačia červené tlačítko a pochovajú nás a všetky naše sny pod hríbami jadrovej vojny? Systém spotrebiteľského formátu je navrhnutý tak, že maximálne, na čo máme my právo, je vybrať si, kto bude rozhodovať za nás. Vo voľbách v podstate hlasujeme za mačku vo vreci. Malej hrstke ľudí, často dokonca neznámym ľuďom, dávame k dispozícii nielen svoje práva, ale aj naše výhody. No a na medzinárodnej úrovni
nemáme vôbec žiadnu možnosť priamo brániť svoje záujmy. Viete, k čomu by sa to dalo prirovnať? Predstavte si, že ste niekomu udelili všeobecné splnomocnenie na používanie a spravovanie vášho domu s právom doň niekoho nasťahovať, predať ho, zbúrať alebo prestavať bez vášho súhlasu. Ale zároveň v ňom naďalej žijete. Jediné, čo nám ostáva robiť v tomto existujúcom systéme, je a dúfať, že vyriešia naše problémy. Alebo vyjadrovať svoju nespokojnosť na zhromaždeniach a demonštráciách v nádeji, že budeme vypočutí. Nehľadiac na veľké množstvo zákonov, medzinárodných dohôd a listín, sa problémy v spoločnosti v spotrebiteľskom formáte nikdy nevyriešia. Pretože my, ľudia, sa nepodielame na prijímaní spoločensky dôležitých rozhodnutí, ako na alebo nie, aké dane máme platiť, ako využívať prírodné zdroje. Však všetky tieto otázky priamo ovplyvňujú náš život. Tento spotrebiteľský formát spoločnosti, jadrom ktorého sú moc a peniaze, sa dostal do slepej uličky. To sa však dá ľahko zmeniť tak, aby zabezpečil dôstojný život pre všetkých, nie len pre jedných. Môžeme legálnym, evolučným spôsobom realizovať koncepciu tvorivej spoločnosti, v ktorej centre stojí človek. Samospráva spoločnosti je jedným zo základných princípov tvorivého formátu spoločnosti. Áno, je možné počuť také tvrdenie, že spoločnosť bez moci nemôže existovať. Ale ako potom vysvetliť napríklad samoorganizáciu a vzájomnú pomoc ľudí v núdzových situáciách, pri rôznych katastrofách a nešťastiach? Však ľudia riešia svoje náhle otázky a problémy veľmi efektívne, bez toho, aby čakali na akékoľvek kroky z neohrabaného systému orgánov moci. A okrem toho, bez zapojenia dobrovoľníkov z občianskej spoločnosti nie je štát vôbec schopný vyriešiť problémy so zabezpečením všetkého, čo ľudia potrebujú. Vzniká teda oprávnená otázka. Sme to my, kto sa nezaobíde bez moci? Alebo je to moc, ktorá sa nezaobíde bez nás? A vôbec, adekvátne sa pozrime. Prečo politici túžia po vrchole moci? Pomôcť nám? Oni nás tak veľmi ľúbia? Nebuďte naivní. Každý dokonale chápe, že každý sa usiluje o lepší život. Ľudia, ktorých sme dosadili k moci, vždy sledujú len svoje vlastné záujmy. Moc jednotlivcov nás nevyhnutne privádza k nerovnosti a vykorisťovaniu. Čo je to samospráva? Samospráva spoločnosti je, keď všetci väčšinovým hlasovaním rozhodujeme o tom, či niečo má alebo nemá byť. Uznajte, každého človeka je prirodzené a normálne, že si sám riadí svoj súkromný život. Prečo teda, keď ide reč o riadenie spoločensky dôležitých otázok a záležitostí, od ktorých ešte viac závisí náš súkromný život, si začíname myslieť, že niekto vie lepšie, ako máme žiť? My ľudia by sme mali mať právo hlasu pri priamom riešení všetkých verejne dôležitých, sociálne významných a ekonomických otázok, ovplyvňujúcich zmenu kvality ľudského života človeka. Práve tento princíp je stanovený v 8. osnove tvorivej spoločnosti. Samospráva spoločnosti,
ktorá definuje samosprávu ako absenciu moci a právo každého človeka zúčastňovať sa na riadení záležitostí spoločnosti. Samospráva je účasť samotných ľudí pri rozhodovaní na elektorálnej platforme. Elektorálna platforma je elektronický systém vo vlastníctve spoločnosti, ktorý je jediným nástrojom na iniciovanie a prijímanie zákonov a rozhodnutí všetkými ľuďmi. Je tiež jednotnou legislatívnou základňou. Samospráva však neznamená, že štát budú riadiť nekompetentní ľudia. Áno, ľudia robia všetky rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú ich život. Prirodzene musí existovať aj výkonný aparát na realizáciu rozhodnutí, ktoré ľudia prijímajú. Sú to však vykonávatelia, ktorých si spoločnosť najíma a ktorých kontroluje. Vykonávateľ, ktorý si neplní svoje zodpovednosti, môže byť spoločnosťou kedykoľvek odvolaný a nahradený iným. Samospráva vylučuje manipuláciu s legislatívou v prospech súkromných záujmov. V tvorivej spoločnosti nikto nebude môcť meniť zákony v záujme jednotlivcov. To vylučuje existenciu lobbingu. Tvorivá spoločnosť vylučuje podmienky pre korupciu. Rozhodnutia budú prijímať samotní ľudia, nie je možné podplatiť 8 miliárd naraz. A nemá zmysel vplývať na vykonávateľov hrozbami, vydieraním alebo peniazmi, pretože oni neprijímajú kľúčové rozhodnutia. Nie je to ich kompetencií. Elektorálna platforma umožňuje vykonávať verejnú kontrolu v plnom rozsahu. A peniaze spoločnosti neskončia vo vreckách niekoľkých ľudí tak, ako je to teraz. Všetko je otvorené a transparentné. To zaručuje štvrtá osnova tvorivej spoločnosti. Na elektorálnej platforme môže každý z nás hlasovať za rozhodnutie, ktoré je pre nás dôležité, a spoločne príjmeme najjednoduchší a najjednoduchší postup pri uplatňovaní našich práv a záujmov. Ľudia budú skutočne schopní vyriešiť svoje problémy na elektorálnej platforme bez dĺhavých postupov, byrokracie a administratívy. Takto samosprávna spoločnosti dáva každému človeku poprvé skutočnú rovnosť bez privilegií, statusov a imunít. Po druhé, možnosť iniciovať a podieľať sa na kľúčových rozhodnutiach. Po tretie, schopnosť monitorovať vykonávanie rozhodnutí a získavať spoľahlivé informácie o stave vecí v spoločnosti. A po štvrté, stabilitu a dôveru v budúcnosť. V tvorivej spoločnosti sa vďaka samospráve vracajú človeku všetky právomoci a teda aj všetky výhody, ktoré by mal mať človek. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Сегодня все утверждают, что твое будущее зависит только от тебя. Но так ли это на самом деле? Всегда ли твое мнение действительно учитывается? Не говоря уже о том, что просто выразить свое мнение сегодня может быть рискованно или опасно. Если ты захочешь что-то изменить в жизни общества, то насколько реально это можно сделать? Да, мы можем выбирать тех, кто якобы стоит за те же лозунги, которые совпадают с нашими желаниями. Но когда избранные нами политики приходят к власти, то они воплощают совершенно другое. По факту, кто мы в потребительском обществе? Бесправные, вьючные животные. Давайте посмотрим, как изменится наша жизнь в созидательном обществе. Первое и кардинальное отличие в том, что
что в созидательном обществе твое настоящее и будущее действительно будет зависеть от твоего выбора. А выбор каждого будет улучшать жизнь всех. Сегодня у нас представительная демократия. Это когда мы выбираем представителей и передаем им власть. А они уже решают, как нам жить, и распоряжаются нашими благами, деньгами, природными ресурсами и нашими жизнями. В созидательном обществе власть будет находиться в руках самих людей, и они напрямую смогут ее реализовать, принимая решения на электоральной платформе. Потому что законодательным органом становится народ. С каждым днем люди будут жить комфортнее, обеспеченнее и защищеннее. С полной уверенностью в завтрашнем дне. Например, Анна, женщина 38 лет, жена, мать 2 детей, сотрудник дизайнерской компании, будет напрямую влиять на улучшение жизни общества, не будучи политиком. Как это может быть реализовано? С помощью самых современных технологий создается платформа для рассмотрения инициатив, принятия законов и голосования. Анна установит на свой телефон или планшет приложение. Платформа позволит решать абсолютно все вопросы в режиме онлайн. Теперь мнение Анны будет действительно важно. Оно сразу будет учитываться, так как голосование происходит прямо тут же, на платформе, в электронном формате. Приложение будет простым в использовании, интуитивно понятным любому человеку, разработано для удобства пользователя и полностью защищено от возможности подделки результатов. Самое главное, что Анна будет тратить не более 30 минут в неделю на то, чтобы проголосовать на платформе. Она сможет, сидя в кафе, пока ее дети занимаются спортом, ознакомиться с актуальной повесткой и просто отметить галочкой «да» или «нет» около каждого вопроса. Приложение будет доступно каждому совершеннолетнему человеку, независимо от места жительства, пола и технических возможностей. Ведь в созидательном обществе важен каждый человек. С учетом сегодняшнего уровня технического развития, создать такую платформу абсолютно реально. Много эффективных разработок уже успешно тестируются в разных странах. Использование такой платформы позволит избавиться от ненужных посредников и перейти на эффективное самоуправление. Что такое самоуправление? Спросите вы. Самоуправление – это, по сути, прямое принятие решений людьми. Вы сами будете принимать законы и решать, какие для вас приемлемы, а при этом будут приветствоваться любые инициативы для улучшения жизни людей. Инициатива может быть местного, государственного или глобального уровня. Специалисты разрабатывают и предлагают законы, варианты решений и реализации того, чего хотят люди. Например, Анна – дизайнер, поэтому она решила внести инициативу разработать эргономичные и комфортные сиденья в общественном транспорте в ее стране. Вы можете сейчас подумать, как я буду принимать законы, как я разберусь в таком количестве информации, ведь я не юрист. Но на самом деле законов для рассмотрения будет крайне мало. Они будут поданы в простой, понятной форме и с обязательным разъяснением, как конкретно это отразится на твоей жизни. Что будет гарантировать эффективность самоуправления? Все очень просто. Вначале должен быть принят закон об электоральной платформе. Он закрепит право человека вносить предложения и принимать законы. Также он закрепляет электоральную платформу как механизм реализации такого права. Таким образом, человек напрямую, без посредников, участвует в принятии решений и законов. Внесение 8 основ созидательного общества в Конституцию и их неуклонное соблюдение гарантирует эффективность самоуправления. Это самые главные нормы жизни человека и общества. Все остальное законодательство должно соответствовать этим нормам, то есть не нарушать их. Таким образом, в созидательном обществе будет невозможно принять решение
которые ухудшают положение человека, либо угрожают его жизни, свободе и безопасности. Например, сегодня Анна решила после фитнеса встретиться с подругой, приехала в ресторан на 30 минут раньше. Это время она заранее выделила в календаре, чтобы зайти на электоральную платформу. Она ознакомилась с тем, какие инициативы и законопроекты открыты для голосования. А для принятия решения ей нужно лишь ответить самой себе на вопрос: насколько это улучшит мою жизнь? И дать ответ, согласна она или нет. Разве Анна не разберется, что ей выгодно? Конечно, разберется. К примеру, Анне пришли на голосование 2 законопроекта. Разрешать строить дома на берегу водоемов или нет? Суть каждого законопроекта будет кратко и понятно изложена, со всеми пояснениями «за» и «против». Первый законопроект предлагает строить дома не ближе, чем 200 метров от берега, с учетом сохранения экологии. Также предусматривается для всех свободный доступ к водоему с общественным пляжем. Второй законопроект предлагает разрешить постройку прямо у воды. В этом случае возможность иметь дом с выходом к воде получат лишь единицы, а значит, общего доступа к водоему не будет. Кроме того, это навредит экологическому балансу. Как думаете, какой вариант выберет Анна? Таким образом, люди будут сами заинтересованы в принятии решений, потому что это повлияет на улучшение их жизни. Безусловно, все должны проработать специалисты. Любую инициативу сначала рассматривают, влияет на жизнь человека. Разрабатывают простое и понятное экспертное предложение. Вы спросите, как будет происходить контроль за исполнением? Он будет простым, прозрачным и будет осуществляться на этой же электоральной платформе. Все, кто сейчас имеют власть над нами, те же политики, в созидательном обществе будут ответственными исполнителями и не более. У них не будет привилегий, неприкосновенности, иммунитета. Закон будет работать одинаково для всех. Если они не справляются, то подлежат отзыву в любой момент. Лишившись власти, политик автоматически становится исполнителем. Он становится работником, которого нанимаем мы, люди. И как заказчики мы в любой момент можем расторгнуть контракт с таким наемным работником. Внедрение современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, позволит избавиться раз и навсегда от коррупции и бюрократии. Будет полная прозрачность в назначении исполнительных лиц, прозрачность в движении средств и реализации проектов. Все это будет контролироваться обществом через электоральную платформу. Как будут решаться вопросы на международном уровне, спросите вы. Международного уровня больше не будет. Человечество станет единым народом. Везде, в любой точке мира будет единый закон, единое время и достойные условия жизни для каждого человека. Сейчас мы разделены на страны, национальности, государства. В созидательном обществе национальная культура, история и традиции сохранятся, но при этом мы будем единым народом. Все это исключит войны и любые конфликты. Создание объединизации открывает новый этап в эволюции человечества и перспективы стремительного развития. Созидательное общество — это прекрасное будущее для каждого человека и человечества в целом. You know, per week, and vote for that will improve my life. I like that it will be accessible and understandable for everyone, even older people. It is truly an evolutionary concept that we can all understand and use. The most exciting part is that my voice finally matters, that I can decide for myself instead of choosing between two evils like we do right now. I really like the changes that we make and the benefits that everyone will receive. This is a true unity. Finally,
we can build a wonderful world for everyone. And I do not need to blame or complain about some politician with his empty promises. I am in charge now. I am now building a bright future for my kids and not just dreaming about it. I also like that politicians can be easily recalled if they do not deliver on their promises. The power will belong to the people, and a regular person like me can become responsible for a social project, propose ideas, and see them come to life. Who knows better than us how to improve our own lives, right? Finally, we will know where our money is going. The transparency will allow us to monitor all projects, salaries, as well as public investments. And it will be impossible to conceal money anywhere because the fourth pillar of the creative society guarantees transparency and openness of information for all people. It is our right to make our own decisions, plan our lives, and be in control of our own destiny. Ďakujem, Roy. Je našim právom robiť vlastné rozhodnutia a plánovať svoj život a riadiť svoj osud. Ale s týmto právom prichádza aj zodpovednosť a chuť konať. A práve teraz si môžeme všetci spolu pozrieť výsledok voľby a dobrovoľníckej aktivity ľudí. Je mi veľkou cťou, že môžem predstaviť a pozvať vás všetkých k sledovaniu piesne, ktorá je darom pre fórum od všetkých účastníkov projektu Tvorivá spoločnosť na Slovensku. Jej názov je Jednota, čo presne vystihuje podstatu projektu Tvorivá spoločnosť. Na realizáciu klipu k piesni sa zúčastnili aj účastníci z Česka, Kazachstanu, Dubaja a Ruska. Keď ľudia chcú, dokážu aj nemožné. Tak, ako aj pri realizácii tejto piesne. Jej autori, aktéri klipu nie sú žiadni profesionáli. Sú to ľudia, ktorí sa spojili s jedným cieľom: vytvoriť pieseň pre fórum a pre tvorivú spoločnosť. Naša cesta k tvorivej spoločnosti je vystihnutá aj vo videu. Začiatok je pochmúrny, beznádejný, tak, ako je dnes aj naša spoločnosť. Ale v diaľke je svetlo a ľudia, ktorí ako prví pochopili ideu tvorivej spoločnosti, neváhajú, kráčajú, dokonca niektorí utekajú a tvorivú spoločnosť. Lebo v tvorivej spoločnosti temnota pominie a my môžeme naplno začať žiť a rozvíjať náš potenciál. Ale dosť už bolo slov. Nechajme sa inšpirovať. There is enough space
choosing all of the right things to create heaven on earth, a feeling like having invisible wings. We are people. Let's focus on what unites us. We want to live in creative society. Let's be thirsty for life. We can save all humanity. Let's be hungry for love. Our survival is in unity. Let's be thirsty for life. We can save all humanity. Let's be hungry for love. Our survival is in unity. Let's be thirsty for life. We can save all humanity. Let's be hungry for love. Our survival is in unity. Let's be thirsty for life. We can save all humanity. Let's be hungry for love. Our survival is in unity. A beautiful song. Big thanks to the participants of the Creative Society from Slovakia for such a gift. Dear friends, this is another example of what can be done at the informational stage and what outstanding projects volunteers can accomplish when they come together. I want to remind you that we are now at the most crucial building of the Creative Society, the informational step. It's the simple, small steps that are the most valuable today. Right now, during the live broadcast, you can write to a friend or send them a link to the broadcast or the recording, which will be available in 150 languages today after the broadcast on the Creative Society platform. Okay. Earlier today, we heard that we have all the legal basis for building the Creative Society. Now, let's focus on the economic system. And trust me, the question of how the economy will work to provide all the benefits for every human being comes up a lot. So this is what we will talk about right now. The information you're about to hear is very important. It is life-changing and will be presented for the first time. So please pay attention as we explore how our economic system will function. So the ultimate goal of the economic system in the Creative Society is to bring everyone to the same best possible standard of living. And we are talking about the highest quality of medical care, education, housing, food, clothing. Everyone will have the best of everything according to the strictest quality standards. So imagine a stable economy with no crisis, no fear for tomorrow, and the entire population of the planet will come, meaning everyone has great purchasing power and time to enjoy the products and services. To achieve this goal, the economic system needs a complete overhaul, which will happen in 2 stages. First, we transition from our current economic model to the economy of the Creative Society.
This transition period will last for about 5 years. A very important change will be the introduction of a unified monetary unit created by a single World Bank that belongs to and is operated by society. The key element of the new economic model will be that every human being will receive a monthly unconditional basic income equivalent to $10,000. This will create a high purchasing power for each member of society and ensure a steady demand for goods and services, which, in turn, will create conditions for the growth and development of enterprises. An important condition that will be fulfilled immediately when we transition to the new system is the cancellation of all debts of countries and individuals. From that point on, it will be forbidden to lend money at interest. If you need money, you take it and pay back exactly the same amount. And with the help of AI, the economy will be planned by and for the benefit of society as a whole. Global demand will be formed by people themselves and analyzed by artificial intelligence, which will be able to predict the required volume of production of food, goods, and services to provide each person anywhere in the world with everything necessary. This will ensure the most optimal allocation of resources and production volumes at the planetary level. The demand for all goods and services will always be available online and accessible to everyone. For example, you want to start a business and inquire about opportunities in the field of the AI gives you a prediction about the current and projected requirements for this industry, and you choose what you can do will have a guaranteed demand. All new technologies will belong to society and will be fully accessible to any business. This will make it possible not only to automate the processes of production and economic activity of companies, but also to create conditions for improving the quality of products and services. Another important change: prices will be fixed from the beginning of the transitional period. Specialists, with the help of AI, will calculate optimal prices for all goods and services, taking into account logistics and production costs. It will not be possible to increase the prices, only to decrease them, all while maintaining or improving the quality. And prices for the services will be the same anywhere in the world. Automation and new technologies will make it possible to work 4 hours a day, 4 days a week, all while high level of earnings. No matter how much a person works, they will continue to be paid the basic income every month. There will be an incentive for everyone to work, to live an even better life. To give you an example, everyone is provided with great quality housing of 60 square meters per person. So a family of 4 lives in an apartment of 240 meters. If I want to have a house of 500 square meters, I can work to earn more and buy a bigger house. Then you come to visit and see that we live in a 500 square meters house, while you and your family live in a 240 apartment. Well, you already want to work and to live in a house like ours. And no matter where in the world you choose to live and work, professionals with the same qualifications will be paid the same high wage for the same job all over the world. This would eliminate labor migration and the difficulties associated with it. So let's do a quick recap. A single World Bank owned and controlled by the society, single unified monetary unit, fixed prices, and no interest on loans completely removed the possibility of inflation and crisis in the economy. We no longer need to seek for balance between supply, between the amount of money in circulation and the goods and services on the market.
If today competition is built on money, on price reduction, in the transition period, companies will compete on quality. Fixed prices, no interest on loans, a unified monetary unit, no inflation, and full access to new technologies give businesses enough room to improve quality and make good profits. All these factors will create conditions for healthy competition and will stimulate the production of higher quality products. This, in turn, will ensure a high standard of living for everyone. In the creative society, conditions will be created in which corruption and the influence of individuals on politics and economy will be impossible. For this purpose, a limit on personal wealth will be introduced, meaning that there will be a limit on the maximum wealth per family. We will determine this limit together as a society. Let's say $10 million. Such a fortune is more than enough for a rich life, but not big enough to start a war. The world's resources, strategic industries, and life-supporting enterprises will belong to the entire world community, including the mining industry, energy production, the financial system, the development of new technologies, healthcare, the production of medicine and medical equipment, and last but not least, large agricultural enterprises. At a certain point in time, after preparing all the necessary conditions and having created the new economic framework, choose a date on which the new economy of the transitional period to the creative society will start. At this point, the currencies existing in different countries will be exchanged for the new unified monetary units. The exchange will be made taking into account the wealth limit. If the savings exceed the maximum threshold set by society, the rest of the money is not exchanged. At the same time, all debt will be nullified, prices will be fixed, and unconditional basic income will be given each person. Many of you are probably wondering right now, where are we going to get the money in the new model of the economy to pay everyone an unconditional basic income of $10,000? Before we answer this question, let's understand what money actually is. We use money as a medium of exchange to facilitate the purchase of goods and services. It doesn't matter whether it's made of metal, paper, or it's just numbers on the screen. For centuries, gold and silver have been used as money. But as time passed, people came up with the idea of depositing their gold in a bank and getting a receipt that the bank owed them that amount of gold. These receipts, or banknotes, were used as money. This system was called the gold standard. But after the 1970s, the gold standard was abandoned altogether. Governments around the world decided that money would no longer be backed by gold. And now money is not backed by anything. Once the value of money was determined by gold, but now it is backed only by our trust. Money is simply an agreement. Anyway, in a world where you have to pay for everything, we depend on money. And people spend most of their lives trying to make money. And for money, we are willing to do what we are told. Whoever has the money has the power. More money, more power. In the consumer format of society, money is the key instrument of power. And this instrument has a master. Who is the master of money today? In today's financial system, money is created by the central banks of countries, although these banks do not always belong to countries. In the United States, for example, the central bank is... But did you know that the Fed is owned by private bankers? But more interesting, over 90% of the money is created digitally
by the private banking sector. So most of the money in the world is private. It is owned by someone. It does not belong to the government. It is private property. And there are trillions of dollars in private hands at the moment. And that's the root of the problem. Money belongs to a small group of people, not society. And no matter how we try to earn it, money always goes back to its owners. But here's the good news. Economics is not an exact science. There is not a single law in economics like the law of gravity in physics. In economics, there are no axioms or postulates. Economics is simply an arrangement between people. And that means it. We're used to thinking that money belongs to someone else. It is public, international, or private. But in the creative society, the money will belong to society itself. As we said earlier, there will be a single world bank that will be owned and controlled by society. The function of this bank will be to create and redistribute money for the needs of society. A new single unified monetary unit will also be created. With its introduction, other currencies will cease to exist and all savings and income will be exchanged for them. Private banks will no longer be able to create money, as there will be no more private banks. We will decide by ourselves, as a society, how much money we need to create to provide each person with an unconditional basic income, quality housing, development of medicine and education, and improvement of our lives. We can create as many trillions as we need, and they will be all ours, and they can get kept on our common account if we need them. The key point is that it's very important to understand that this money will not be subject to inflation, because in the economy of the creative society, prices are fixed all over the world and cannot be raised. Prices will no longer depend on the amount of money in circulation, and the value of money will be maintained. And we must understand that keeping money in circulation is a temporary necessity during the transition to the creative society. It's also crucial to understand that a creative economy is a harmonious global economic system. The economic principles we've just discussed can work only together, everywhere around the world. Only one or some of the creative economic principles will not work independently of each other. And during this transitional period, we will be able to rebuild our economy, develop and make available to everyone new technologies in energy, science, healthcare, ecology, food, and other products. This will enable us to move on to the next stage, the creative economy. This is a completely different world, a world of new, accessible to everyone, and free energy. It is a world of new technologies for the production of good and food through the control of elementary particles. This world will be no longer need money. In the creative society, each of us will be rich, confident in the future, and free to live the life each of us wants. The cornerstone of an efficient economy and a prosperous life is, of course, the availability of energy. It has become like air or water. We need it to live. But the naked truth is that today, energy is just a commodity used for making profit and increasing the power of a few who control it. The energy supply is being optimized to increase profit instead of covering for our needs. Let's watch the next video on how absurd
and dangerous, we have agreed to organize and manage this vital resource at the potential expense of our future. Энергия – основа нашей жизни. Энергия – это еда, вода, канализация, связь, тепло, возможность передвижения. Энергия – это основа всего нашего производства. Развитие энергетики ведет общество к технологическому прогрессу. Без энергии наше общество не способно существовать. Но что происходит сегодня? Мы уже ощущаем на себе энергетический кризис. Это очень пугает, потому что как только я выхожу, вот сейчас я уже 2 часа как дома, и уже набежала 2 фунта, и я думаю, ведь я не готовлю, я ничего не Какие делаю. чувства это у вас вызывает? Это вызывает сильное беспокойство. То есть вам действительно приходится обстоятельно обдумывать необходимость каждого купленного вами электроприбора? Да, именно. Какие можно выключить? Какой из них потребляет? Обычно, когда расходы вырастают ежегодно на 10%, это не проблема. Но теперь они выросли в 10 раз, если сравнивать с затратами 2 года назад. Это безумие. При таком раскладе никто не сможет выжить. Ни компании, ни люди с домашним хозяйством. Никто. Во многих странах Европы, в Америке и Канаде цены на электроэнергию выросли на 30-50% и привели к скачку цен на все товары. Люди уже не способны оплачивать счета за электроэнергию. Сегодня запасаются дровами даже в цивилизованной Европе. В некоторых странах приходится закрывать даже частные клиники. В Европе фермеры закрывают зимнее производство овощей и зелени, потому что поддерживать в теплицах необходимые условия слишком дорого. Даже хранить урожай стало убыточно из-за возросших цен на электроэнергию. Фермеры вынуждены уничтожать урожай. А это значит, что мы не увидели привычных нам овощей, фруктов и зелени этой зимой. Все цены растут все больше. Сегодня мы вынуждены платить на 300% больше за удобрения и топливо, чем год назад. Допустим, мы перестанем работать, тогда вообще все остановится. Что нам остается? Только работать, теряя свои деньги и постоянно просить помощи и денег, чтобы продолжать работать. Это замкнутый круг. Почему вы не включите дома кондиционер? Я не могу позволить себе счета за электричество. Городские жители получают зарплату, а мы, фермеры, нет. Производство мясных и молочных продуктов полностью зависит от электроэнергии. Рост цен на этот ресурс создает резкий скачок цен на мясо и молочную продукцию и может создать дефицит этих продуктов в магазинах. Страдают не только производители сельскохозяйственной продукции. Даже больницы рискуют остаться без электричества. Например, госпиталю Неаполя пришел счет за электричество на 11 миллионов евро. Предприятиям приходится сокращать производство или вовсе останавливаться. Уже сейчас многие страны готовятся к уменьшению потребления электроэнергии. Планируется отключение и частичные остановки производств и бизнесов. Это, в свою очередь, приведет к росту цен и дефициту продуктов и других товаров во всем мире. Представь, завтра ты придешь в магазин и увидишь полупустые полки, а то, что осталось на прилавках, будет тебе просто не по карману. Возможно, это и есть одна из причин голода, который нам обещают с высоких трибун. Почему же цены на электроэнергию постоянно растут? Правительства стран вкладывают огромные инвестиции в развитие энергетики. В 2022 году эта сумма составила 710 миллиардов долларов. В этом году финансирование энергетики составило $2,5 триллиона США. Из них почти $1,5 триллиона пошли на развитие зеленой энергетики. Чистый доход мировых производителей нефти и газа удвоился в 2022 году и составил более $4 триллионов США. Деньги из наших налогов идут на развитие энергетической отрасли. Но с каждым днем энергия становится для нас все дороже и недоступнее. Причина в том, что энергетика сегодня – это такой же бизнес, как и любой другой, и на нем просто зарабатывают. Электроэнергия – это товар. Она продается и покупается на энергетическом рынке. Любая компания, частная или государственная, имеет цель получить как можно больше прибыли. Один и тот же мегаватт-час может перепродаваться несколько раз. При этом каждый раз цена будет возрастать. Чем продается этот мегаватт энергии, тем дороже электроэнергия будет для нас в конечном счете. Это и создает такой рост цен на электроэнергию для людей и предприятий.
В каждой платежке мы оплачиваем прибыль предприятий энергетической отрасли. А кроме этого, в наши счета за электроэнергию добавляются налоги на развитие зеленой энергетики. Зеленая энергетика также значительно влияет на рост цены. Ее тариф самый дорогой, а правила энергетического рынка обязывают покупать зеленую энергию в полном объеме. Нас убеждают, что переход на зеленую энергетику поможет сократить выбросы СО2 и спасет мир. Вместо этого мы оказались у разбитого корыта. Потратили триллионы долларов на получение бесплатной энергии солнца и ветра, а цены на электроэнергию взмыли до небес. Мы закрываем атомные, тепловые электростанции и пытаемся перейти на зеленую энергетику. Но даже если мы покроем всю поверхность планеты солнечными батареями и ветряками, нам все равно не хватит энергии, которую они произведут. Неужели мы только сейчас поняли, что солнце не светит ночью, а ветер не дует все время? В таких условиях перебои в электроснабжении неизбежны. Поэтому мы не можем отказаться от традиционных электростанций и всю углеводородную энергию дополнительным налогом и сами же платим за это втридорого. Мы не перешли на зеленую энергетику, а просто добавили ненужный и ненадежный источник и только увеличили размер своих счетов. Что же получается? Мы сами оплачиваем создание для себя неэффективной и дорогой энергетики? Абсурд в том, что в нашем мире энергия, она принадлежит единицам и является инструментом власти, политического влияния и манипуляции людьми. В нормальном человеческом обществе ресурсы должны принадлежать всем людям, и энергия должна быть бесплатной и доступной в любой точке мира. Придя вечером домой, каждому из нас хочется включить свет, кондиционер, принять горячий душ, посмотреть телевизор, зарядить телефон, приготовить ужин. Мы уже привыкли воспринимать это как данность. Но уже сейчас многие из нас не могут себе этого позволить. И это не временные трудности. Мы разрушаем существующую стабильную систему энергоснабжения. И вместо того, чтобы очнуться и увидеть ужасающие последствия того, к чему мы пришли, нам предлагают просто потреблять меньше энергии, отказаться от путешествий, домашнего комфорта и даже еды. Может, нам проще сразу переехать в пещеру? Или лучше сразу в могилу, чтобы не выбрасывать лишнее СО2, которые, кстати, никакого отношения не имеют к изменению климата. Экстремальные климатические условия будут ухудшаться. Без надежных источников энергии в этот период наша цивилизация просто не выживет. Рекордные засухи, наводнения, торнадо и экстремальные температуры в этом году – это только начало климатических бедствий. А мы уже ощущаем последствия остановки электростанций и отсутствия энергии. Во времена климатических изменений мы делаем ставку на зависимые от погоды источники энергии, хотя они наиболее уязвимы перед климатом. В один момент может случиться полный коллапс энергосистемы. Обесточенные города останутся без воды, еды, света, транспорта и коммуникаций. Очевидно, что дальнейший переход на зеленую энергетику – это смертельная ошибка человечества. В период климатических бедствий нам жизненно необходимо создать надежные источники энергии, мощные и независящие от погодных условий. Способность нашего общества выжить неразрывно связана со стабильным энергоснабжением. Но до тех пор, пока эта жизненно важная сфера принадлежит частным лицам и на ней можно зарабатывать деньги, она не сможет служить нам, людям. Стабильные источники энергии уже существуют сегодня, но они могут быть внедрены только в том случае, если мы выберем созидательный формат общества. Dear viewers, each one of us understands today more than ever that our life is impossible without energy. And at the same time, we're experiencing an energy crisis in many countries, as energy prices are skyrocketing, up to 60% for household consumers and up to 200% for non-household consumers.
For many years, this was due to the transition to the so-called green energy, which should have been developed to eliminate the use of hydrocarbons, at least in theory, while we were paying for the solutions directly out of our family budgets. Now we're confronted with geopolitical problems, while we keep paying more and more for energy. The energy prices have already become a threat to people's subsistence. It is not the first time we're talking about this. In the previous conferences, we have already existing framework will lead to an energy crisis created artificially. And what do we see today? Nuclear power plants are already considered green in the European Union. The so-called green energy business is no longer interesting and is gradually being given up. The key point is that we have made a business out of the most important every person, energy. In the consumer format of society, energy is a commodity for which we have to pay. By raising the price of energy and restricting access, energy is used as an instrument to artificially create asymmetries, to separate, control, and manipulate us. Why much more efficient, environmentally friendly, and safe technologies already exist today? These include small modular reactors, fast neutron reactors, thermonuclear fusion, and many others. And a completely different technology is already in use: fuel-free generators, or FFGs. It is an open system that allows the production of inexhaustible, clean, free energy from the surrounding space. FFGs will change the entire structure of the energy sector and enable everyone to remain autonomous with no risk of a blackout. However, in our consumer format, the introduction of technologies that will make energy unlimited and free of charge would not be beneficial for us. This sounds like a paradox. So how can this be? If we assume that we could generate inexhaustible, clean, and free energy starting today, we would not be able to use it in our daily lives, because the energy sector would disappear and millions of people would lose their jobs. This would lead to an unprecedented crisis and a total collapse of the worldwide economy. This is the absurdity of our current economic system. But the trouble is that exactly this economic system is already leading us to a collapse. Because of skyrocketing energy prices, millions of people are already faced with choosing between buying food, paying the energy bill, or paying for health insurance. So one way or the other, as of today, we're moving towards an unprecedented energy and economic crisis, because energy, although a basic resource, is mainly used for making private profits. But who decided that energy should be used for profit? Energy is like air or water. All people need it. Energy is just a basic human right. Therefore, in order to improve our lives, to become truly prosperous, we need to make sure that we all benefit from the introduction of new technologies for generating energy. But this is possible only by changing the framework of our lives. Today, we reached the point where we have everything we need to move to this format, the format of the creative society. In the creative society, all strategic and life-supporting industries will belong to society. Energy is one of them. It will no longer be an instrument of profit for a few or an instrument for manipulation. After all, energy is a resource that rightfully belongs to people.
Therefore, in line with the goal of the creative society, we will be able to provide inexhaustible and free of charge energy to every home and every business. But already in the transition to the creative society, thanks to the new economic model optimized by artificial intelligence, we will be able to plan the production and provision of energy required by all 8 billion people on Earth. Energy will be free of charge for consumers because it will belong to. We will not have to pay for the energy itself, its generation, or distribution. While the people working in the energy sector will all receive high salaries on top of the unconditional basic income. All of this is possible due to the unlimited financing provided by society to strategic industries. How much money do we spend today for energy? Imagine how much of our personal budget will be freed up when energy becomes free. And we will be able to spend this available budget on goods and services we cannot afford today. In the transition period to the creative society, we will still use all types of power plants we have today: hydro, wind, solar, thermal, nuclear, including small modular reactors, fast neutron reactors, and so on. Because we will need all forms of energy available to ensure a stable energy supply, grow the economy, and enable breakthroughs in technology. At the end of the transition period, when the new global economy will have been optimized and it will have reached its goal, namely to ensure a decent standard of living for everyone, it will be possible for literally everyone to use FFGs. This will mark the beginning of the creative society. In the creative society, the universal availability of such a technology allows us to step into a new era of energy. Everyone will enjoy unlimited energy at home, at work, when traveling, anywhere, anytime. And when energy is free, people become free. Power industry, this is something which without our civilization cannot exist. But how much efforts do we invest and what factors do we depend on to produce and generate power for our well-being? Hydrocarbon energy. Nuclear power. Hydroelectric power. Green energy. What's happening, guys? The forest shut down again? Right now, we are totally dependent on our planet's non-renewable resources or weather conditions for our power industry. In the pursuit of producing more power, we are destroying nature. Also, we are jeopardizing our own lives. Is this the limit of our dreams and technological capabilities? We need a new technological leap, and we are able to do it now, but only on one condition:
First, let's understand how realistic such a leap is and what benefits each person would gain from it. Fuel-free generators, what are they? Let's start by comparing them with traditional generators. Internal combustion engines and nuclear reactors require a constant supply of fuel to convert thermal energy into electricity. Green energy requires winds or clear skies. Gasoline and nuclear fuel are finite. The sun, wind, and water are unstable, whereas engines based on these poles have low efficiency. What does this mean? For example, an engine has combusted 100 megajoules of fuel, and from this energy, the engine has delivered 30 megajoules into the mechanism for operation. Thus, the efficiency will be 30%. The remaining 70% of the energy will be lost as heat to the surrounding space. The efficiency of traditional energy sources is extremely low. Efficiency of thermal power plants, up to 43%. Efficiency of internal combustion engines, up to 40%. Efficiency of nuclear power, up to 35%. Efficiency of solar panels, up to 22%. Even if we go to the most efficient hydroelectric power plant, we can see that its efficiency is no more than 85%. And at the same time, we lose most of this energy while we are transporting it to the end consumer. Because it's impossible for us to implement and put hydroelectric power plant in every home. But it's very possible for us to equip every home with an FFG. The fuel-free generators requires energy only for its startup, and then it operates autonomously, which means the efficiency of fuel-free energy is greater than 100%. Thus, FFG is not a perpetual motion machine, since it requires an input of energy, but a smaller amount than what energy it can produce. An obvious question arises: how energy then would be generated if no fuel required for that? We know from the school physics, according to the law of energy conservation, we can't get more network output than we had spent on it. But this law only works in a closed systems. Whereas FFG is an open system and it receives energy from the surrounding space. Scientists of the Russian Academy of Sciences experimentally confirmed that, for example, during the operation of magnetic FFGs, the space around the generator does not heat up but cools down. Instead, there are many myths and fakes around this technology that discredit the very existence of FFGs. Someone tries to make money from selling fake devices. Real inventors are being intimidated and even physically eliminated. Many developments were stolen or destroyed. Why is this happening? Energy is not only a tool of manipulation, but also a tool of political influence. It dollars in profits for energy corporations, which will be gone instantly with the implementation of FFGs. Consequently, their power over us, those who buy energy and depend on this resource, will disappear too. However, despite all the obstacles, we have working devices from officially recognized inventors. Let's take a look at some of these developments. Magnetic generator. Its original inventor is considered to be John Searle Magnus in his machines. Since 2019, based on a similar technology by the inventor, Dennis Danzig, company has been supplying power to its customers using plants with a capacity of up to 25 kilowatts. Since 2019, it's no longer science fiction. Only those who are far from science and do not monitor new technologies laugh on FFGs as a fiction. Therefore, those who make fun at FFGs themselves gave a fun on others. Let's continue. A whole range of fuel-free generators was developed in Ukraine. The principle of operations of these generators was based on a looped electromagnetic gun, a pulse power system. For example, one of the systems produced 25 kilowatt of free energy on a conventional generator with an input of 3 kilowatt. The efficiency is 833%. Gravity generators. In one type of such machines, the pneumohydraulic principle is used.
The generator runs on the buoyant force of water according to Archimedes' law. The output of such units depend on their size. The most famous generator of this type is called kinetic. It is also known as Roche generator. Such generators are produced by German company, which has branches in Mexico, Serbia, Switzerland, and Colombia. According to official expertise, the generator of one of its units consumes 4.5 kilowatt, while a generator itself produces 11 kilowatt of electricity. That is, the efficiency is more than 200%. How much is that? It's a typical country home power consumption. Watts per hour. Radio wave generators. Their inventor is Maxwell Chikumbutso from Zimbabwe. He is called the African Tesla. A very technology made it possible not only to create a free energy generator, but also to upgrade a car so that it could move without fuel or recharging. As a result, even a helicopter was upgraded. Recently, the inventor presented a very small 500-watt power generator. Its output allows you to power a widescreen TV from free energy. And there are dozens of less-known inventions in different countries. In the USA, Malaysia, Georgia, India, Turkey, Japan, Uzbekistan, Mexico, New Zealand, and many other countries, there are research teams developing fuel-free generators. How is that, you may ask, and how it's possible these technologies? How inventors are still alive and their generators are not yet been destroyed? That's because they get energy for free and sell it to consumers for money. While the generators themselves cost crazy money, the percentage of people currently receiving energy from these systems is negligible compared to all of humanity. Therefore, FFGs that are actually working now are in no way helping all people to become energy independent. So why isn't this amazing technology available for everyone in the world? Because we are living in a consumerist format of society. If FFGs are introduced all over the world without changing the format of society, then this will result in a big disaster. Millions of people, everyone who is involved in the power industry, from CEOs to janitors, this will inevitably lead to a collapse of the economic system, growth of unemployment, poverty, crime, and chaos. But when we gradually change the consumerist format to a creative one, then a new economic system will allow us to introduce FFGs everywhere. All power plants, factories, mines, dams, oil pipelines that harm the environment and pose a threat to people will be shut down. We will use hydrocarbons more efficiently instead of just burning them. While people working in the energy sector, just like every person on the planet, will be provided with a universal basic income, they will be able to easily shift into any other field of activity, being protected and well provided by the society. So let's see how the world will be like in the creative society after the introduction of the FFGs in all the spheres of life. Humanity will have a source of free, stable, safe, and environmentally friendly energy. We don't pay for it anymore. No more energy bills and utility bills. Each home will have its own compact autonomous generator of electricity and heating. This will make us independent from the centralized energy system, which is very important in the period of escalating climate disasters. Cars will no longer need to be refueled, and we will not be limited in traveling anywhere in the world. Fuel-free generators will be installed not only in houses and cars, but also in helicopters, airplanes, ships, and space stations. Robots and automatic systems that do all the hard work will be powered with an uninterrupted energy supply of the necessary capacity. Our planet will become free of the wires and pipelines that entangle it. Free energy is one of the conditions for the transition of a civilization for a new evolutionary stage. During this transition period of creative society, energy will be available and free for everyone, everywhere inside the world. If you want FFG to be installed in your house and in your car, support creative society and tell your friends about it.
I think the above video was very clear and it truly emphasizes the importance of free energy. We have seen there are a variety of energy sources, and what impresses me the most is the number of alternative potential energy resources that are currently available to all of us. Free energy is not only possible, it's already here. Many scientists and inventors like Nikola Tesla and John Searle have already scientifically proven the existence of free energy and brought their proof to the mainstream. Free energy is a freedom for humanity, a birthright given to all of the living beings. By using this technology, we'll be free from the ties of the consumerism in the form of gas and energy bills. Free energy gives us the opportunity to produce it in unlimited quantities, with the only limit being our imagination. Can you envision the beauty of this dream world? It's not only a dream, it's our reality. It's up to us to choose. And from the bottom of my heart, I wanted to say thank you to everyone who has made a choice to be part of the Creative Society family. I'm beyond blessed to be part of this family. Free energy is the solution to many problems in society. The fact that we will have access to free energy already in the transition to the creative society to use new technologies. It will help to solve such a global problem as the food crisis. This problem by two factors. One of them is like one of them is economic, which will be solved by the new economic model of the creative society. In the creative society, there will be no poverty, no crisis, no inflation, and consequently, no hunger. Stop. With the new technologies and access to free energy, we can solve the problem of hunger completely. And already during the transition to the creative society, regardless of the climate situation, the solution is vertical farms. I would like to introduce our distinguished guest, Dr. Dixon Despommier, Emeritus Professor of Microbiology and Public Health at Columbia University. Dr. Despommier has also lectured on the concept of vertical farming at many leading universities in the United States. In 2010, he published his widely acclaimed book, Vertical Farm, Feeding the World in the 21st Century. Dr. Despommier, the floor is yours. First of all, let me thank you for inviting me to share my views with you. Everywhere, no matter where you go in the world, everybody has to pay for food. That's a basic commodity that's absolutely essential. In most places, people also have to pay for water. Water is another basic commodity that is not equally distributed. So the biggest question is, why do we do that? And the answer is easy. It's called greed. Greed is the biggest driver for accumulating wealth. And why do we do it? Because with money, there comes power. With power, you can tell people what to do, and they will do it. And so you can even get more power that way. There's too much wealth in too few people's hands and not enough wealth
in everybody else's hands. And it's about resources, and it's about your right as a human being, basically. Food, water, energy, housing, clothing. So let's take a long view now of vertical farming. First, let's just talk about the advantages. One is that you can grow food anywhere in the world. Water. Indoor farming uses so much less water than outdoor farming. And there are many reasons for that, but the major reasons are that all the water is recycled through the plants indoors. And so that you use 70% less water if you farm indoors, 70%. Right now, of all of the available fresh water on the planet, 70% of that is used to farm. And then it's no longer available. That's sheer stupidity. We are just not thinking about how to do it the right way when we know that there's a different way. So the different way is to use less water to get the same amount of food. And so basically that's what indoor farming is. Now, I can have food all year round. Okay, so you take that idea and then scale it up. You've got the same plant as you have outdoors, only the big difference is the rate of growth is much more robust and faster indoors than it is outdoors, because you can control all of the conditions that this plant needs in order to grow. Temperature, humidity, oxygen levels, CO2, all of that can be controlled. There's a farm not far from here in Kearney, New Jersey. They have 5 people that work in this farm. 5 people. It's all done automatically, artificial intelligence that is surveying the crops for diseases, growth rates, when to harvest, how to package. It's automated. The whole goddamn thing is automated. So it's really crazy why we are not doing it. A lot of people say, a lot of what we grow ends up as animal food. Well, why don't we grow that inside also? We can do it, but I think if you started with farming and allowed people to have enough food, everybody, then there would be a lot less fighting, because most of the fighting is done for territory. Now, imagine all of a sudden, everybody could have wheat. Everybody could have rice. Everybody could have barley. Everybody could have whatever you'd like. Everything will grow indoors that grows outdoors. Everything. Everything. Remember why we said there are a third of the world starving? Because they can't afford to buy food. So why is it that we only grow the food indoors that we can make the most money from? And that's the question. The question is, why do we grow just leafy green vegetables? And the answer is because they grow fast, there's a demand, and we can charge a premium price for them. Why don't governments subsidize indoor farming? So that they will be encouraged to grow potatoes and celery and all the other crops that we would like to be eating that we don't have access to, because they won't grow them because they don't get enough money for them. And if that ever happened, if the world ever got together and said, there should never be a least developed country, at least in terms of food. It's a human right. When you're born, it's your right. It's not a privilege. It's a right of birth. And I firmly believe that. Thank you, Professor, for this information. Dear viewers, as Professor said, we have the capabilities and technology to feed the entire population on the planet. Let's look at these technologies that will allow us to produce enough products and food for all people anywhere in the world and even in the space. And let me just remind you
that this will already be possible in the transition period to the creative society. Сегодня мы легко можем решить проблему голода уже существующих технологий. Один из ярких примеров – это вертикальные фермы. Главными отличиями вертикальных агропроизводств от традиционных тепличных хозяйств являются многоярусное размещение насаждений и полностью контролируемый в закрытом помещении климат. В вертикальных фермах используется несколько технологий. Первое – гидропоника – выращивание в искусственной среде без почвы. Второе – аэропоника – выращивание в воздушной среде без почвы. Третье – аквапоника – технология, сочетающая гидропонику и аквакультуру – выращивание рыбы. Таким образом, мы видим, что почва не используется, нет насекомых, нет необходимости использовать пестициды, продукты экологически чистые. Это закрытый комплекс, он не вредит экологии, его эффективность говорит сама за себя. Вертикальная ферма Мирай Корп в Японии является одной из крупнейших сити-ферм на планете. Для ее функционирования необходимо на 98% меньше воды по сравнению с классической фермой, а ее продуктивность в 50-100 раз выше. Американская ферма AeroFarms проводит до 26 сборов урожая за год и производит в 390 раз больше продукции с квадратного метра, чем при выращивании на полях. AeroFarms выращивает сегодня более 550 различных сортов фруктов и овощей. Сегодня в центре НАСА проводятся практические разработки по выращиванию злаков для обеспечения людей в условиях космоса. Ученые Стэнфордского университета рассчитали, что пшеница, выращенная с использованием 10-ярусной вертикальной фермы в закрытом помещении, может иметь урожайность в 660 раз выше, чем дают современные методы ведения сельского хозяйства. В 2020 году мы опубликовали документ о производстве пшеницы на вертикальной ферме. На самом деле можно производить много продуктов, и не только в сезон, а все 365 дней в году, совершенно независимо от климата. Но проблема в том, что это довольно дорого стоит. Каждый год нужно тратить около 15 миллионов долларов на электроэнергию, что является довольно значительной суммой. И если решить проблему с электричеством, это будет замечательно, ведь у людей будет еда. И эту проблему с электроэнергией мы решим в первый год переходного периода к созидательному обществу, благодаря постепенному внедрению бестопливных генераторов энергии, которые существуют уже сейчас. Еще одна удивительная возможность, которую дают вертикальные фермы, это выращивание овощей в любой точке планеты. Один из таких примеров – это Антарктида. Сейчас я нахожусь в нашей антарктической теплице из проекта МКС, и я проведу небольшую экскурсию. Как вы видите, вокруг меня повсюду растения. Слева помидоры. Позади меня огурцы. Справа 4 вида салата. Таким образом, мы видим, что вертикальные фермы значительно расширяют наши возможности в производстве продуктов. Но это далеко не предел. Сегодня разрабатываются проекты полноценных экосистем, способных выращивать не только овощи и фрукты, но даже рыбу и птицу. Французский архитектор Пьер предложил вертикальную ферму смешанной функции – тур-вивант – живая башня, в которой можно расположить жилье, фермы, помещения для отдыха, рестораны и магазины. Концепция экобашни тур-вивант заключается в объединении производства гидропоники и жилья в городской среде. 30-этажная пирамидальная ферма Pyramid Farm, разработанная Диксоном Диспомье. Это сельскохозяйственная экосистема с замкнутым циклом, в которой почти каждый элемент сельскохозяйственного процесса, включая воду и питательные вещества, рециркулируется. В ней будет использоваться только 5% земли, необходимой для традиционных фермерских полей. Одна такая ферма будет производить самые разнообразные фрукты и овощи, рыбу и птицу и кормить около 50 тысяч человек в год. Только эти несколько технологий показывают, что как только начнется переход с потребительского формата на созидательный, проблема голода будет решена мгновенно. Благодаря объединению научного потенциала, лучших разработок и ресурсов в течение первого года переходного периода к созидательному обществу будут созданы универсальные многоцелевые фермы. В таких комплексах в одном строении, помимо выращивания растений, будут также фермы по выращиванию рыбы, скота и птицы. Первый этаж – рыбная ферма. Второй и третий этажи занимает животноводство.
Верхние этажи предназначены для сельскохозяйственной продукции, растений, ягод, фруктов и овощей. Мы можем создавать такие фермы даже на тех территориях, где ничего не растет и земли непригодны для жизни человека. Пустыню Сахару мы превратим в самый плодородный район Земли. Свежие продукты, без химической обработки и пестицидов, будут на вашем столе в любое время года, в любой точке мира. In today's format of society, vertical farms are simply not economically feasible. They require large financial investments and, most importantly, a lot of energy. But already, during the transition period to the creative society, energy will be a source for every person and for the entire economy, because it will belong to society. We will have enough energy to operate not only vertical farms, but also other advanced technologies. We can create such farms even in the areas where nothing grows and the land is not suitable for human life. The Sahara Desert can be turned into the most fertile area on Earth. Does this sound like science fiction? But let's get this figured out. Vertical farms are on average 10 times more productive than those traditional farms. In vertical farms, crop is harvested at least 10 times depending on the plant species. On traditional farms, it is harvested only twice a year. This means that vertical farms are 50 times more efficient than existing farms. We currently use an area of 50 million square kilometers around the world for agriculture. This area includes pastures, crops for people, and forage for livestock. By size, this is the area of Australia, North and South America combined. Vertical farms would require an area of 1 million square kilometers to produce the amount of food needed today. That's 1/5 of Sahara. 1/5 would be enough to feed the entire planet. The single plant economy will optimize the transportation of products and significantly reduce transportation costs. Food will be available anywhere in the world at the same prices. The transition to universal multipurpose complex technology will be gradual. While we will be building these complexes around the world, we will need to continue to use traditional methods of agriculture, improving them and their efficiency and environmental friendliness. This is a real solution to hunger, even in the scale of disasters. The problem of fresh water and its shortage is even more acute. After all, not only agriculture, but any production is impossible without it. Of all fresh water, we use 80% in agriculture today. At the same time, half of the world's population suffers from water shortages. But already today, there are technologies that can completely solve this problem. For example, water from fog. In Lima, one of the largest capitals in the world, located in the desert, fog is collected in a huge net and used to produce drinking water. In Morocco, there is one of the largest installations which can produce up to 6,000 liters of drinking water a day from fog. It costs practically nothing to operate and requires no outside energy. What the air? Atmospheric water generators can extract up to 3,000 liters of potable water per day
and can be scaled up to 1 million liters. They can be mobile and stationary, operate from any energy source and in any climate conditions, even in an arid desert. Next one, desalination plants. Around the world, about 16,000 desalination plants clean ocean water from salt and turn it into fresh water. They can produce millions of gallons of fresh water per day and supply 300 million people. Water recycling. The technology has undergone many tests. It allows the purified water to be used for watering, cooling, and any other technical needs. The quality of water purified in this way exceeds the standards of the World Health Organization. And this is just a small part of the technology we know. Now we are being told that there are too many of us. In the consumerist format, we are offered the only solution, population reduction. Whereas in the creative society, for the development of humanity, we will need at least 50 billion people, which our land can easily feed, and even the climate will not be an obstacle. Because only in the creative society, advanced technology will be able to work for the benefit of all people. And when we pass through the transition period to the creative society, we will get such technologies that we won't even need vertical farms. Now back to our hosts. Yes, as we see, humanity will forget the problems of hunger if we choose the creative society. That benefits everyone, but not everyone knows about it yet. Today, thanks to volunteers, scientists, experts, video editors, translators into 150 languages, we have been given this unique information. We have learned about such great perspectives. This forum was made by 4 people. Now it's important that the idea of the creative society, you can share this video with all of your friends on all your social networks. We repeat once again that it is allowed to use, publish, reproduce, transmit this information presented on this forum, regardless of the form of its presentation in any way, at the discretion of individuals or legal entities, in whole or in part, without distorting the text of the transmitted information while maintaining links to sources. If you need access to videos of this conference in your language for distribution, write to the email info@creativesociety.com. The following topic will not leave anyone indifferent. Vertical farms are a temporary solution to the food and water problem in the transition to the creative society. And already in the creative society, we will have an even cooler technology. Let's see a video about it. В созидательном обществе всем людям будет доступна такая технология, как репликатор. Репликатор — это не фантастика, это устройство, которое работает по законам физики. Возьмем, к примеру, лобстера, футболку или телефон. На вид они абсолютно разные, но если мы посмотрим на них на микроуровне, то увидим, что они состоят из одинаковых элементарных частиц, только в разном количестве и расположенных в разной комбинации. Из этих частиц образуются атомы, а из атомов — молекулы. И благодаря заданной комбинации этих элементарных частиц мы получаем лобстера, футболку или телефон. Принцип работы репликатора как раз и состоит в том, чтобы собрать элементарные частицы в нужной комбинации и получить то, что нам необходимо. Горячий завтрак или модные брюки, причем новые и уже отглаженные, высочайшего качества. Все зависит от заданной тобой программы.
Для того, чтобы в репликаторе появился, к примеру, новый гаджет, нужны 3 составляющие. Энергия, частицы, из которых будет создан предмет, информация о последовательности их сборки. Энергией человечество уже давно успешно пользуется. В созидательном обществе мы сможем пользоваться как новыми, так и давно открытыми видами энергии. Информация об объекте будет получена путем сканирования нужных объектов и заложена в репликатор. Подобный принцип уже реализован в технологии по молекулярному принтингу напитков. Любой напиток печатается прямо из молекул. Главное — иметь необходимое количество частиц, из которых будет материализовываться необходимый нам объект. Для этого нужен утилизатор. В него будут помещены ненужные вещи на элементарные частицы и поместит их в картридже. А репликатор с помощью картриджей и информации создаст все, что вам необходимо. То есть вы утилизируете мусор, а получаете все, что хотите. С утилизатором больше не нужно будет мыть посуду. Закинул в него грязные тарелки, скатерть с крошками и готово. Репликатор и утилизатор — это устройство размером с вашу микроволновку или небольшой шкаф. Магнитная сила внутри них будет способствовать перестройке частиц согласно заданной комбинации. За миллисекунды и в любой момент времени у тебя появляется все необходимое и совершенно бесплатно, без вреда для твоего здоровья и экологии планеты. Репликатор будет выгоден не только каждому человеку, но и принести и планете. Например, для того, чтобы сегодня за завтраком ты насладился вкусной свежей булочкой, должна произойти целая цепочка сложных производственных процессов. Необходимо вспахать поле, и для этой задачи нужен трактор. Для производства трактора и всех его комплектующих деталей мы должны построить разные заводы. И все эти производства выбрасывают тонны ядовитых газов, а сточные воды содержат опасные химические соединения. Еще нам необходимо сырье, которое люди добывают в карьерах и шахтах. Для выращивания пшеницы нам необходимы пестициды и химические удобрения, которые отравляют почву и урожай. Доставка всего необходимого требует огромных затратных материалов. Нужен транспорт, автомобили, суда, поезда. Смотрите, какой вред экологии наносит простая булочка. И так в каждой сфере производства. В созидательном обществе все эти разрушительные для экологии процессы исчезнут, так как у каждого под рукой будет репликатор. Нажал на кнопочку и съел булочку. Нам всем всего будет хватать в любой точке планеты. Мы сможем очистить воздух, землю, океан от всех опасных радиоактивных загрязнений. Мусор станет самым ценным ресурсом, источником элементарных частиц для создания новых прекрасных вещей. Созидательное общество — это мир, где ты будешь пользоваться самыми передовыми технологиями, и твоя жизнь будет материально независимой, комфортной и благополучной. Здравствуйте, уважаемые зрители. У меня есть вопрос к женщинам. Давно ли вы покупали себе новое платье, чтобы пойти в нем, например, в ресторан или театр? Когда в последний раз вы принимали теплую ванну с душистой пеной? Куда вы в последний раз отправлялись путешествовать? Возможно, эти вопросы покажутся кому-то слишком легкомысленными, но не все так просто. Когда вы последний раз чувствовали себя по-настоящему счастливыми и свободными? Когда вы вообще последний раз чувствовали себя женщинами? Только честно. Ведь ответы на эти вопросы дают очень много пониманий. Женщина — это источник любви и жизни. У каждой из нас есть источник бесконечного творческого потенциала, который сейчас заперт в клетке рутины, абсурдных правил потребительского общества. Вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, женщина как будто бежит кросс с препятствиями. От кухни к магазину, с магазина на работу, с работы в школу или садик, при этом обнимая список бесконечных дел. Да, в этом списке есть и мечты, и планы, но есть ли время на их реализацию? Только что мы посмотрели ролик про репликатор. Только вдумайтесь, сколько времени могла бы высвободить только эта технология.
Не нужно ломать головы, что надеть. Не будет бесконечной готовки. Шкаф-репликатор создаст для вас за секунды одежду, которая будет идеально подходить для вас. Но это далеко не все. Вы даже не представляете, какая жизнь вас ждет в созидательном обществе. Можно долго рассказывать, но лучше все увидеть своими глазами. Для этого мы создали фильм о жизни женщины в потребительском обществе и о том, какой она будет в созидательном обществе. Наверняка вы узнаете в нем себя. Я обращаюсь к вас, женщины, это подарок для вас, для того, чтобы вы поняли, чего вы лишаетесь без созидательного общества. I'm so sick of this. Hi, my name is Maria. I'm a housewife. My husband, Alex, provides for our family. Thanks to him, I don't have to work. This is how my usual day begins, one of the 365 days of the year. Evelina, wake up! We are gonna be late for school again. Mom, where is the skirt from my uniform? Should be on the hanger. I ironed everything yesterday. Have you seen my watch? Check the nightstand. I don't want this oatmeal. What will you have then? Pancakes. My uniform, Mom! Just change quickly. It's not there. Here it is. Mom, the pancakes is burned. Hello. Hi. Hi. You didn't forget you're supposed to come for a haircut today. Oh shoot, I totally forgot. Can I reschedule? For Saturday. I don't have any time today. This is the third time you're putting it off. You shouldn't put yourself last. I know. How do you manage to find time for everything with your job on top of it? But I don't. I'm sick of it already. After coming home from work, I wash, cook and clean until midnight. Every day the same thing. I wish I could retire already, take a break from all this. Okay, I got you. Let's make it Saturday.
Yes, I'm a housewife. It would seem that I don't work. But I have no personal life at all. No days off. No vacations. Why did I even go to college? I have no time for self-development or self-fulfillment. It's like I'm a hamster running on a wheel. Some might say, "What are you whining about? Your life is not so bad." But the problem is, we are so used to it that we no longer see that we are slaves. Hello. Well, hey there. Have you got something for pain? My back is hurting so bad. Of course it's going to hurt. Look at your bags. I too can barely make it home after such weightlifting. Let me get you something. Oh, I forgot milk. Daiga? Hi. Hi. Is it supposed to be your shift today? No, we're just short on money, so I take more shifts. Did you get your electricity bill yet? Not yet, but I can imagine what's there. I'm so tired, honestly. Some things got to change. Yes, but what can we do? I'm looking forward to the time when kids grow up. Maybe it will be easier. At least I wouldn't have to work so hard. Right. Only when kids grow up, we'll have grandchildren. Evelina, we are about to have dinner. Get Daddy and Katrina. And where are you going? I'll be right back. Just unpack the laundry while I still remember. From early morning till late at night, every day it's the same thing. Cleaning, cooking, laundry, shopping, repeat. Taking kids to and from school. But when do I get to leave? And this is despite the fact that I don't work. But I feel like a slave. Did God really create humans to be slaves?
Good morning, Maria. Your screening is complete. Hormonal, vitamin, and micronutrients levels are optimal. The health parameters are normal. Cody, today I'll have medium roast coffee with hazelnut flavor. Done. Cody, I want to set the table for breakfast. Suggest options. This one's good. Katrina, what would you like for breakfast? Pancakes. With your favorite jam? Yes. And I'll have baked rolls. And I'll have my favorite salad. Alex, what will you have? I'll have lobster. For breakfast? Well, why not? Lobster. Is that a lobster? Oh my god, that is so ugly. No, I'd rather have steak. At least I'm used to it. We're going to the water park today. Mom, are we going to water park today? Yes, Dad will come home from work and at 3 o'clock we'll be at the water park. Yay! You know what I like about the creative society? What? You don't have to sharpen your knives. They're always sharp. Thanks, Mom. I love you. Thank you, Mommy. I love you. Can you help clear the table? Yes, of course. It's empty. Empty. Girls, are you ready? Yes, Mom. We'll be right there. Good. Cody, let's read that book we started. Chapter 12. The Architecture of Machu Picchu. Cody, turn on the deep cleaning function. Launching. Continue reading. Yes, go ahead. The amazing thing is that the whole city is built without any kind of bonding compound. All the structures are held together by their own weight. Mom, we are leaving. Have a nice day. Cleaning is complete.
At 1 o'clock, you are scheduled to get together with your friends. Oh, I completely forgot. Cody, help me choose a look. No. Not this one. This one's cool. Cody, that lovely restaurant. Fasten your seatbelt. The travel time is 7 minutes. Would you listen to some music? Of course. Time has come for us to see. It's up to you, it's up to me, to build a world we wanna be, the creative society. Take a look around, there's so many wars. Do you even know what we're fighting for? Take a stance, raise your voice. We need to make a choice now. So now we finished developing this technology, and soon it will be in every shower room. Girls, you will be scanned and cured of all diseases in a matter of 5 minutes. Wow. Yeah, and it will be available to everyone. And that's not all. If you want to change your appearance, that's easy too. You can lose weight, or on the contrary, gain weight and sculpt your body, and even change your height. Even change the height? How is that possible? Girls, I look at you and I'm so happy. How beautiful you are. Finally, we became women and stopped being slaves. Yes, the creative society cannot be compared with the past. It makes me shudder just recalling it. It's good that you found that website back then, and we were able to in building such a beautiful world. Yes, girls. How quickly everything has changed. Maria, how are you, Magalit? To Peru, one of these days to see the complex. Wow, how cool! Yes, very. I'm so excited. Girls, I could talk to you for hours. Family will come home in 15 minutes. We're going to the water park today. That was a scary black pipe back there. No, it wasn't scary. Which one did you like most? I like the blue one best. I like the blue one too. Oh, look. Oh. No, Katrina. Don't fish out the lemon. It tastes better with it. Bon appetit. So, starting tomorrow, I'm on vacation. Have you planned the next 2 months for us? Well, we'll probably go fishing first. Yeah, I'll never say no to fishing. Right, and then South America, just like we've always wanted. Yay! And then we'll fly to New Zealand to visit our parents. And then we'll decide where to go next. Hawaii or Fiji. Okie. Dad, maybe we could sail on yacht from there. Great idea. Cody, plan the route. Working on it. Life is always the result of our choice. This is how my day in the creative society ends. One more best day of my life. Are you saying this is science fiction?
This is the reality. This is the absolute reality of tomorrow. If we build the creative society today. Saludos amigos. Sinceramente, este video me dan ganas de echarme a llorar, porque es una pena que todavía no tengamos una sociedad creativa. Dios, quiero este tipo de vida. Todo lo que han visto sobre la vida de una ama de casa consumista es cierto. Mi vida y la de mis amigas se ve exactamente así, incluso peor. También añadiría a todo esto, toda la rutina es interminable. No tengo tiempo para nada, ni siquiera puedo pasar un buen rato con mi marido o simplemente sentarme tranquilamente a leer un libro. Todo el tiempo que tengo, para mí, es cuando estoy en el baño o la ducha. Y eso es todo. Tengo un montón de ideas de negocio y planes para mi vida, pero no tengo tiempo ni recursos para esto. Como se han dado cuenta, todo el tiempo lo ocupan las tareas de la casa. Todos los días trabajo como un caballo, sin días de descanso ni asueto. Y nadie me paga nada por ello. Toda la vida de una ama de casa es cocinar y limpiar. Y sigo pensando, ¿en qué he fracasado en la vida? No he conseguido nada. Aunque quiero mucho a mi marido y a mis hijas, estos pensamientos me vienen a menudo. Ahora, después de este video, todo resonó dentro de mí y simplemente me abrió los ojos a lo que podría ser mi vida y la vida de cada mujer en la sociedad creativa. Ni siquiera podría haberme imaginado algo así. La sociedad creativa te da la oportunidad de dormir bien, libera mucho el tiempo para el autodesarrollo, la adquisición de nuevas habilidades y la realización de tus deseos. Lo más importante es que todas las tareas domésticas serán realizadas por robots. No hay que lavar, planchar ni cocinar. Imagínate que con un chasquido de dedos, los robots harán todas esas tareas. Es el sueño de todos, ¿cierto? Incluso mis hijas quieren vivir en la sociedad creativa. Hace poco estaba recorriendo Instagram y encontré una foto de unos niños africanos con una pancarta de la sociedad creativa. Él quiere una sociedad creativa, la apoya e informa sobre ella. Y hay adultos que saben sobre la sociedad creativa, pero no dicen nada a nadie. Resulta que no quieren una sociedad creativa, no quieren liberar a sus mujeres de la esclavitud doméstica para que puedan ser libres y revelarse como verdaderos miembros de la sociedad. No quieren que nosotros y nuestros hijos tengamos un futuro. Entonces tengo una pregunta para esas personas. ¿Son imbéciles? Si aún no te has dado cuenta de que esta es tu felicidad. Perdón por llamar imbéciles a estos imbéciles, pero por culpa de estos cabrones, ahora tengo que llegar a casa a cocinar y limpiar después del foro. Y si ya fuera la sociedad creativa, todo estaría resuelto para mí con solo pulsar un botón o limitarse a 2 palabras. Ahora tengo que venir a trabajar duro, durante horas, y gastar mi propia vida personal, que ya es muy corta para nosotros los humanos. Tengo que limpiar el desorden, alimentar a los hambrientos perpetuos, lavar los platos, lavar la ropa sucia. Y yo vivo en un agujero de mierda por culpa de estos estúpidos que no entienden las cosas sencillas, que hoy podemos hacer de nuestro mundo un lugar mejor, más bello y más seguro. Tengo una pregunta. ¿Por qué estos imbéciles creen que las mujeres han nacido para estar en la esclavitud doméstica? Sin embargo, sueñan con ser recibidos por una reina. No solo no tengo fuerzas físicas en este momento, sino que tampoco tengo fuerzas mentales.
porque tengo que vivir en constante estrés y preocupación, porque tengo que preocuparme de mis hijas. ¿Volverán vivas e ilesas del colegio? ¿De si habrá una guerra nuclear? ¿De la incertidumbre del mañana? Y un montón de deberes que nunca terminan. ¿Qué me espera mañana? Más limpieza y cocina, y los mismos miedos. ¿Qué me espera? Por el hecho de que hay imbéciles que no entienden la perspectiva de la sociedad creativa, para ellos mismos y para todas las personas. Y en una sociedad creativa, todas las guerras o amenazas de la vida son imposibles. ¿Y cómo llamar a los que no quieren construir una sociedad creativa? Amigos, son una escoria, que son tan estúpidos que no pueden ver más allá de sus narices. Estoy cansada de tanta preocupación, de tanta inquietud. Solo quiero ser una mujer, no soy un tractor, que ara de la mañana a la noche. Solo quiero disfrutar de la vida, pasar tiempo con mi marido, con mis hijas, desarrollarme y estar siempre guapa y descansada. ¿No es eso una dicha? ¿No es un sueño? Este sueño puede hacer, pero para que se produzca todo este revuelo, lo único que tenemos que hacer las mujeres de todo el mundo es informar sobre la sociedad creativa a todas las personas de la Tierra. Al fin y al cabo, solo hay personas desinformadas que se interponen entre nosotras y nuestras hermosas vidas. Debemos recordar, si ahora tenemos a alguien a nuestro alrededor que no conoce la sociedad creativa, él o ella es la razón por la que ustedes y yo, queridas mujeres, permanecemos en esta esclavitud doméstica. Para salir de ella, solo hay que informar a todos, porque todos queremos ser felices y libres. Así que informa a todos los que puedas, ya sea en la calle, en la peluquería, en la tienda, en el médico, donde quiera que te comuniques. Informa, apoya el tema. Si no puedes hacer nada, siéntate en tu casa, escribe apoyo la sociedad creativa y cuélgalo en tu ventana. Ponlo en tu patio, que la gente lo lea. Utiliza todos los medios que puedas para hacer correr la voz. Mujeres, les hago un llamamiento. Construyamos la sociedad creativa y seamos por fin libres y felices y disfrutemos de la vida. Lo merecemos. This is a very timely topic, and indeed, only in the creative society will a woman feel fully as a woman, as a mother, and as finally enjoy life. I wish this could happen as soon as possible. Now we are in the first stage of building the creative society, which is the informational stage. We are being asked, what can be done right now? We have a simple answer to that question. There is nothing simpler than a small action. You can start wearing a t-shirt with the Creative Society logo on it, a baseball cap, a sweatshirt. Start wearing them to make people aware of the Creative Society. All the designs are now available on the Creative Society website. Tell me, what's the point of buying a branded t-shirt from a well-known company and for your own money to wear their ads in these huge letters? I would rather wear a t-shirt of the Creative Society because I want to live in the creative. I want my children and parents to live in the Creative Society. I want all the people in the world to learn about the Creative Society. And now I would like to welcome Shayla Bonick, an incredibly talented, creative, beautiful, and most importantly, a person of great heart. Many of you know her as a leading singer of the legendary music band Bonnie M. Shayla is Osong's songwriter, performer, co-producer, fashion designer, author, among other things.
something. Hey, lend me your ear. We're here to tell you it will be okay. We'll find a better way. There's no need to be afraid if we unite today. We just want to be happy. We just want to live. We just want to be happy. We just want to live. We just want to be happy. We hear you loud and clear. No, we don't fear. Society is drifting astray. One creative way. The answer is to congregate and not to separate. No, no, no. We just want to be happy. We just want to live. We just want to be happy. We just want to live. We just want to live. Yeah, yeah. We want to live. We're getting stronger, louder. Voices louder, louder. We'll build a better world for all today. We'll build a better way. Yeah, we just wanna be happy. We just wanna be happy. We just wanna live. We just wanna live. We just wanna be happy. We just wanna be happy. We wanna give. We just wanna give. We wanna live. We just wanna live. We want to live. We just wanna be happy. We just wanna be happy. We just wanna be happy. We just wanna live. We just wanna live. We just wanna live. We just wanna, yeah. We just wanna live. Today's forum is unique. It's filled with both the awakening truth and the love of those who reach out to humanity through their actions and creativity. Our survival is in unity. We can do it, but only together. This beautiful song has now reached the hearts of many people. It's very inspiring and motivating not to stop, to keep informing people about the creative society. Have you ever thought that if human life is the main value of the creative society, then the top priority of the creative society would be to keep people healthy? Right now, we are 8 billion of patients in the consumerist format. On the one hand, there is a lot of money circulating in medicine. And on the other hand, people are getting sicker and sicker. Pandemics have taken millions of lives. Diseases that are unknown to doctors can to appear. In this block of our forum, we will look at the situation in medicine through the eyes of a doctor and a patient of the consumerist society format. And also we will learn about the incredible technologies of health improvement and life prolongation, which will be available for everyone in the creative society.
guest today is Mr. Vladimir Razumenko. Vladimir Razumenko, Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the Ukrainian Academy of Sciences, corresponding member of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, the Chief Neuro-Oncologist of Ukraine, neurosurgeon. Я Разуменко Владимир Давыдович. Я по профессии врач. Это основное, что в моей профессии. Я доктор медицинских наук, профессор. Я академик Украинской академии наук и член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины. По должности я главный нейроонколог, то есть нейрохирург, который занимается онкологическими заболеваниями. Я практически каждый рабочий день провожу в операционной, делаю самые сложные операции на головном мозге при опухолевом поражении головного мозга. Без развития медицины невозможно говорить о дальнейшем решении вопроса о здоровье населения всего земного шара. При том, что сейчас на сегодняшний день около 7 миллиардов населения составляет. Но не все страны, к сожалению, имеют возможность получить адекватную медицинскую помощь. Это, вы знаете, отрицательный момент развития медицинской отрасли в каждой стране. Медицина должна быть на сегодняшний день высокотехнологическая. Медицина должна быть на сегодняшний день высокоэффективной. И медицинских мероприятий, оно должно быть не только направлены на лечение человека, они должны быть направлены на профилактику заболеваний. И тут возникает серьезный вопрос соответствия действительной нашей жизни, экологии, среды окружающей, с заболеваниями, которые происходят изнутри организма. На сегодняшний день, я уже говорю, технология позволяет справиться с целым рядом очень серьезных недугов, которые существуют. Это касается всех органов, всех систем организма. Но это должно применяться везде и во всех странах. И если где-то что-то на сегодняшний день изобрели и что-то снятся с высокой эффективностью, то это нужно обмениваться опытом. Каждая страна должна собирать форумы, должны широко освещать это, не держать в тайне. И тогда вместе совместный ум позволит развивать направление, которое выбрано в определенном аспекте, по определенному какому-то заболеванию. Это важная проблема, но важность проблемы и в другом. Это экономическая составляющая медицины. К сожалению, на сегодняшний день экономика страдает. И страдает она по разным факторам. Это и касается того, как экономически развитая страна использует ресурсы, которые получает она за счет бизнеса, за счет того, как работают предприятия, за счет того, как человек использует накопленный баланс и накопленные средства для развития, вкладывать в медицину. Считается это одно из главных, что вот если экономика высокоуровневая, то и лечебные мероприятия должны проводиться на высоком уровне. А что делать в тех странах, где экономически неразвитые страны? А что делать в тех странах, где идут войны? Если идет несоответствие жизненным устремлениям и позициям с тем, что проводят те, кто управляет страной, и которым выгодно накопление ради своего существования каких-то средств обогащения и не думать о человечестве вообще. Это важная проблема. Врач не должен зарабатывать, а должен получать соответствующую зарплату, соответствующие условия для того, чтобы он не думал о бытии, чтобы он не думал, что семья у него не прокормлена, а думать только о том, чтобы оказать свое какое-то профессиональное качество в лечении тех или других заболеваний.
Важным вопросом в этом является профилактическая медицина. И тот врач действительно является настоящим врачом, который уделяет внимание профилактике заболеваний, который позволяет на ранних этапах предупредить развитие болезней, любой болезни. На сегодняшний день важной составляющей нашей жизни – это созидательное общество. Говорить о созидательном обществе – это может только тогда, когда сопоставлять его согласованно с сознательным состоянием общества. Если общество сознательное, оно не является потребительским, если не является иждивенческой позицией, то созидательное общество действительно позволит изменить нашу планету, изменить взаимоотношения людей, изменить и медицину, изменить здоровье населения. Я думаю, что надо всем вместе взяться, объединиться человечество на Земле в одно целое, составляющее в том, чтобы созидательный процесс был неуклонно в прогрессе, а не приостановился или не регрессировал. Professor, thank you for being honest about what's going on with medicine. The field of healthcare requires radical changes. Today we say with certainty that the medicine of the creative society will provide the most important thing, the protection of a person's health. We already have enough technology to cure all diseases. In the creative society, people will not fall ill at all, and our life expectancy will increase considerably. Let's watch the video. Вы будете удивлены, какое количество заболеваний можно излечить уже сегодня. Какие технологии существуют. Нам рассказывают о неизлечимых хронических болезнях и о том, что выхода нет. Либо операция, либо прием лекарств до конца жизни. Нас доят, играя на чувстве страха и безысходности. Но давайте посмотрим, как обстоят дела на самом деле. Технологии генной инженерии уже творят чудеса. Генная терапия воздействует на организм человека на уровне ДНК. Это не фантастика. Есть немало успешных результатов применения, когда пациенты были полностью излечены. Информацию об этих технологиях можно найти в свободном доступе, загуглить или прийти в офис компании-разработчиков. Например, технологии компании Tessera Therapeutics, основанные на генной инженерии, уже могут перезаписывать фрагменты ДНК, устраняя большинство генетических заболеваний. Tessera Therapeutics считает, что перезапись генов сделает возможным лечение генетических дефектов, лежащих в основе большинства современных заболеваний. Только представь, люди смогут избавиться от сахарного рака, астмы, гипертонии, болезней суставов, аллергии, инфарктов, аутоиммунных заболеваний и многих других. Сегодня лейкемия – это зачастую смертельный приговор для ребенка, сопровождающийся его длительными мучениями. И страшное горе для его родителей. Но лишь потому, что не применяются передовые технологии, а они есть. Последним шансом для пациентки с агрессивной формой лейкемии стала технология Тален, которая была использована в лондонской больнице еще в 2015 году. Жизнь девочки была спасена при помощи редактирования генома. Страшное слово «ВИЧ» само по себе вызывает полную обреченность. Мэтт Чапел из Калифорнии, США, прожил с ВИЧ большую часть взрослой жизни. Но после терапии с использованием технологии ЗФН, воздействия на поврежденный ген, он перестал нуждаться в антиретровирусных препаратах. Это еще не все. Уже можно исправить не только приобретенные, но и врожденные патологии.
Сегодня страшной бедой является рождение ребенка с серьезной потерей зрения, вызванной заболеваниями сетчатки. Это неизбежно приводит к полной слепоте. До генной терапии лечения не существовало. В 2017 году компания Spark Therapeutics зарегистрировала препарат в виде инъекций на основе генной терапии. Благодаря этим технологиям 27 пациентов из США уже восстановили зрение, причем очень быстро. Эти дети после лечения впервые увидели звезды. Но это только начало. Еще один пример того, какими технологиями мы обладаем прямо сейчас, это нанороботы. Нанороботы или наноботы – роботы, размером сопоставимые с молекулой, менее 100 нанометров, обладающие функциями движения, обработки и передачи информации, выполнения заложенной программы. Даже если вы еще не слышали о том, как работают нанотехнологии в медицине, вы уже активно ими пользуетесь в своем смартфоне. Именно благодаря нанотехнологиям ваш смартфон держит заряд много часов. Сети мобильной связи 4G, 5G, микропроцессоры – это все нанотехнологии. Стоимость изготовления наноробота всего несколько центов, а время для его сборки занимает лишь несколько минут. Это существенно удешевит себестоимость медицинских услуг. А за счет микроскопических размеров нанороботов человек не будет испытывать никакого неудобства или боли при лечении. Просто выпиваешь стакан воды. И наноботы-врачи выполняют починку там, где это необходимо. Сегодня нанороботы уже могут уничтожать раковые клетки без вреда для организма, адресно доставлять лекарства к любым тканям и органам, удалять тромбы, предотвращая инфаркты и инсульты, повышать качество диагностики и выявлять любые заболевания на самых ранних стадиях и даже предрасположенность к ним, уничтожать возбудителей любых заболеваний, в том числе смертельно опасных. Потрясающую технологию открыл академик РАЭН Петр Петрович Горяев вместе со своими коллегами. Метод позволяет с помощью лазера считывать информацию со здоровой ДНК и записывать ее в виде звукового спектра. При воздействии этой звуковой волной на больной орган восстанавливается поврежденный код ДНК, и человек полностью выздоравливает. Как вы думаете, сколько на самом деле может прожить человек? Пролонгирование жизни человека уже возможно. Сегодня наши долгожители выглядят так. Но пролонгирование жизни – это не только возможность прожить не 100 лет без болезней, но и жизнь именно в молодом теле. Уже найден ключ к молодости и долголетию. В Стэнфордском университете была разработана технология по генетическому перепрограммированию возраста и получена лицензия на ее применение. Только представь, в 100 лет ты сможешь заниматься спортом и быть в такой же физической форме, как и в 25 лет. Это лишь часть существующих технологий. Они недоступны тебе сегодня, так как сегодня твоя жизнь не имеет ценности ни для кого, кроме тебя. Любого человека в потребительском формате ждут болезни и одиночество. Но все изменится в созидательном обществе. Все передовые медицинские технологии будут доступны каждому человеку уже в переходном периоде к созидательному обществу. Технологии искусственного интеллекта объединят опыт специалистов всего мира, что поможет безошибочно ставить диагноз и восстанавливать здоровье пациентов. Исчезнут такие понятия, как медицинская ошибка, неправильный диагноз, осложнения в результате лечения, побочные эффекты. Медицина быстро станет исключительно профилактикой, а в созидательном обществе люди вообще перестанут болеть. В каждом доме будет капсула ревитализации. Заходя в нее, ты сможешь за считанные минуты просканировать и восстановить свой организм, а также откорректировать фигуру по своему желанию. Наконец-то ты сможешь себе позволить любые блюда и десерты без вреда для здоровья.
Приятным бонусом в созидательном обществе будет пролонгирование жизни за видовой предел. Причем люди даже в 125 лет и старше будут выглядеть и ощущать себя как 20-летние. Ты сможешь осуществить все свои мечты. Подняться на Великую Китайскую стену, пройти на одном дыхании 50 километров по Южному острову Новой Зеландии, бегать со своими внуками и до рассвета танцевать сальсу и в свои или 90 лет. Сегодня медицина – это бизнес, а здоровье – это дорогостоящий товар, который многим не по карману. Пришло время сделать медицину качественной и бесплатной для всех. Вечная молодость и крепкое здоровье – это твоя реальность в созидательном обществе. Делись со всеми этой информацией прямо сейчас. When one hears the benefits of a person in the creative society, I, for myself, want to say that I want to live in such a society. Creative society is the real dream for everyone. To create a creative society, we must unite on the idea of a better society. We are not uniting on possessions, cultures, or houses. Unity does not mean that we not all now start wearing the same type of clothes, listening to the same music, or thinking the same way. No, we unite in our diversity only on an idea, the idea of a better society. A society where human life comes first and where every human being is provided with the dignity of life from birth. A creative society is beneficial for every human being. And that's why I'm happy that the Creative Society is also supported by the Roma. Bogdan Trajanak from Poland will tell us about his vision of the Creative Society. Teneu de vorować się bachsa stypen romęgę peceło sveto, peceli luma tewen bachtawe Roma. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi. Nazywam się Bogdan Trajanek, jestem Romem z Polski, członkiem rządowej komisji, który pracuje na rzecz integracji i miłości do bliźniego, do brata mojego, do brata i siostra, nie tylko Romów. Mili Państwo, jest mi wielkim zaszczytem jest mi dzisiaj wystąpić z Wami tutaj, dzisiaj, na tym forum międzynarodowym, gdzie mogę podzielić się moją miłością, moim ciepłem do moich braci Romów, ale nie tylko do moich braci Romów, ale do wszystkich ludzi dobrego serca. A wiem, że dzisiaj oglądają i uczestniczą ludzie dobrego serca, ludziom, którym zależy na wielkiej zmianie, w której będzie miłość, tolerancja, przyroda. Świat jest piękny, tylko ludzie go psują, ale dzięki nam wszystkim, wielkiemu wsparciu, wielkiej miłości, ten świat będzie piękniejszy. Co jest warte drzewo bez liści? Usycha. Więc jeżeli my będziemy się wszyscy razem trzymać i będziemy jednym słowem mówić, jednym głosem mówić wszyscy: stop przemocy, stop niszczeniu świata i przyrody. Świat będzie piękniejszy. Mieszkamy na całym świecie, bracia Romowie. Mamy swoją wspaniałą tradycję, kulturę, zwyczaje, miłość swoją. Czujemy się świetnie w tym naszych państwach, na pewno czujemy się, ale też braci na całym świecie, żebyśmy potrafili się odnaleźć, żeby to była edukacja dla nas wszystkich. Szanowni Państwo, wielkim zaszczytem, że dzisiaj mogę powiedzieć taką prośbę moją, prośbę pobożnego człowieka. Do moich braci Romów i do Państwa, którzy słyszycie nas, którzy uczestniczycie w tym pięknym forum, to jest to, że my całym sercem łączymy się z Wami, jesteśmy. Dlaczego się łączymy? Bo w tym wszystkim widzimy, twórcze społeczeństwo robi wspaniałą robotę, wspaniałą pracę wykonuje na rzecz miłości. Chciałem z całego serca poprosić Was wszystkich, moich braci, Pecełoluma, poprosić o to, żebyśmy od dzisiaj coś zmienili. My tego chcemy i pragniemy. Nie udawajmy, nie bądźmy obojętni na ludzi, na świat, na zwierzęta. Nie udawajmy, że nas to nie obchodzi, bo wiem, że Ciebie i mnie to obchodzi, bo to jest Twoja
i moja przyszłość. To, co zawsze moja babcia mówiła mi o wielkiej miłości i tolerancji. I nagle poznaję twórcze społeczeństwo, które mówi o tej wolności i miłości, o wolnym świecie. To jest to, czego pragnie każdy człowiek, a my Cyganie szczególni, bo my Cyganie wolnym narodem jesteśmy. Nigdy nas nikt nie zmuszał do niczego, a jak zmuszali, to my się nie poddawaliśmy. Razem z wami zbudujemy piękny świat. To jest dowód na to, że dzisiaj się łączymy na całym świecie, na tym forum międzynarodowym. I moi bracia Romowie na całym świecie, proszę was, ja jako, żebyście wy przyłączyli się razem, żebyśmy razem integrowali się, byliśmy jak jedna pięść, jedna siła, bo w jedności jest siła. Jak wszyscy będziemy razem, świat zmienimy. У вас может возникнуть вопрос, кто же все эти люди? А действительно, кто мы? Мы — это человечество. Созидательное общество — это и есть все человечество. Это не какое-то общество цветош, это общество, где есть место всем. Когда я говорю «все», это означает «все». Мы находимся на всех континентах нашей планеты. Мы все волонтеры, независимо от возраста, статуса, профессии и увлечений. Мы все в свое свободное время вносим свой посильный вклад в общее будущее человечества. Мы — это и байкеры, и бизнесмены, и банкиры, и учителя, и преступники, и генералы различных служб, и строители, и террористы, и политики, и таксисты, ученые, и моряки, и студенты, и спортсмены. Среди нас есть представители всех религий и сект. И да, среди нас есть даже масоны. И они тоже делают много хорошего и трудятся на общее благо людей. Наши взгляды разделяют и алкоголики, и наркоманы. А разве они не люди? Разве они не хотят нормальной жизни? Назовите кого угодно, он в любом случае тоже будет в наших рядах. От талибов, орков, бандеровцев, коммунистов и мафии. Я вам больше скажу, что среди нас даже есть демократы и республиканцы. Знаете, почему мы настолько разделены? Потому что раньше у нас не было одной общей идеи. У нас не было созидательного общества. Потребительский формат нас всех раздробил и поставил по своим нишам. Заставил разными путями добивать свой хлеб. Отвернул друг от друга в погоне за личным счастьем. Среди нас есть истинные герои. Они уже долгие годы трудятся на благо человечества. Некоторые уже отдали жизни ради спасения человечества. Потребительский формат не позволяет нам сегодня назвать их имен, потому что потребительский формат их неизбежно истребит. Да, мы герои, но мы же и изгои сегодняшнего дня. Взять тех же талибов, они террористы. Почему им пришлось за оружие взяться? Вы задавали себе этот вопрос? Мы не поддерживаем терроризм и не оправдываем их метода. Но прямо сейчас в Афганистане наши участники переводят этот форум для тех же талибов, которые взяли оружие по принуждению потребительского формата. Быть людьми, чтобы исполнились заветы пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. Они мечтают о созидательном обществе. Шокирую вас еще раз. Среди нас есть даже пресловутая мафия, якудза, триада, сицилийская, русская, мексиканская, американская. А знаете, почему они наши участники? Потому что они люди. Но только в других условиях они могли бы быть настоящими людьми, а сейчас они жертвы. Как и все мы. Наш закон говорит, что они преступники, а мы говорим, что они жертвы. Жертвы потребительского формата. В других условиях они были бы героями в потребительском формате. Они рискуют жизнью, чтобы... А в других условиях они рисковали бы, чтобы улучшить жизнь каждого человека, были бы героями. Это рисковые люди, у них рисковый характер. Они не боятся рисковать, жертвовать собой, свободой, жизнью. Но ради чего? Сегодня ради куска хлеба, а в других условиях, в созидательном обществе, они были бы исследователями. Самыми экстремальные и опасные профессии были бы для них. Гордился ими каждый человек на планете. Давайте говорить честно. Ведь многих
толкнул на преступную стезю в ряды мафии, протест против несправедливости этого потребительского формата. А разве это не преступление? Весь этот потребительский формат. Стоит просто изменить условия, и миллиарды людей получат шанс на прекраснейшую жизнь. Жизнь без унижения и притеснения. Жизнь, где равенство и справедливость для всех. К чему стремятся сейчас эти люди? Кто-нибудь заглядывал к ним в душу? Никто. Никто, кроме нас. Сейчас они гонимы обществом, но ведь потребительский формат их сделал такими. Потребительский формат нас разделил, сделал нас бандеровцами, фашистами, коммунистами, кем угодно, но не людьми. Потребительский формат раз только можно, а мы хотим объединиться и стать единой цивилизацией. Когда человек живет в достатке, есть завтрашний день и мир прекрасен, все лучшее будет процветать в любом человеке. И в этом смысл созидательного общества. Не только физически спасти человечество, но и морально спасти. И нам не надо будет защищать педофилов, обрекая детей на издевательства. Не надо бороться за гендерную идентификацию. Сможем жить и наслаждаться жизнью, потому что жизнь дается один раз на этой планете. И дана жизнь человеку до гораздо большего, чем ссориться, умирать за чьи-то интересы. Чтобы кто-то украл очередной миллиард, должны гибнуть десятки тысяч людей. Разве это не бред? За что воюем? Когда весь мир принадлежит человечеству, каждый будет заботиться об общем благе, и не нужны будут квоты на экологию. Мы будем жить в симбиозе с планетой, не как паразиты, а как симбиотики. От нас планете будет польза, а от планеты нам. Говорят, что сейчас надо человечество сократить, так как мы съедаем планету. Поверьте, в созидательном обществе никто никого не съест. Хватит и питания, и ресурсов, чтобы прокормить 50 миллиардов, и то мало будет людей в созидательном обществе. Потому что те цели, которые мы ставим перед человечеством, амбициозны и достижимы. В отличие от целей, которые ставит потребительский формат. В потребительском формате главное — это потребление. Мы же хотим жить в прекрасном будущем, где мы едины, где мы одна цивилизация. Мы хотим спасти не только человечество, но и человека в каждом. Спасибо. We're all people. We're all united by the fact that we want to live, but live to live decently, safely, and happily, to live in creative society, because in creative society, everyone will benefit. And right now, I would like to pass the floor to American politician, 2020 presidential candidate, ambassador, and International Human Rights Commissioner, Robbie Wells. Hello, ladies and gentlemen. I am honored to participate in this landmark international forum. I'm grateful for the opportunity to reach out to people around the world, to you, dear friend. I agree with our distinguished speakers. Our climate and geopolitical situation are very urgent. Even in my home country, the United States, the economy is collapsing rapidly. Record inflation is eating away at our salaries and savings, and more people are left on the streets because they can no longer pay their rent. Think about it. There is an unprecedented increase in child poverty in the United States right now. My heart bleeds to realize how many children will go to bed hungry tonight, and how many more will go to bed hungry tomorrow, because the situation is only getting worse. And this is all in America. In America, children go to bed hungry. It's not somewhere in developing countries.
It's already happening here in the United States. All this despite the fact that we are the most developed nation in all the world. And we no longer feel safe in our country. When sending children off to school, every one of us is afraid, and we pray. God forbid that nothing happens to them while they're away, and we hope that they come home alive. The polarization of society has reached its climax. We are divided. We're pitted against each other, and we are afraid of our neighbors. And all of this is happening at a time when we absolutely must be united, because the climate is wiping us Americans and our beautiful country off the face of the earth. These conditions in which we find ourselves leave us no choice. We can no longer stand by and hope this nightmare will go away on its own, like a bad dream. It will not go away, and we will face the inevitable end. We act together. This is the first time humanity has found itself in such a critical situation. So we need a new action plan. The existing programs will not save us. Can I let you in on a secret? We politicians, we're sick and tired of proclaiming our endless new action plans while realizing they don't work. How much longer can mouthing each other while fighting for our office? We don't have time for these political games. We need a feasible working model that will unite our fragmented society and defeat the undefeatable. And I mean the climate. Because no matter how much we are pitted, we all have the same enemy, which is the climate. It is time for all of us, all of society, to grow up and stop being passive. The price of our inaction is human life, our lives. I'm an American. I grew up in America. I owe what I am today and what I have achieved to my country, to the people of this country, to my parents and my teachers. It is time to give back to my country, which is now in great need of a new creative format of politics. But first of all, I am a man, a resident of our shared planet Earth. We are all inhabitants of this planet, connected closer than the people of one nation. We are linked by an inevitable thread of humanity. It is this quality together with our determination and that will help us to build a creative society the entire world over. With all of this in mind, I would like to announce that I am taking a couple of months to make a decision on whether we will run for president in 2024. Expect that decision by the 1st of next year. The cornerstone of my election, if I choose to run, will be the building of the creative society, because only the incorporation of the 8 pillars of the creative society into the Constitution will guarantee a secure, stable, comfortable, and happy life for all people. Why the 8 pillars, you may ask? Well, I often travel around America and talk to voters, and believe me, everything they want is already spelled out in these 8 pillars because the people themselves formulated them. And I'm all for what society chooses. Look at this global crisis. It is evident to me that the creative society is the only chance to build a wonderful world for all, the world that each of us dream about. No matter how great America is, not overcome the climate alone. So, as was said above, to defeat this common enemy, we must put aside our differences, reach out to each other, and together choose the creative format of society.
I will stand for the creative society to the end. And when I win, if I choose to run, the presidential election in 2024, and I know I will win, I will build a creative society, not just in the United States, but around the entire world. One more thing, and you can bank on these words right here. I will put Putin and Xi Jinping around the same table, and they will accept the creative society. And together, we will surely save our planet. May God bless each and every one of you around the world watching tonight, and may God continue to bless these United States. Wow, this is a very honorable promise. And absolutely all people want to live in the creative society, but many don't know about this format yet. At today's forum, we described in detail how the creative society will benefit each individual. Now, let's watch a video and hear from the people themselves. أنا بحلم أعيش بعالم ما فيه مرض، ما فيه أي مرض. My dream world where everybody's treated fairly, everybody's treated equally. Ich glaube aber schon, dass so etwas wie das bedingungslose Grundeinkommen etwas sehr Intelligentes wäre. Everyone has the right to water, safety, an education, and either a supply of food or the means to provide food for their families. Мне кажется, что человек, раз он родился, ему уже должны предоставить благие условия, там, жилье, пропитание. I feel they should have like basic necessities, so like food, water, obviously like electricity and status, health for starters, because No. Yeah, and just free healthcare as well. Здорово было, чтобы каждый человек этой планеты рождался, у него было жилье. If everybody could work with what they love, I think we could see a huge difference in society. По праву рождения человек должен, наверное, иметь свободу. Свободно передвигаться, чтобы не было этих границ, потому что я считаю, что Бог создал землю для всех и небо для всех, а люди начали его делить. I think every person should be given a fair right. A child should be able to have a loving home, I think, and maybe the government shall support families that don't have that much money on their child. I think there should be benefits to help mothers and raise kids. First of all, it has to do with freedom of movement. Primary education should be free. It's a basic fundamental human right. Free health benefits to survive, because some parents, they're going through crisis. Don't fight each other. I think it's important for people to have clean water. Určite miery. Mier ideálne bez chorôb, aby sme dokázali vyliečiť čo najviac chorôb z celého spektra ochorení. So everyone should have a roof over their head. Everyone should have employment, access to free education, access to healthcare. В обществе открытом, технологичном, в том, в котором, наверное, работать надо там 3-4 часа и заниматься только той работой, которая интересная. По факту-то сейчас уже технологий достаточно для того, чтобы люди, в принципе, не работали. A world where collaboration is like the main intention and not like just competition. A society that gives the tools for anybody to develop. Société où chacun pourrait atteindre son potentiel. Opportunity. Yes. The chance of a happy life. An education, a safe home, secure home, and equal rights. Старість має бути достойна, пенсії мають бути достойні. 人間の命とかが一番大事な世の中がいいかなって。間違いなくそう思います。Трябва да има достъп до информация
която не е коригирана от тези, които са на власт, т.е. свободната преса. Well, I suppose for human life to be a priority, you have to look after the environment that you work in. So resources have to be shared, nurtured, invested in for everyone, not just the wealthy few. The government should take care of everybody, and everybody should be living in peace. Want to be friendly, to cooperate with each others, not kill each others. There must be economic independence. Cuidar de que se respeten las leyes y que se respeten la. All the money that we are investing in army, we have to invest it to education. No hunger in the world. 世界是和平的，那我们就是人与人之间也相处也是就是友好的。Le monde pour moi c'est un monde sans guerre, c'est un monde alternatif, un monde sans nucléaire, un monde sans bombe, sans mine. I would like to live in a world free of crime, you know, where the government fulfills its promises. Lei sostiene la società creativa? Certo, sono un membro attivo, con voi la società creativa è quello che stiamo costruendo oggi. Definitely, yes. Definitely. Oczywiście, że tak. Yeah, I support this. I would definitely support creative society. Конечно, поддерживаю. Мне кажется, так мир станет намного лучше. Я не считаю, я уверена в этом. Dat is wel belangrijk. Dus over de wereld heen, fantastisch initiatief. Ik zal zeker meedoen. Я хочу, чтобы действительно вот это созидательное общество, общество добрых, открытых, светлых людей, чтобы оно было для будущих поколений. Ну и для нас хотелось бы. Natürlich, denn eigentlich tue ich das jetzt schon. Im Herzen wissen wir doch eigentlich alle, was richtig ist. Wir haben die Verantwortung irgendwann an andere abgegeben, weil wir denken, dass sie uns retten können. Aber der Einzige, der einen selbst wirklich retten kann, sind auch nur wir selbst. Конечно, хотел. Кто бы не хотел, мы все хотим жить в этом обществе. Yes, absolutely. We are supporting and we are dream about the like this society. Yeah, definitely. Yes. Да, обязательно. Хотел бы. Я об этом мечтаю. Вы поддерживаете созидательный формат общества? Без сомнения, конечно, да. Yes, definitely on board, 100%. Určite by som chcela žiť v takéto tvorivej spoločnosti. Конечно. Мне кажется, это поддерживают все здравомыслящие люди. Certo, ci sarà un nuovo mondo e lo sostengo assolutamente, non solo a parole ma anche con i fatti, con la condotta. Jak najbardziej. Myślę, że to jest jedyna droga dla nas, jeśli przetrwać w tym świecie, jaki jest, jaki stworzyliśmy. Абсолютно, да. Искам всички хора да заживеем в най-скоро време в създателно общество, защото виждам, че то е нашият шанс наистина да живеем един щастлив и спокоен живот. I would, obviously, and more importantly for a person like me of my age, I'd like my children and grandchildren to have a society like that. So that's why I would be very supportive. That's what we're supposed to have, an equal and creative society that spreads resources for all. Конечно, поддерживаю. Я же мать. Я мать, я будущая бабушка буду. Конечно, я поддерживаю. А кто этого не поддерживает? Если такой формат общества существует, то, естественно, любой нормальный человек будет его, как бы он ни назывался, созидательное общество, доброе общество, счастливое общество, как угодно. A lei sostiene la società creativa? Molto, moltissimo. Мы тоже поддерживаем. A creative form of society, we do support it. Yeah, of course I do. Yes, definitely I support the creative format of society. I love creative society. Creative society is in me. I am creative society. I definitely support that, like definitely 100%. For many reasons. But, you know, everybody will say, yeah, cool, we work less. No, it's not about working less, it's about achieving more. Natürlich. Also es ist ja das, denke ich mal, was viele wollen eigentlich, also worauf alle irgendwie hinstreben eigentlich. That would be the greatest society. If we all really become united, there would be no evil.
Now we're at the stage of informing about the creative society. We need to start talking openly and loudly to everyone that we want to live in the creative society. We need to spread this information. Now you can tell everyone about the creative society, and in this way, we will form an electoral request to at the next election, we will vote only for politicians who support the creative society. And if there are no such people, then we will not vote for anyone. This is the only way we will change the format of society to the creative one, peacefully and quickly. There is nothing more valuable than human life. It cannot be returned or bought. Let's restore our right to life. And now, we want to present a song prepared for us by participants of the Creative Society from Africa. The song is called We Will Rise. We will rise, we will rise, we will rise, we will rise. Society, we will rise in power of unity. We will rise. Every day you wake up, you want the news and ask yourself, why? If one day the hatred and other fight comes to an end, if one day the killing and greed is over, if one day humanity's man is over, every time you wake up, you make the world we are living in. Nooks and guns await us as we on the street. We are sent to kill each other in wars. Do we want to? No one even asks us. We will rise. What we want is a peaceful life. It is 8 billion of us. We want to live, not just survive. The power is within us. Society, we will rise in power of unity. We will rise. We are people and we see what our world is meant to be. Happy, joyful, loving one, shining brighter than the sun. Creative society, we will rise and shine. The power is within us, the power of unity. Every one of us, we will shine. Creative society, we will rise. We will rise. We will rise. The power of unity. Power of unity. We rise. We would like to thank the very famous singer and very talented Dr. Phyllis Duque for his song, We Will Rise, as an expression of the African voice for the Creative Society technology. Technology, as we know, should always serve to improve our lives. But today, it's impossible to achieve this. Even though we live in a time of technological breakthroughs, we are limited by the consumer format. Only by joining together will we move to a level of technology that you could never even dream of. Free energy, life extension, smart and technological cities, nano robots, robotic assistants, and various drones.
artificial intelligence systems, and much, much more. There's simply not enough time to list all the technologies. So let's watch a video about the essential technologies available in the creative society. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Артур Кларк. Какая смелая мечта! Что ты получишь, когда она осуществится? Большой красивый дом, суперсовременный автомобиль, много путешествий? Хочешь меньше работать и больше времени проводить с семьей и с друзьями? О чем мечтаешь лично ты? А что, если мечты сбудутся у каждого человека на Земле и настанет созидательное общество? Какой будет твоя жизнь? Ты уже думал об этом? Человек — это самое ценное, что есть в созидательном обществе. Поэтому в первую очередь будут развиты и применены технологии, которые освободят тебя от тяжелого, изнурительного, опасного труда. Это будут делать роботы и искусственный интеллект. Сейчас в потребительском формате передовых технологий оставить тебя без работы, а в созидательном обществе все будет по-другому. Помимо безусловного базового дохода $10 000 в месяц, ты можешь дополнительно зарабатывать и работать в таком ритме, в каком тебе удобно. Не более 4 часов в день, 4 дня в неделю. А если ты предприниматель и бизнесмен, то планируй свое время так, как тебе хочется. Не беспокойся ни о чем. Ведь безусловный базовый доход есть и у тебя, и у твоих сотрудников. И все передовые технологии, робототехника тебе в помощь. Роботы уже сегодня готовы взять на себя самые трудоемкие задачи в сельском хозяйстве, металлургии, горнодобывающей промышленности, автопроме и в других отраслях, и даже в обезвреживании радиоактивных отходов. Если не захочешь работать, не работай, можешь себе это позволить. Но сколько ты сможешь лежать на диване? Неделю? Год? Тебе откроется множество возможностей заняться любимым делом и получать доход, о котором раньше ты мог только мечтать. Ты сможешь осваивать новые профессии, навыки и получать столько образований, сколько захочешь. В сфере образования будут применяться такие технологии, которые сделают процесс обучения суперинтересным, интерактивным. Уже сегодня применяются и очки виртуальной реальности, и голограммы. Одна из самых важных сфер, которая будет модернизирована по самым передовым технологиям, это защита жизни человека и его безопасность. Поэтому ты будешь везде защищен и в полной безопасности. Не страшно возвращаться поздно ночью домой. Не страшно отправить ребенка одного на улицу. Ты можешь поехать в любую точку мира, и с тобой не случится ничего плохого. На основе искусственного интеллекта уже созданы системы безопасного города. Они могут быстро реагировать на чрезвычайные ситуации, ежедневно защищать горожан и гостей города, расследовать и даже предотвращать преступления. Интеллектуальные системы в дорожной инфраструктуре уже способны управлять транспортом всего города и обеспечивать безопасность, предотвращать образование пробок, передавать в автомобиль сигнал о пешеходе, который собирается выскочить на дорогу, и даже вмешаться в случае угрозы столкновения и активировать тормоза. И вот в таком городе ты едешь домой, к примеру, на беспилотном аэротакси, общаешься по видеосвязи или смотришь любимый фильм. Ты заходишь в свой прекрасный большой дом, а тебя уже ждет горячий обед на всю семью. Умные гаджеты и искусственный интеллект уже постирали, погладили, навели порядок и заказали доставку продуктов. А кто тогда приготовил обед? Домашняя роботизированная кухня уже может просканировать твой холодильник, найти нужные гаджеты в шкафу и сама приготовить меню любой кухни мира. Обновленная версия сможет убирать грязную посуду в посудомойку и раскладывать вам. И эти инновации станут доступны тебе уже в переходном периоде с потребительского на созидательный формат. А через несколько лет в созидательном обществе тебя ждет еще больше приятных сюрпризов. Появятся репликаторы еды, одежды и всего необходимого. Ты никогда не слышал, что такое репликатор? Это устройство для создания необходимого тебе предмета. От гамбургера до футболки или сережек из элементарных частиц. Для этого используется информация об объекте и незначительное количество энергии. Компания из Калифорнии уже создала технологию будущего.
будущего, принтер, который делает напитки прямо из молекул. Картриджная система позволяет приготовить тысячи натуральных напитков и практически без отходов. А ведь это только начало. Прорывное открытие выпускников Массачусетского и Йельского университетов по технологии нанотрубок позволяет манипулировать материей на молекулярном уровне и уже получает бензин и другое топливо прямо из воздуха. Когда эта технология получит повсеместное распространение, каким будет такое будущее? Я представляю себе нечто размером с мини-холодильник, которое, по сути, может перерабатывать отходы и превращать их в полезные материалы, такие как топливо и строительные материалы. Или он способен улавливать углекислый газ из воздуха и превращать его в топливо или строительные материалы. Использование репликаторов не только облегчит нашу жизнь, но и значительно улучшит наше здоровье. Мы перестанем есть искусственные продукты, как сейчас, в которых содержится масса вредных химических добавок и усилителей вкуса. Еда из репликатора настоящая, очень вкусная и полезная. Она производится из элементарных частиц, таких же, как и в настоящих продуктах. Наконец-то мы вспомним вкус действительно натуральной еды. Конечно, если ты любишь готовить сам, будешь готовить в свое удовольствие. Возможно, даже в тандеме с известным шеф-поваром. Твой умный дом в созидательном обществе – это дом, который заботится не только о порядке и еде, но также о тебе и твоей семье. Он сможет контролировать показатели здоровья. Например, уже разработана акустическая ткань. Она может незаметно для тебя мониторить состояние сердца и дыхания в режиме реального. Ее даже можно разговаривать, отвечать на телефонные звонки и общаться с другими людьми. Умный туалет с функцией «Точное здоровье» возьмет анализы и перешлет их результаты искусственному интеллекту и в случае отклонений твоему врачу посоветует, как скорректировать рацион, расскажет, какая именно еда тебе не подходит и предупредит о рисках того или иного заболевания. Умное зеркало отследит показатели твоего здоровья, пока ты одеваешься, поможет твоим пожилым родителям быть на связи с врачами, а также позаботиться о твоей коже, своевременно выявит проблемы, поможет выбрать продукт, который подходит именно тебе. В созидательном обществе даже для красоты будут применяться самые передовые технологии. Ты сможешь экономить время, делая маникюр за считанные минуты и наращивать ресницы у сверхбыстрого робота или примерять одежду в виртуальной примерочной. Наверняка тебе это уже нравится. А что же дальше? Смотри. Благодаря внедрению инноваций в области энергетики, таких как бестопливный генератор, дом будет полностью автономен и никаких коммунальных платежей. Даже за отопление. В обществе все будет направлено на постоянное улучшение качества товаров и услуг. Представь, тебе не нужно будет ремонтировать автомобиль или домашний, потому что они не ломаются. Что будешь делать после вкусного обеда? Хочешь на концерт любимой группы? Сверхзвуковой поезд домчит тебя за считанные минуты. Ведь он может развивать скорость свыше 1000 км в час. Такие страны, как США, Канада, Китай и Южная Корея активно развивают технологию вакуумных и магнитных поездов и соревнуются за лидерство в этой футуристической технологии. Захочешь провести отпуск на необитаемых островах или встретиться с другом на другом конце планеты? Уже сегодня NASA разрабатывает тихий сверхзвуковой самолет для коммерческого использования. Он сократит длительность полетов как минимум вдвое. И это ведь космические технологии в созидательном обществе станут служить людям и на Земле. Ты доберешься в любую точку мира не только быстро, но и абсолютно бесплатно. Никаких виз и бюрократии. Будет полная свобода передвижения для всех. В любом уголке мира тебя встретят доброжелательно. Будет единый мир, без войн, без вражды. Нам больше не из-за чего будет конфликтовать. Наконец, в общество вернутся настоящие человеческие ценности. Передовые технологии без вреда для экологии полностью очистят планету от мусора. Уже сегодня инновации позволяют полностью перерабатывать несортированные отходы в сырье для многократного дальнейшего использования в промышленности. Вы будете удивлены узнать о том, какие крутые перспективы ожидают нас в созидательном обществе. Мусор станет самым ценным сырьем, потому что внедрение технологии репликатора поможет полностью расщеплять
мусор и ненужные вещи на элементарные частицы и далее получать из них все, что нам нужно, не выходя из дома, от еды и одежды до гаджетов и всего необходимого. Нам больше не нужно будет уничтожать планету и убивать животных, чтобы выжить. В созидательном обществе мы снова будем дышать чистым воздухом, пить кристально чистую воду и наслаждаться девственностью океанов и лесов. Ты уже решил, чем ты будешь заниматься в созидательном обществе? Давно мечтаешь проводить больше времени с семьей, сменить профессию? Или хочешь после работы учиться серфингу на лучших пляжах мира, путешествовать с друзьями? А может, ты мечтаешь о простых, казалось бы, вещах, чтобы твои родители были защищены и долго жили, чтобы дети были здоровы, и чтобы ты жил больше 100 лет. Созидательное общество – это лучше, чем твои мечты. У тебя будет то, что ты даже не мог себе представить. Это общество, ориентированное на твои потребности. Это внедрение лучших технологий, лучших мировых практик. Все для тебя. Представь свою мечту. Она станет реальностью в созидательном обществе. In order to get to the creative society, just a few simple actions are required. Explore the idea, embrace it, and pass it on. Look at the logo. If we make it so popular that when you go into any supermarket, cafe, hairdressers, gym, cab, turning on any channel, go into any social network, you will see the logo, that would mean that the idea of creative society have spread. That is our first priority, to make sure that everyone knows about the idea as soon as possible. After that, we can move on to the second stage of building the creative society. It is simple and quick, without protests, rallies, and bloodshed. Let's look at just a few examples of how millions of people worldwide are already spreading the information about the creative society. Важно, чтобы все 8 миллиардов человек узнали и поддержали проект «Созидательное общество». Как это можно сделать? С чего начать? Рассказать о созидательном обществе своей семье, друзьям, соседям, коллегам по работе, в общем, всем, кого ты знаешь. Делись информацией о созидательном обществе в соцсетях. Ты можешь писать комментарии под видео, записывать видеоблоги, писать посты и делиться ими в пабликах. Размещай баннеры на своих личных веб-сайтах и аккаунтах. Пусть соцсети взорвутся от информации о созидательном обществе. И каждый пользователь сети разнесет эту весть по всему миру. Trabajo con un grupo grande de voluntarios en los que tenemos una cuenta oficial de Sociedad Creativa. Мне уже за 60, я бабушка, я блогер. В своих постах я рассказываю о созидательном обществе. Ahojte priatelia, moje meno je Gabo Kocák a som šéf kuchárov. Informovanosť je prvou a to najťažšou fázou pri vytvorení tvorivej spoločnosti, takže ja sa snažím pri každej príležitosti, či už je to pri stretnutí s rôznymi ľuďmi, hostiami a tak ďalej, informovať o tvorivej spoločnosti, pretože každý jeden človek, s ktorým sa zhováram, chce žiť v miery, láske a dostatku. Носи одежду с логотипом созидательного общества. Например, футболку или бейсболку. Utilizamos chompas, camisetas, gorras, entregamos tarjetas con el logotipo y con la página web. Ты всегда в тренде, если на твоей одежде лого созидательного общества. Wer baut denn alles die kreative Gesellschaft auf? Созидательное общество.
Установи знак в своем дворе. Наклей наклейку с логотипом созидательного общества на свой автомобиль. Укрась логотипом свой велосипед. Bueno, como ven, tengo acá estampado una polera con la sociedad creativa. Bueno, esa es una de las formas. También le puse un sticker al carro, dice Sociedad Creativa. Y aquí el QR, donde pueden escanear la gente y entrar a la página principal. I support Creative Society and I inform people every single day about Creative Society, as you can see on my car and even on the plate. Greetings from the Netherlands. We are volunteers from Amsterdam and decided to spread the knowledge about the Creative Society by placing a sticker on our bike. Indeed, there is actually more bikes than people in the Netherlands. So you can imagine how important it is to put this message about the Creative Society, the 8th foundation, and the way to get even more information with the QR code. Оставляй информацию о созидательном обществе в кофейнях, кабинетах врачей, в местном продуктовом магазине, в парикмахерской, да где угодно, хоть на крыле самолета. Wir sind heute in Berlin und wir drehen einen Film über die kreative Gesellschaft in einem italienischen Café. Und wir haben gerade über das Projekt in dieser Café, den Chef, er hat sich interessiert. Hallo, also, das ist hier Creative Society. Machen Werbung für eine bessere Welt für uns alle. Сегодня я нахожусь в отделении детской хирургии, и мы здесь находимся на лечении с сыном уже более 3 недель. Такое маленькое действие, как информирование людей, оно сможет изменить судьбу многих. Не знаешь, где взять макет? Этот вопрос уже решен. Просто зайди на сайт «Созидательное общество», в раздел «Макеты» и выбери тот, который нравится тебе. Так что давай делать все, что в наших, чтобы поскорее построить созидательное общество. Сочиняй стихи, песни, создавай короткометражки, мемы и даже шутки про созидательное общество. Например, на туалетной бумаге можно напечатать фразу: «Если не поддерживаешь созидательное общество, не ругай меня». Созидательное общество, если людей информирую, все будет хорошо. И если ты являешься владельцем бизнеса, размести баннер о созидательном обществе на своем сайте или добавь логотип на свою продукцию. Покажи, что ты заботишься о всех людях. Ну, так как я работаю в своем ателье, я информирую людей прямо на рабочем месте. Один из самых быстрых методов донесения информации о созидательном обществе – это СМИ. Участвуй в ток-шоу, подкастах, новостях или любой другой программе и рассказывай в них о sozidательном обществе и его выгодах. Es lo más importante que puedo hacer en mi vida, es lo importante que puedo aportar a toda la humanidad. Inoltre siamo stati ospiti del radioprogramma Storytime del canale Radio Italia, dove abbiamo parlato della società creativa. Также ты можешь разместить рекламу о созидательном обществе в статьях, газетах, журналах, в общественном транспорте и на рекламных щитах, на телевидении, как местном, так и мировом. Отличная новость. Телеканал Сорока ТВ показывает сейчас фрагменты и интервью различных передач о проекте «Созидательное общество». Чем больше будет созидательного контента, тем быстрее мы сможем построить созидательное общество. Логотип проекта «Созидательное общество» должен быть везде и всюду, в каждом уголке планеты. Оно должно быть узнаваемо. It's a platform where every person can raise their voices and speak about what challenges them as individuals, but also as a society. It's the voice of the people, and it's the people to make the change that we want. This
it's only together that we can change the world. It's you and me come together for the betterment. That's why I call upon everyone, friends, brothers, sisters, to come and be part of this great project for the betterment of our world. Будь креативным и придумывай другие способы, как сообщить миру о созидательном обществе. Но не забывай о том, что все должно быть в рамках закона. Чем быстрее люди узнают о созидательном обществе, тем скорее мы будем в нем жить. Хочешь жить достойно? Расскажи всем о созидательном обществе. World unite on one platform, on the Creative Society platform, and talk about the fact that we need to change the system we live in. From the one that's consumer-oriented with money and power is number one, to the one where we deserve to. Mi bandera grande que cuando salgo con la moto utilizo las banderas y los banderines para poder demostrar que, bueno, que les llame la atención a la gente que es sociedad creativa. Марафон – это отличная возможность, чтобы город узнал про этот удивительный проект созидательного общества. Creative society is the most peaceful and the most appropriate society format in the entire history of humankind. Only in the creative society can we cope with the climate threats and the crisis of the entire humanity. The best investment in your future is an investment in the creative society. Every active volunteer of the creative society, those who are implementing the hardest and most difficult part, that of informing people, deserve to receive a Peace Prize from the Creative Society. Every participant of the Creative Society deserves to be recognized and remembered in the future by grateful descendants. In a transition to the Creative Society, anyone who devotes time and effort will be rewarded. Let's discuss bringing understanding to this. An award should be structured in such a way that it reflects the efforts of people who inform about the Creative Society. A volunteer Peace Prize can be broken down into 5 categories. First, those volunteers who currently inform a few people, those are the people who put stickers, "I support the Creative Society" on their cars, who talk to their colleagues, friends, and acquaintances everywhere, who just work with a few people. Those people will receive $1 million. People who inform dozens of people, those who could be cafe owners, bloggers, those who travel, explain, talk, who are not shy to talk in buses or somewhere else, and massively inform dozens of people, $2 million. Third,
those who inform hundreds of people get $3 million. Fourth, those who have the opportunity to communicate with people and notify thousands of people get $4 million. And fifth, those who are able to inform millions of people, bloggers with multi-million followers, people who speak on huge platforms, who participate in conferences, singers who can create concerts watched by millions of people, they'll get $5 million. We must recognize that such incentives will only be given away in a creative society, not now. Awards are determined based on how much personal responsibility a person assumes when making information about the creative society available to others. A new history will begin with the names of the volunteers who contribute their hearts and souls to the creative society. Building a creative society is true heroism. It is saving the lives of billions. It is saving all of humanity. Therefore, we should not only thank such people financially, but we should also write their names in our history. After all, they really deserve to have their names immortalized. There'll be a monumental building raised in honor of those heroes. The building will have 6 levels. Each person's name, every volunteer who informs millions and thousands will be on the first floor. Furthermore, there'll be the same gradation from 1 to 5 million Peace Prize recipients. 2nd to 5th floor will be dedicated to the real philanthropists, those who supported the informational stage and made creative society possible. On the top of the building will be tributes and portraits of all politicians who were so courageous and the first to declare their support for the creative society. In addition to help us create voter demand for a creative society, these politicians will remain in the public memory for generations. A creative society logo will be installed on the top of the monument. The effort we are now investing into the building of the creative society is the greatest thing we can do. We are building the future, not only for ourselves, but for our children and the generations that will come after us. And we can only do this by uniting the whole world. There are no perfect actions, steps, or movement. While waiting for the perfect moment, we are losing the most important, most valuable resource, time. On the subject of time, I have an example to show you. Tell me, what are the statistics on average life expectancy in your country? Let's say 80 years. Let's take 78 years, which is an active life. So, 78 years. Look, this is our lifespan, 78 years. So the span of our life is roughly this long. You can take a piece of paper and draw a line for your 78 years. Look, some of us are 30, some are 40, some are 50, 60. We'll cut off the time of my life that's already gone. There, it's gone. Look at that. We have very little left. Statistically, we spend a third of our lives in sleep. Look, I'm cutting off another third of the rest of my life. Look. Next, how much time do we spend on household? Chores, cooking, laundry, cleaning. A woman spends at least 2 hours daily. And if we add it up for several years, when we cut off a few more years that we spend at the stove doing household chores. That's how much quality life we have left.
And if we subtract from that the time for work, often unloved, for the struggle to survive, too bad, but we have to cut off another slice. We only have a little bit left. And that's not even me taking away the time we waste on social media, on Instagram, envying, comparing, and procrastinating. Let's cut that off too. And look what we are left with. We have only 6 years and we don't act. When will we act? We have almost no time left. I didn't take into account the climate threat that's hanging all over all of us. It doesn't really matter how old you are now. The climate situation has leveled us all. We have 6 years old. We will sleep for 2 years and walk for 2 years. We are left with 2 years. Take time away from that for laundry, cooking, and you'll realize we don't have any time left at all to save our lives. And we are not talking about saving lives and continue living in the hellish conditions of the consumerist format again. We are talking about completely changing of our lives. The creative society is the future in which your life is society's most significant value. There you will forget what fear is, live in safety, stop selling yourself in slavery for money, and be provided for, and able to create, able to become a better version of yourself. All the advanced technologies will provide for and serve your life in a peaceful, beautiful society without wars and threats to life. So think about whether it's worth wasting time on any doubts and feel it's time to start acting right now. Ask yourself the question, what can I do that is useful? All fears must be put aside. You need to think more about the benefits of creative society for yourself and those you love. Take actions right now. Take action the best you can. There are many examples of what people all around the world are already doing today to build the creative society. But don't compare your beginning with someone else's middle. You have to be yourself. Be open, be a real person, be someone who is pro-life, not pro-death, to be the one who is for creative society. Друзья, нам действительно очень пора начать действовать прямо сейчас. Знаете, все это время мы активно пытаемся достучаться до человечества, но сталкиваемся с огромным количеством инертных людей. И, честно сказать, я бы никогда не подумала, что это так тяжело — спасать человечество. Почему люди сегодня инертны? Да потому что они просто не знают, сколько времени осталось, и поэтому они никуда не торопятся. Поэтому так крайне важно донести до них информацию о прогрессии всех катастрофических климатических процессов и о реальном выходе из климатического коллапса, смене формата общества с потребительский на созидательный. Об этом должен узнать каждый человек на планете. Это единственный путь, иначе мы просто ничего не успеем предпринять. И поэтому сейчас мы обращаемся ко всем людям, кто хочет жить, кто хочет, чтобы жили их внуки и правнуки. Сами мы не можем остановить прогрессию климатических катаклизмов, и достучаться до всех сами мы тоже не сможем. Нет смысла возлагать надежды на политиков, что они договорятся и что-то сделают.
Нужно, чтобы сами люди начали об этом говорить. Нужно, чтобы мы с вами и эту информацию до всех СМИ, до каждого из 8 миллиардов живущих на Земле. Это единственная возможность, которую мы сейчас видим. У нас есть шанс оставить такую же мертвую планету, как Марс, но у нас есть шанс и сохранить планету. И вот прямо сейчас, когда мы с вами говорим, прямо сейчас на нашей планете по новым разломам, которые формируются из-за землетрясений, магма пробивает себе дорогу на поверхность. Этот процесс достаточно стремительный. Это факт, с которым мы живем уже более 10 лет. А с сегодняшнего дня с этим придется жить и вам. Потому что теперь и вы понимаете, что это действительно апокалиптическая бомба судного дня с часовым механизмом. И вы теперь тоже понимаете, что единственное решение для нас, как для цивилизации, это созидательное общество. И об этом должен узнать каждый человек. Здесь каждая секунда нашего бездействия уменьшает наши шансы на спасение. Поэтому сегодня выбор за каждым. Время выбора — это очень важное время. Это время объединения, по крайней мере, большего числа людей. Тех, кто задает вектор к будущему всего человечества на этой планете. Это важно. Вот это и есть перекрестие. Это решение каждого зависит, куда мы пойдем как человечество. Задача у нас непростая, друзья. Но надеяться нам не на кого. Если к нам придут добрые люди и смогут помочь, это замечательно. А нет, знаете, будем исходить из собственной совести и наших с вами возможностей. Поверьте, масса людей на этой планете грамотные, умные, честные и порядочные люди. И вот на них нам и надо опираться. А все остальные приспособленцы, знаете, такие медузы бесхребетные, которые только могут шкодить, жалить, обезьянов в зоопарке, кидаться экскрементами. Да что на них внимание обращать? Мы же говорим о людях. Так что, друзья, впереди у нас много интересной работы. Не скучные дни, я так скажу. Много знакомств с хорошими людьми. Это уже прекрасно. Так что, друзья, давайте просто любить друг друга, любить и заботиться об этом мире, не перекладывать свою ответственность на кого-то. Давайте взрослеть. Спасибо. Огромное спасибо, Игорь Михайлович. Спасибо вам, друзья. Мир вам. Dear friends, our forum has come to an end. I want to express my deep gratitude to the distinguished speakers and the participants of this universal event of great importance. My heartfelt thanks to the volunteers of the Creative Society for the tremendous work each of you has done. It's only out of great humanness, love for people, and faith in our common cause that you act so selflessly and with such dedication. You are true heroes, and thanks to you, all of humankind still has a chance. Dear friends, this forum has lasted only 12 hours, but it feels like we lived a whole life. A life full of shocks and insights. And after all we've heard and seen, everyone will have to live with this information.
But the main question of today's forum is, how long? 2036. I'm sure this is still on your mind. And it may seem to many that it's the most important information in the whole forum. 2036 is the year of our end. However, it is not. It is the date of the destruction of our planet. But we, as humanity, will die much sooner. We simply won't live to see this date. So today, it is not that important. For us, it's much more important to have time to unite, to build the creative society. And as a result, to find that will stop the destruction of our planet and save us from death. After all, presented studies and facts, it should be obvious to everyone. The creative society is our only way out. Whether we want to admit it or not, building the creative society is a necessity. It is a lifeline to a sinking humankind. But it's up to us to take this last chance or not. It is a challenge to all of humankind. But how do we respond to it? Will we live out our last years with this information in our heads, which is impossible to forget? Or will we unite so that we can have thousands of years of prosperity ahead of us? The time for games is over, and it's high time for us to take our lives seriously. Today, the destiny of all humankind depends on the decision of each individual, whether to build the creative society or not. All of us will have to work hard in order to survive. The truth is, we to build the creative society without you. So please, think about these words very seriously. We are united in a common destiny. But what that destiny will be like depends on our choice. What's the point of the existence of humanity all these thousands of years if we just choose to die? The meaning of humanity's existence is life, and we must choose life. And that means choosing the creative society. Let's give each other and all of humankind a chance. Let's save our common home all together in unity, no matter what. After all, our survival is indeed in unity